a 6 minutos. Cuando vaya por 5 minutos 30 segundos, daré un aviso para que vayan concluyendo. Exactamente a los 6 minutos cerraremos la participación. También les recuerdo que el derecho a la libertad de expresión y de opinión es un derecho fundamental que contribuye al respeto de todos los derechos y es un pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, el ejercicio de este derecho no le permite a ningún expositor violar el derecho de los demás, incluyendo el derecho a la no discriminación por ninguna causa. En caso de que alguien violente uno de estos principios con expresiones que claramente inciten a violentar el derecho de alguno de los participantes en esta reunión de la Unión Interparlamentaria, nosotros que estamos presidiendo esta reunión podremos suspender dicha participación y ordenaríamos que quien emitió esas expresiones, que sean difamatorias o de intolerancia, pueda suspender el uso de la palabra o que se retracte. En ese sentido, comenzamos con el uso de la palabra y vamos a otorgarle el uso de la misma al Parlamento, a la representación de Uruguay. ¿Está aquí? Adelante, Uruguay. Muy buenos días. La Unión Interparlamentaria nos ha convocado a poner nuestra mirada en las nuevas generaciones, en las generaciones futuras, como se dice ahora. Y creo que hay razones más que suficientes para haberlo hecho. En primer lugar, porque como ustedes saben, esta es la primera vez en mucho tiempo que las nuevas generaciones creen que el futuro va a ser peor que el presente. Y eso nos genera una enorme responsabilidad. En segundo lugar, porque no escapa a ninguno de nosotros que efectivamente estamos ante riesgos existenciales, no solamente por los conflictos armados que estamos viviendo, que ya son tradicionales lamentablemente, sino también por las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial general, dicho por los propios desarrolladores, implica, no hay que soslayarlo, un riesgo existencial. Y también porque la mayoría de los que estamos acá somos la última generación analógica. Y eso nos genera una enorme responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones valores como, por ejemplo, la democracia, que solamente nosotros, la generación analógica, puede hacerlo. Por eso tenemos que pasar necesariamente del compromiso a la acción. Y en un tiempo de cambios como el que estamos viviendo, sería absolutamente inconveniente e inútil pensar que podemos pasar a la acción sin innovar, solo reaccionando. Y en esa innovación tenemos dentro de la propia Unión Interparlamentaria buenos ejemplos de mecanismos que nos permiten abordar estos nuevos tiempos y responder a los desafíos de las nuevas generaciones. Y me refiero, y quiero poner énfasis en este tiempo, en la gobernanza anticipatoria
que algunos parlamentos ya están aplicando, ya están practicando en la Unión Interparlamentaria y en sus respectivos países. Un mecanismo fundamentalmente aplicado en las comisiones de futuro que han demostrado su eficacia, su pertinencia para abordar estos nuevos desafíos. No solo los desafíos tecnológicos, sino también cuestiones como plantea también la nota de concepto que nos ha convocado, cuestiones bioéticas que los parlamentos generalmente no estábamos acostumbrados a ponerlos allí en el centro del debate. Las comisiones de futuro no solamente nos permiten abordar los cambios en los términos del cambio con su velocidad, aceleramiento, su incertidumbre, sino también hacer esa reflexión bioética para determinar qué de lo humano queremos preservar. ¿Qué tenemos que adaptarnos? ¿Qué tenemos que adoptar de las nuevas tecnologías para una mejor humanidad? Pero ¿qué aspectos, qué valores, qué cuestiones debemos preservar para seguir siendo humanos? Por eso Uruguay, a través del GRULAG de Latinoamérica, ha planteado al Consejo Directivo una propuesta concreta, ni más ni menos que expandir, consolidar un espacio, un grupo de trabajo, una red de comisiones de futuros para que esta gobernanza anticipatoria, esta nueva metodología que ha demostrado ser eficaz y adecuada para abordar los nuevos desafíos, pueda ser expandida, pueda ser consolidada, pueda ser aprendida por muchos más parlamentos. Estamos absolutamente convencidos que este camino de la gobernanza anticipatoria, que por supuesto no promete soluciones mágicas, pero sí una nueva forma de hacer la actividad parlamentaria, su actividad de representación, de control y de legislación, no solamente tiene que adaptar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial dentro de nuestra tarea parlamentaria, sino también nuevas metodologías, y por eso insistimos en expandir la gobernanza anticipatoria. Estamos convencidos que si la Unión Parlamentaria lo concreta, lo aprueba en esta o quizás en la próxima Asamblea, vamos a poder no solo poder cumplir con estos nuevos requerimientos, con nuestros nuevos deberes que no son solamente políticos, sino también morales y éticos con las nuevas generaciones, sino que vamos a poder devolver la esperanza a las nuevas generaciones de que puede tener un futuro mejor, de que la democracia sigue siendo el mejor camino, la mejor forma de convivencia, porque si no lo hacemos también tenemos que saberlo, que cuando las nuevas generaciones pierden la esperanza, también pierden la confianza y la credibilidad en los parlamentos y en la democracia. Ese no es el camino, por eso nuestra propuesta, reitero, de comisiones de futuros para todos los parlamentos, gobernanza anticipatoria y poder devolver la esperanza a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias. Ahora corresponde el turno a la delegación de Malawi. Luego, para que se vaya preparando, la delegación de Luxemburgo. Good morning. Mr. President, it is with great honor that I take this opportunity to address this Honorable Assembly meeting here in this beautiful city of Istanbul, to contribute on behalf of the Malawi delegation to this important theme of the 152nd IPU Assembly entitled Nurturing Hope, Securing Peace, and Ensuring Justice for Future Generations. Mr. President, the theme of this assembly resonates deeply with the global challenges that the world is facing today. We are meeting at a time when the world stands at a defining crossroads under the weight of undeniable realities, conflicts that defy international law
inequalities that continue to widen, a climate crisis that threatens livelihoods, and growing uncertainty among young people. Mr. President, these challenges are not distant realities. They are present in our communities and affect our daily lives of our people. Addressing these challenges requires strong political responsibility, with parliaments playing a central role in protecting vulnerable populations and nurturing a peaceful hope for the future in the midst of escalating conflicts and natural disasters. This topic, Mr. President, speaks directly to the values upon which the country I come from, Malawi, was founded on: compassion, solidarity, and respect for human dignity. Malawi has long stood as a beacon of peace, stability, and democratic governance on the African continent. Its voice is engraved in both weight and moral suasion for advancing and defending humanitarian principles, anchored in respect for human dignity, the rule of law, as well as rules-based international order and inclusive governance, both domestically and on the global stage. Malawi remains committed to these values, guided by its long-term vision, which recognizes peace as the foundation of sustainable development through legislative, oversight, and representative functions. Mr. President, the government of Malawi and Parliament have implemented key initiatives, including programs to address poverty and to target food insecurity to millions of vulnerable households, such as the Affordable Inputs Program and the Social Cash Transfer Program. Furthermore, Malawi remains committed to international cooperation and has demonstrated this through its participation in global frameworks such as the Paris Agreement on Climate Change and the United Nations Sustainable Development Goals, SDGs. The country continues to uphold environmental protection through policies on sustainable land use and water resource management. In addition, Mr. President, Malawi is increasingly engaging on emerging issues such as the artificial intelligence, working to ensure that technological advancements are guided by democratic principles and respect for human rights. Mr. President, on the question of youth inclusion and integrational justice, Malawi acknowledges the urgent need to involve young people in decision-making while the youth representation remains low globally. Our Parliament has taken steps to engage youth through parliamentary outreach programs such as the Youth Parliament, and also in collaboration with the civil society organizations. Similarly, Malawi continues to promote gender equality through legislative reforms and affirmative action, which has seen the increased women participation in politics. Of course, Mr. President, gaps remain. However, this progress is guided by commitments such as the Southern Africa Development Community Protocol on Gender and Development and the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, alongside national laws like the Gender Equality Act of 2013. In conclusion, distinguished delegates, before I end, I wanted to comment on what is happening and what my colleagues have also commented. I am a Muslim from Africa, and we Muslims in Africa are told that we Muslims, whether you're a Christian or a Muslim, we are brothers and sisters. What has happened to our brothers in Palestine? Have we abandoned them? One man's decision is affecting the whole world right now. Uncertainty is the word of the day. Our leaders can be captured, can be murdered, and as IPU, I think we need to have a strong word. We need to stand together
and fight a common goal, a common goal that should respect the rights of all people, of all humanity, regardless of who they are and where they come from. I would like to say that Palestine is not alone. We are with you and will be with you until the day the light shall be on you. Thank you so much for your attention. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a la delegación de Luxemburgo y luego Zambia tendrá la palabra. Adelante, Luxemburgo. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la présidence de l'OIP pour l'organisation impeccable de cette conférence et bien évidemment également nos hôtes turcs pour l'accueil chaleureux qui nous a été fait au cours des derniers jours. Partout dans le monde, des conflits armés perdurent sur des fronts multiples, souvent invisibles aux yeux de l'opinion internationale et trop souvent oubliés. Or, nous le savons, aucune paix durable ne peut s'enraciner dans un sol d'oppression. La violence s'est banalisée. L'Ukraine et Gaza en sont les témoignages les plus douloureux. La situation au Moyen-Orient menace la stabilité régionale, les équilibres économiques mondiaux et avant tout la vie des populations civiles. Face à ces réalités, le silence des parlementaires serait une erreur et nous en appelons, notamment au Moyen-Orient, à une désescalade immédiate. En mars dernier, nous avons également clairement soutenu l'établissement d'un tribunal international spécial pour juger les responsables du crime d'agression contre l'Ukraine. Le Luxembourg est convaincu qu'aucune paix durable ne peut être atteinte sans que justice soit rendue aux victimes. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le Parlement luxembourgeois a, à de multiples reprises, réclamé la solution à deux États. Et en septembre 2025, le Luxembourg a franchi un pas supplémentaire en reconnaissant formellement l'État de Palestine dans les frontières de 1967, non pas comme un aboutissement, mais comme un point de départ vers la réconciliation et la justice. C'est l'architecture même de l'ordre international qui est aujourd'hui ébranlée dans ses fondements. Les règles existent encore, ce qui vacille, c'est la volonté de les respecter. Remettre en cause la légitimité de la Cour internationale de justice ne peut pas être une option. Même en temps de crise, et surtout en temps de crise, l'ordre international doit prévaloir. Face au désengagement croissant de certains États, le Luxembourg fait le choix inverse, celui du renforcement. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Les petits pays et respectivement les pays moyens ont un rôle décisif à jouer, non pas en se repliant sur soi, mais en tissant des alliances fondées sur des valeurs partagées. Élargir nos partenariats n'affaiblit pas nos engagements. Cela les ancre dans une réalité plus solide. La résilience se construit ensemble, c'est son sens et puis surtout, c'est également sa force. En tant que représentants du peuple, nous sommes les gardiens de la confiance citoyenne et il nous appartient de tenir nos gouvernements responsables de leurs actes. C'est précisément là que nous, parlementaires, avons un rôle à jouer. Mais la démocratie ne se mesure pas seulement à la solidité de ses institutions formelles, elle se mesure aussi à la vitalité de sa société civile.
le Luxembourg soutient activement les organisations de la société civile persuadées que leur affaiblissement est toujours le premier signe d'un recul démocratique. C'est d'ailleurs tout le sens d'assemblées comme l'UIP, où le parlementarisme diplomatique prend toute sa valeur. En fin de compte, le message d'aujourd'hui, de ma part, est simple. Agir de façon anticipative plutôt que réactive, une véritable volonté politique est aujourd'hui absolument indispensable. Chers collègues, défendons ensemble nos principes fondamentaux, état de droit, dignité humaine et égalité. C'est par la coopération et la solidarité que nos valeurs communes résisteront aux forces qui cherchent à nous diviser. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ahora le corresponde a la delegación de Zambia. Luego viene Bélgica, Belgium. Thank you very much, Mr. President, honorable speakers and heads of delegations, distinguished parliamentarians, distinguished ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to address this distinguished assembly on behalf of the National Assembly and the people of the Republic of Zambia. I extend my sincere appreciation to the government and the people of the Republic of Turkey and the Grand National Assembly of Turkey for their warm welcome, wonderful hospitality, and for hosting this important assembly. Mr. President, as we gather here, we are reminded of our sacred duty to nurture hope and secure peace and justice for future generations. The Interparliamentary Union's commitment to fostering dialogue and cooperation is more relevant today than ever. Our world faces complex challenges, conflict, inequality, and climate change, among others. The ongoing war in the Middle East reminds us of the devastating human cost of conflict, lost lives, family displaced, and hope dimmed for many children. It is a stark call for all of us as parliamentarians to reaffirm the power of diplomacy, dialogue, and respect for international law in resolving disputes. Yet amidst these challenges lies an opportunity to redefine our collective future. As leaders, we must prioritize people over politics and work towards inclusive, sustainable development that leaves no one behind. Mr. President, Zambia believes in the power of peace, unity, and cooperation, guided by our national values of dignity, equality, and justice. We have made strides in promoting stability and prosperity. We know from our own history that peace is built through tolerance, dialogue, and a commitment to the common good. Nurturing hope begins with strengthening democracy, protecting freedoms, and ensuring that the rule of law prevails. The government of the Republic of Zambia has taken significant steps to consolidate democratic governance, enhance transparency, and promote national unity. Among the notable reforms has been the continued implementation of constitutional governance reforms aimed at strengthening democratic institutions and ensuring greater accountability. In this regard, in 2023, Zambia enacted the Access to Information Act, which enhances transparency and enables citizens to access public information, thereby strengthening democratic participation and accountability. Additionally, reforms in public finance management, supported by the Public Finance Management Act, continue to promote fiscal discipline and transparency in the management of public resources, thereby nurturing hope for future generations. Mr. President, you may wish to also note that Zambia has continued to
be committed towards the maintenance of peace and stability within our borders, across the region, and at global level. Zambia has also upheld a legacy as a peaceful nation and a champion of dialogue, mediation, and regional cooperation through active participation in regional and international bodies, such as the Southern African Development Community, the African Union, the Commonwealth Parliament Association, and the Interparliamentary Union. Hope for future generations must be anchored on sustainable development. In this vein, the government of the Republic of Zambia has implemented policies aimed at improving economic resilience, promoting youth empowerment, and expanding opportunities for women and marginalized communities. For instance, in the 8th National Development Plan 2022 to 2026, provides strategic framework for inclusive economic transformation, focusing on human capital development, economic diversification, and environmental sustainability. Further programs such as the Constituency Development Fund has empowered local communities by financing schools, health facilities, youth empowerment initiatives, and community infrastructure across the country. Investment in education have been strengthened through free education policy from early childhood to secondary school, which has significantly increased the number of learners by over 2.5 million for the last 4 years. Mr. President, we need to harness our collective strength to address global challenges, promote human rights, and ensure every child, whether in Africa, Europe, Asia, America, or Middle East, inherits a world of peace, opportunity, and hope. Together, we can shape a brighter future, a future where every nation, community, and individual can thrive, free from the fear of war. As we deliberate during this assembly, let us reaffirm our commitment to working together across borders and political divides. The decisions we take today will shape the world that future generations will inherit. Zambia stands ready to continue working with the fellow parliaments of the IPU to nurture hope, secure peace, and ensure justice for all. I thank you for your attention. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a Bélgica, Belgium. Luego le corresponde a Zimbabue. That's very high. Good morning, everyone. Madam President, honorable members of Parliament, dear colleagues. At a time when the world is gripped by senseless violence and diplomacy seems to fade away, it may seem naive to speak of hope, peace, and justice. And yet, not to do so would already be a form of surrender. Now more than ever, we must nurture hope, secure peace, and ensure justice for future generations. In our moments of doubt, we must be guided by a compass that of rule of law and human rights. All of us here have one thing in common: we are parliamentarians, and our shared role is to hold our government accountable. It is crucial that the laws we pass respect the human rights enshrined by the United Nations. It is on this condition that our states will be fully governed by the rule of law. And it is also our responsibility to ensure that the IPU resolution, including the one that we are adopting during this session, do not remain merely symbolic. They must be translated into laws and concrete actions. Our parliaments also act as a vital bridge between citizens and political decision-making. Allow me to say a few words about the future generation, the theme of our assembly. I worked closely
with young people, thousands of young people, for 10 years as president of a major university, a role I held before being elected president of the Senate. That experience convinced me of one thing: our political responsibilities are immense. It is often said that young people are the future, but in reality, they are already the present, because the decisions we take today directly shape their future. Our choices must be guided by intergenerational responsibility and not dictated by short-term electoral objectives. Article 29 of the United Nations Declaration on Future Generation clearly calls on us to, and I'm quoting, enhance cooperation with stakeholders, including civil society, academia, the scientific and technological community, and the private sector, and encouraging intergeneration partnership, promoting a whole-of-society approach, end of quote. We must reach out to our fellow citizens, listen to them, work with them, open up our parliaments. At the Palace of Nations, which houses both chambers in Belgium, 30,000 visitors pass through its door every year. They familiarize themselves with the heart of our institutions. These concrete actions, visits, meetings, answering questions, experts' hearings, can be genuine drivers of trust in institutions, and through this, strengthen cooperation and democracy. I look forward to taking advantage of this IPU assembly to exchange best practice and innovative ideas in order to nurture hope, secure peace, and ensure justice, not only for future generations, but starting today through our decisions. Many thanks for your attention. Thank you. Gracias. Ahora corresponde el turno a Zimbabue. Luego Eswatini, el reino de Eswatini. Perdón, ahora es el reino de Eswatini. Thank you, Mr. President, honorable speakers, honorable members of parliament, distinguished delegates, a very good morning to all of you. On behalf of our entire delegation from the Kingdom of Eswatini, may I humbly extend our deepest gratitude to the government of the Republic of Turkey for the exceptional hospitality and outstanding reception afforded to us on our arrival in this beautiful country. The Republic of Turkey has set a standard of welcome that will remain with us long after we return home. Colleagues, allow me to extend my profound gratitude for the outstanding work done by Dr. Tulia Axon and Mr. Martin Chungong during their tenure in their respective portfolios. We salute our African sister and brother for the unprecedented milestones in this esteemed organization. Indeed, they will leave an indelible mark on the abilities of African contributions in such organizations. We thank the IPU team for their hard work. The theme before us, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, is both timely and deeply resonant. It calls upon us as leaders and legislators to reflect not only on present realities, but on the legacy we are building for those who will come after us. In Eswatini, this aspiration is firmly anchored in our National Development Plan 2023 to 2028, which seeks to achieve economic recovery and sustainable livelihoods for all citizens. At its core lies a commitment to social justice, political stability, and inclusive development with good governance serving as the foundation upon which hope for future generations is built.
Mr. President, the Kingdom of Eswatini continues to pursue a deliberate and coordinated approach to national development. Our government's policy direction, encapsulated in the Ngwe, which means agile mandate, is focused on accelerating inclusive economic growth, reducing poverty, combating corruption, creating employment, and strengthening essential public services such as health and education. Across government, the Ministry of Economic Planning and Development drives strategic coordination of national priorities, including alignment with the Sustainable Development Goals. The Ministry of Education and Training is implementing comprehensive reforms aimed at equipping our young with relevant skills for the future. The Ministry of Health, in collaboration with global partners, has delivered a globally recognized HIV response, achieving the 95-95-95 targets, a testament to sustained multi-sectoral commitment. The Deputy Prime Minister's office remains central in protecting the most vulnerable, ensuring that no one is left behind. Youth empowerment initiatives led by key ministries continue to foster entrepreneurship, innovation among our young people. The Ministry of Justice and Constitutional Affairs is expanding access to justice, particularly for vulnerable communities. Complementing these efforts is the domestic efforts that we have. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation plays a critical role in advancing development through strategic partnerships, mobilizing financing, technical support, and trade opportunities that directly benefit our people. Mr. President, Eswatini remains firmly committed to multilateralism and regional stability. Our engagement with continental human rights mechanisms, including the African Commission on Human and People's Rights, reflects our openness to accountability and continuous improvement. At the regional level, Eswatini's leadership role within SADC underscores our commitment to peace, security, and cooperation in Southern Africa. Globally, our partnership with the United Nations system, including the UN Sustainable Development Cooperation Framework 2026 to 2030, positions us to advance digital transformation, economic resilience, and sustainable development. In addition to the above, Eswatini will be hosting the first session of the Joint African EU Parliamentary Assembly, JPA, on the 7th to the 14th of May 2026, and we look forward to seeing many of you in the kingdom. On climate change, we recognize that securing the future requires inclusive and decisive action on climate change. Mr. President, Eswatini, like most modern states, lives among a global community with its core ethos on upholding international law and principles. In the midst of the heightened global tensions, it is our call to encourage all nations to engage in dialogue, which has far proven to be a realistic and most reachable solution than armed conflict. Our policy remains rooted in the conviction that no conflict is so deep that it cannot be navigated through sustained dialogue. As I conclude, the experience of the Kingdom of Eswatini demonstrates that even within constrained resources, focused leadership, national unity, and strategic partnership can yield measurable progress. As parliaments, we bear a collective responsibility to legislate, oversee, and advocate in ways that translate these ideals into tangible outcomes for our citizens. I thank you for your kind attention. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a Tayikistán, luego Guinea Ecuatorial. Corrijo, viene Zimbabue. Y luego Tayikistán.
Good morning, everyone. Good morning, everyone. That's much better. Mr. President, thanks to Tekia for his gracious hospitality as I bring you warmest greetings from the Republic of Zimbabwe through our President, Dr. Edi Mnangagwa. Mr. President, our theme on nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations affirms the 1945 United Nations Charter on the imperative for global peace and security after two cataclysmic world wars. That is why the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly Sustainable Development Goal number 16, advocates for inclusive, peaceful societies, access to social justice for all, and accountable institutions at every level of governance. However, as the Sustainable Development Report of 2024 confirms, SDG 16 remains among the most severely off track of the 17 sustainable goals. Mr. President, according to the 2023 United Nations High Commissioners for Refugees report, over 117 million people have been forcibly displaced from their homes and communities as a result of conflicts. Furthermore, no fewer than 2 billion people currently live in fragile, conflict-affected or violent settings. Equally, Africa has experienced 44 million people who are internally displaced and are cross-border refugees. These realities imperil the very promise of the African Union's Silencing the Guns initiative and broader ambitions for Agenda 2063. Alarmingly, the Stockholm International Peace Research Institute reports that global military expenditure topped $2.4 trillion in 2023 alone. Let the world, therefore, Mr. President, heed the exhortation by Pope Leo XIV, who says that, and I quote, "Let those who have weapons lay them down." And he goes on to say, those who have the power to unleash wars choose peace, not a peace imposed by force, but through dialogue, not with the desire to dominate others, but to encounter them, unquote. The IPU cannot and should not escape this exhortation, as it is a call to compelling parliamentary diplomacy. Mr. President, Zimbabwe approaches this theme as a nation that has paid a heavy price for peace and independence. Its hard-fought liberation struggle that exerted immeasurable sufferings and sacrifice upon our people, yet Zimbabwe emerged with a resolute commitment to global peace and security. At independence in 1980, our founding president, Robert Mugabe, crystallized that determination when he declared that, and I quote, "Surely this is now the time to beat our swords into plowshares so we can attend to the problems of developing our economy and our society," unquote. To reinforce that spirit, Zimbabwe embraced reconciliation as a national ethic of renewal. The Unit Accord of 1987 ended a painful chapter of internal division and set our country on a path of national reconstruction and healing. Our 2013 Constitution has solidified that national spirit of reconciliation through
a robust Bill of Rights. Mr. President, nurturing hope in the middle of the current global war conflicts and in future demands that we should religiously believe that hope does not disappoint. Hope does not disappoint. That justice is the ethical, philosophical, and legal principle of fairness, equity, and moral rightness, which guarantees peace for the present and future generations globally. Meanwhile, Mr. President, the peace dividend must be premised on the total respect for international law and multilateralism and not on unipolar hegemony. I thank you for your attention. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a Tayikistán y luego entonces sí a Guinea Ecuatorial. Уважаемый господин председатель, уважаемые председатели парламентов, главы делегаций парламентов, участники высокого межпарламентского мероприятия. Прежде всего хотел поблагодарить уважаемых турецких коллег, особенно председателя Великой национальной ассамблеи Турции Нурмана Куртулмуша за теплый прием и оказанное гостеприимство. В сегодняшних условиях мы, к большому сожалению, столкнулись с проблемами и с трудностями, связанными не только с реализацией целей устойчивого развития, но и обеспечением базовых условий мирного сосуществования и претворением в жизни принципов мира и справедливости, которые так необходимы как для нас, так и для будущих поколений. Мы обеспокоены ростом насилия, региональных вооруженных конфликтов, нарушения прав и свобод человека, норм международного права и стабильного мирового порядка. Мы выражаем глубокую озабоченность резкой эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Осуждаем все действия, которые вызывают многочисленные человеческие страдания. Масштабные гуманитарные проблемы ставят под угрозу жизни мирных жителей и подрывают стабильность в регионе. Мы призываем все стороны воздержаться от последующих военных действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Следует принять неотложные меры для выбора мирных путей решения кризиса с соблюдением норм международного права, включая универсальные принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран мира. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркивая критически важное значение дипломатии и конструктивного диалога как единственного пути к деэскалации, неизменно призывает к мирному урегулированию всех споров и конфликтов посредством переговоров. Мы рассматриваем парламент ключевым инструментом укрепления мира, национальной стабильности и продвижения миролюбивой внешней политики. Следует отметить, что в посланиях парламенту нашей страны президента Республики Таджикистан постоянно подчеркивает важную роль законодателей в принятии законов, обеспечивающих гражданское согласие, безопасность, развитие регионального сотрудничества и защиту интересов страны, особенно в контексте поддержки мира и стабильности. Мы, парламентарии, уверены, что эффективное обеспечение наших задач способствует укреплению доверия общества к государству и формированию устойчивой политической системы. Активное вовлечение парламентариев в парламентскую дипломатию, твердая позиция представителей народа по значимым проблемам способствуют развитию диалога
и сотрудничества между государствами. Мы придерживаемся позиции, что мир невозможен без справедливых институтов общества, и парламент является одним из главных механизмов их формирования. Уважаемые коллеги, мы несем ответственность перед нашими народами и будущими поколениями за сохранение мира и стабильности. Она включает в себя устойчивое экономическое развитие, поддержку образования и науки, и, что особенно важно, молодежи, а также защиту окружающей среды. Нам, парламентариям, представлена уникальная возможность участия в формировании надежды различных слоев общества через открытость и участие граждан в законотворческой деятельности. Надежда общества во многом зависит от уровня доверия к государственным институтам. Мы считаем важным, что парламенту следует основываться на прозрачности своей деятельности, взаимодействовать с гражданским обществом, вести учет мнения населения и развивать механизмы не только парламентского, но и общественного контроля. Так как активное участие граждан в политической жизни укрепляет демократию и формирует чувство сопричастности к будущему. Взращивание надежды – долгосрочный процесс, требующий ответственности, мудрости и последовательности. Именно парламент, действующий в интересах общества, способен обеспечить мирное и справедливое будущее. И с этой высокой трибуны я хочу пожелать парламентариям всего мира успехов в деле укрепления мира, сотрудничества и прогресса. Спасибо, благодарю за внимание. Gracias. Ahora corresponde el turno a Guinea Ecuatorial y luego Emiratos Árabes Unidos. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores, séame permitido, en primer lugar, en nombre del Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial, expresar nuestras felicitaciones y agradecimiento al Parlamento de la República de Turquía y la Unión Interparlamentaria por la invitación formulada para participar a este importante evento, así como la perfecta organización de esta 152 Asamblea en esta bella ciudad de Estambul, bajo el título Alimentar la esperanza, asegurar la paz y la justicia para las generaciones futuras. La delegación del Parlamento de Guinea Ecuatorial, que tengo el honor de representar en esta 152 edición de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, se complace en poder compartir sus reflexiones sobre esta temática con la distinguida audiencia aquí presente y contribuir a enriquecer el debate planteado, teniendo en cuenta que los valores de la esperanza, la paz y la justicia constituyen principios éticos fundamentales que promueven la convivencia armoniosa y la dignidad humana. Ello nos apela a todos a promover la implementación de los mismos a fin de lograr sociedades pacíficas y más justas, así como una proyección de futuro más positiva para las generaciones venideras, al igual que están llamados a hacerlo otras instituciones. Los parlamentos también pueden desempeñar un papel importante en ese sentido, pudiendo implementar muchas acciones que alimentan la esperanza para las futuras generaciones. Asimismo,
y en lo referente a asegurar la paz y la justicia, podrían emprender acciones parlamentarias que, 1, aprobar leyes que promueven sociedades justas, pacíficas e inclusivas, reduciendo la corrupción y garantizando la igualdad ante la ley. 2, utilizar el diálogo parlamentario y la cooperación internacional para resolver conflictos de manera pacífica. 3, adoptar legislaciones nacionales que incorporen tratados internacionales y protejan los derechos de todas las personas, incluyendo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, que el Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial considera que no se ha quedado atrás en la realización de esos esfuerzos, sino bien es cierto que también viene contribuyendo en la promoción de la esperanza, en el aseguramiento de la paz y la justicia, desde los ámbitos de sus funciones legislativas y presupuestarias, ya que en los últimos años ha elaborado leyes de los presupuestos generales del Estado, mediante las cuales viene autorizando al Gobierno a realizar gastos públicos destinados a financiar programas relacionados a esos valores de convivencia humana, como con, entre otros proyectos, de lucha contra la corrupción y el saneamiento de la administración de justicia, promoción de la mujer e igualdad de género, educación de mujeres adultas, jóvenes y adolescentes, mejora de las condiciones de vida de los niños y sus familiares, etcétera, etcétera. En conclusión, creemos que a pesar de ser de gran variedad, las acciones parlamentarias para alimentar la esperanza, asegurar la paz y la justicia, todas tienen el mismo denominador común, consistente en la formulación de legislaciones que promueven su aplicación, así como la implementación de una actividad de diplomacia parlamentaria que fomente los objetivos de desarrollo sostenible del milenio aprobado por la humanidad en virtud de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de 2015. Compañeras y compañeros, pedimos que se respeten la soberanía de los países. No hay ni un país grande ni un país pequeño. Necesitamos la paz para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ahora corresponde el turno a Emiratos Árabes Unidos y luego Maldives. معالي ألفريدو باتشيكو رئيس مجلس النواب في جمهورية الدومينيكان، رئيس الجلسة، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات والوفود المشاركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجمهورية التركية الصديقة حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر. كما يسرني أن أتحدث إليكم اليوم في جمعية اختارت لنقاشها العام عنوانا بالغ الأهمية والدلالة، وهو رعاية الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة. وهو عنوان لا يعبر عن طموح مستقبلي فحسب، بل يختزل نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها، نهجاً قام على ترسيخ قيم التسامح وتعزيز التعايش والانتصار للسلام كخيار استراتيجي، غير أن الأمل والسلام وضمان العدالة للأجيال القادمة
لا يصان بالشعارات وحدها، بل بموقف واضح من كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرار الجوار ويحول الممرات الدولية إلى أدوات ضغط وابتزاز. ولعل الدلالة الأبلغ في هذا المقام أن الضمير الدولي نفسه لم يعد قادراً على النظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد وقائع عابرة في نزاع مشتعل، بل بات يراها كما عكسته مواقف الشرعية الدولية في مجلس الأمن بقراره 2817 لسنة 2026، ومجلس حقوق الإنسان بقراره 38 لسنة 2026، اعتداءً يطال جوهر النظام الدولي الذي يفترض أن يصون السيادة ويحمي المدنيين ويكفل حرية المناحة ويمنع تحويل القوة إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي. أصحاب المعالي والسعادة، إن ما تواجهه دولة الإمارات والدول الخليجية اليوم ليس تصعيد عابر، بل هو نمط متكرر من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء، سلوك غاشم وغير مبرر وغير قانوني يستهدف الأعيان والمنشآت المدنية من المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الحيوية ومحطات تحلية المياه ومراكز الأمن الغذائي والمراكز الصناعية والعديد غيرها من الأعيان المدنية. ولم تقف هذه الممارسات عند هذه الحدود، بل امتدت لتعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقارب خمس تجارة الطاقة العالمية والأسمدة الضرورية للزراعة سيما لدول الجنوب العالمي. وفي هذا ليست الخطورة فيما حدث، بل فيما قد يصبح مقبولاً إذا ما تم التهاون في التصدي له أو التغاضي عنه. فإذا خرج العالم بانطباع أن تهديد الدول أو تعطيل الممرات يمكن أن يلجأ إليه البعض لتحسين شروطه السياسية أو التفاوضية، فإننا نكون قد أرسينا سابقة يختلط فيها المشروع بالمرفوض وتستبدل فيه القواعد بالأمر الواقع. ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات إذ رحبت بالهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإذ تتابع مسار المفاوضات الجارية تؤكد أن أي تسوية لا يمكن أن تكتسب شرعيتها أو استدامتها ما لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق الدول المتضررة ومخاوفها، بما يضمن توازناً حقيقياً بين مقتضيات السلام ومتطلبات الأمن والاستقرار. أصحاب المعالي والسعادة، إن إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد تعطيل لممر دولي بحري، بل هو ابتزاز وسلوك وعدواني متهور وخنق متعمد لشريان حيوي للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والاستقرار الدولي. فالممرات البحرية الدولية ليست رهينة لإرادة طرف واحد، ولا يجوز أن يبقى العالم مطالباً بدفع ثمن سياسات التهديد والابتزاز. والمسألة هنا ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية النظام الدولي وردع كل من يظن أن بإمكانه العبث بأمن التجارة العالمية دون تبعات. وعلى النظام الإيراني المسؤول عن مثل هذا الفعل غير المشروع أن يتوقف عن ذلك مع تقديمه ضمانات بعدم تكراره وجبر الضرر جبراً كاملاً بما يشمل التعويض عن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالدول المتضررة. بناءً على ما تقدم من معطيات ووقائع، فإننا ندعو البرلمانات الأعضاء التي تتبنى موقف واضح ومسؤول من خلال أولاً إدانة صريحة للاعتداءات الإيرانية الممنهجة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. 1 minute please.
والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن وتركيا وأذربيجان باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ورفض أي مبررات. I'm finishing. ثانياً، تحميل النظام الإيراني مسؤولية تعطيل حرية الملاحة وإلزامه بعدم تكرار ذلك تحت أي ذريعة وبالتعويض الشامل عن الخسائر. معاليك، تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية صادقة وعدالة منصفة واحتراما لسيادة الدول والتزاما بالقانون الدولي ورفضا للعنف والتدخل، لأن السلام لا يبنى على العدل إلا على العدل ولا يدوم إلا بالحكمة والمسؤولية. Mr. Chairman, please let me have the right of reply to the nonsense speech of eminence in this meeting. Al final vamos a tener la posibilidad del derecho a réplica. Le vamos a dar 2 minutos, pero en la parte final. Ahora vamos a continuar con esta asamblea y le toca a Maldives. Thank you, Mr. Chairman. Tendrán la oportunidad. Tendrán la oportunidad al final. Gracias. Maldives. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mr. President, honorable speakers of parliament and distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me great pleasure and honor to address this distinguished assembly here in the historic city of Istanbul, where cultures, continents, and civilizations meet. First, let me express my sincere gratitude to the government and Parliament of Turkey for the generous welcome, the warm hospitality, and the excellent arrangements of this assembly. Mr. President, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations. This theme serves as a reminder of the vital collective responsibilities we carry as members of parliaments. Today, we live in a world of uncertainty, discrimination, and conflict, as well as rapid global shifts. In such times, our citizens look to their elected representatives to provide solutions that are just, sustainable, and future-oriented. Nurturing hope begins with empowering citizens, especially youth and women. This is achieved by ensuring access to quality education, better employment opportunities, and healthcare, as well as engaging them in decision-making processes. Hope is nurtured when people feel heard and remain confident that they are safe and that their voices carry weight. Mr. President, peace and stability require constant effort, dialogue, and cooperation. We must respect international law, maintain strong partnerships, and solve problems together. Parliamentary diplomacy plays a vital role in helping countries work together and build stronger ties. For small island developing states like the Maldives, peace and climate security are closely linked. As I have said at previous IPU assemblies too, climate change threatens our lives and livelihoods. Climate change impacts are already changing our lives. Therefore, to ensure safety for future generations, we must engage in urgent
and collective international climate action based on justice, accountability, and equity. Those nations most vulnerable to the impacts of climate change must receive greater support and assistance to address its increasingly severe consequences. Mr. President, justice is the foundation of lasting peace. This requires strong democratic institutions, accountable governance, respect for human rights, and the rule of law. To ensure justice for future generations, we must make sure the decisions we make today protect the well-being of the youth who will inherit this world tomorrow. Mr. President, the Maldives Parliament is working toward strengthening democratic governance and ensuring inclusive processes. We are introducing reforms and modern technology to improve our work. In this regard, this year we have introduced e-petition system. This is a significant step toward increasing public participation within democratic principles. This digital platform enables citizens, regardless their location, to directly submit their concerns and proposals to Parliament. We believe that this is a major advancement in enhancing parliamentary accountability and making the legislative process more participatory and accessible to all. Mr. President, at the global level, we must renew our cooperation to build hope, peace, and stability. Today's challenges cannot be solved by one country alone. The IPU provides an important space for dialogue and cooperation among parliaments, helping us work together for the benefit of our people, and we must utilize this platform to do that. Mr. President, as we deliberate in this assembly, let us renew our commitment to future generations. Let us prioritize the formulation of laws that protect our world, establish equality, and strengthen democratic systems. Instead of building walls, let us choose the path that builds bridges of connection and establish a culture of cooperation that paves the way for progress for all. In this spirit, we cannot overlook the humanitarian crisis in Palestine and in other parts of the world affected by conflict. The Maldives expresses deep concern over the rising tensions in the Middle East. We condemn the military actions by the United States and Israel against Iran, as well as attacks by Iran on several Gulf countries. These conflicts have serious humanitarian and economic consequences for the region. The Maldives urges all parties to exercise restraint and calls on the international community to support a ceasefire and work towards achieving lasting peace. As I conclude, may these discussions inspire renewed collective efforts to build a world that is peaceful, just, and hopeful for every generation. Muchas gracias. I thank you. Gracias. El Reino de Bután, ahora y luego la participación de Argelia. Mr. President, Madam Secretary, honorable speakers, honorable presidents, distinguished delegates. On behalf of the Parliament and the people of the Kingdom of Bhutan, I extend my sincere appreciation for the exceptional
hospitality to our gracious host, the Grand National Assembly of Turkey, and to the Inter-Parliamentary Union for convening this assembly under the timely theme, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations. We meet at a time of profound global uncertainty. Conflicts, geopolitical tensions, economic instability, and climate pressures are affecting not only the nations in the crisis, but also ordinary people everywhere. For developing countries, these challenges are especially severe, driving rising costs of living, food insecurity, and increasing pressure on livelihoods. In such times, hopes must not remain an aspiration. It must become a responsibility of leadership anchored in action. Bhutan reaffirms its commitment to multilateralism, the United Nations Charter, and the rules-based international order as essential foundation for peace and stability. For Bhutan, hope is grounded in our values. These values are guided by our profound philosophy of gross national happiness, by which we measure progress not only by economic growth, but by the well-being of our people, the strength of our communities, and harmony with nature. This reflects our deep commitment to intergenerational responsibility, ensuring that the decisions we take today safeguard the future. In our parliament, these values are put into practice through transparency, accountability, and inclusive representation. We are working to strengthen public trust in democratic institutions, which remains essential for peace, social cohesion, and long-term stability. We are also advancing inclusion. Bhutan is taking steps to enhance women's representation in parliament and to promote greater participation of young people in democratic processes, recognizing that they must shape their future that they will inherit. Parliaments play a critical oversight roles in upholding integrity. Independent constitutional bodies report annually to the Parliament, reinforcing transparency, accountability, and the rule of law. Bhutan also values parliamentary diplomacy. Through dialogue and cooperation, we seek to promote mutual understanding and contribute to collective solutions in an increasingly divided world. Ensuring justice for future generations requires forward-looking action. Bhutan's constitutional mandate to maintain at least 60% forest cover reflects our strong commitment to environmental stewardship. As a carbon-negative country, we continue to demonstrate that conservation and development can go hand in hand. We are also addressing emerging challenges, including rapid technological changes. Bhutan is advancing a human-centered and responsible approach to artificial intelligence, ensuring that innovation remains ethical, safe, and aligned with human well-being. Excellencies, the challenges we face, poverty, inequality, environmental degradations, and technological disruption require collective and forward-looking solutions. Bhutan remains committed to contributing to global efforts, including the UN Pact for the Future and the Declaration on Future Generations. As parliamentarians, we must lead with wisdom, solidarity, and compassion. Bhutan may be a small country, but we remain steadfast in our belief that a peaceful and a just future must be built on human dignity, environmental responsibility, and shared purposes. Let us reaffirm our common responsibility
to nurture hope through accountable governance, to ensure peace through dialogue, and to ensure justice through forward-looking action. Let us all act with urgency and unity, for the choices we make today will define the world of tomorrow. Thank you for your passionate hearing. Thank you. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a la República Democrática y Popular de Argelia. Y luego Ghana. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أتوجه ببلغ الشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا قيادة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. نلتقي اليوم في سياق دولي بالغ التعقيد يتسم بتراكم الأزمات وتداخلها وبروز تحولات عميقة تعيد تشكيل معالم النظام الدولي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية على جملة من المبادئ النبيلة تمحورت حول صون السلم والجنوح للحوار والحلول الدبلوماسية واحترام كرامة الإنسان. غير أن ما يواجه العالم اليوم من تصاعد مقلق في النزاعات المسلحة واختلال غير مسبوق في العلاقات وتراجع ملحوظ للثقة في المؤسسات الدولية إلى جانب تصاعد التحولات التكنولوجية يطرح من تحديات وأسئلة جديدة حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي هذا السياق يبرز بوضوح أن العديد من النزاعات المعاصرة لم تعد مجرد صراعات تقليدية، بل هي امتداد لاختلالات أعمق تتعلق بالقفز بالفقر والتهميش والأمن الغذائي وتدهور النظم البيئية، وهو ما يفرض إعادة التفكير في مفهوم الأمن ذاته مما يجعله أكثر ارتباطا بالإنسان واحتياجاته الأساسية. ومن هذا المنطلق ترى الجزائر أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم لا يتمثل فقط في معالجة الأزمات، بل في إعادة بناء الثقة وإحياء الأمل وترسيخ عدالة حقيقية تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، انطلاقا من الرؤية التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورامية لتعزيز العدالة الدولية وإعادة بناء الثقة في النظام متعدد الأطراف، وهو ما يقتضي بالضرورة إعادة الاعتبار للمبادئ المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة، وفي مقدمة احترام القانون الدولي الذي يجب أن يظل الإطار الضابط للعلاقات بين الدول دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. فكلما استفحلت الممارسات الانتقائية كلما تآكلت شرعية المؤسسات الدولية وتراجع الإنسان وتراجع الإيمان بها وبجدوى العمل متعدد الأطراف، وهو من شأنه أن يفتح المجال أمام منطق القوة على حساب منطق الحق. ولا يمكن في هذا المقام إغفال أحد أبرز التحديات التي تواجه مصداقية المجتمع الدولي والمتمثل في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. وانسجاما مع التوجهات الثابتة للجزائر تؤكد بلادنا تمسكها بالدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل من أجل إنفاذ قرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد ضرورة مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب بما يصون مصداقية العدالة الدولية، وندين بأشد العبارات ما يسمى بقانون إعدام الأسرى باعتباره قانونا عنصريا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وسابقة خطيرة، وندعو إلى إدانته ووقفه فورا وضمان حماية الأسرى وفق المقتضيات القانونية المتعارف عليها. وفي هذا السياق تعرب الجزائر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتشيد بالجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي بذلتها مختلف أطراف الوساطات الإقليمية والدولية، وتعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا من شأنه الإسهام في التهدئة وحقن الدماء، بما يفتح المجال أمام استئناف مسار سياسي جاد قائم على الحوار والتفاوض، مؤكدين أن هذا الاتفاق يظل غير كاف ما لم يتعزز ويدعم بوقف دائم وشامل للعدوان الصهيوني على أشقائنا في لبنان وفلسطين والمضي نحو معالجة شاملة وعادلة للأزمة. كما نؤكد في ذات السياق على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية واستكمال مسارات تصفية الاستعمار وتمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها. السيدات والسادة، إن هذه الاختلالات بقدر ما تعكس مستوى الهشاشة الذي بلغته المنظومة الدولية فإنها تعزز القناعة بأن إصلاح منظومة الحوكمة العالمية ضرورة ملحة تفرضها التحولات الراهنة بما يضمن تمثيلا أكثر عدلا وتوازنا للدول ويعزز مصداقية المؤسسات الدولية ويمكنها من الاستجابة الفعالة للتحديات المشتركة باعتبار ذلك حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي.
كما أن صون السلم والأمن الدوليين يتطلب تبني مقاربة شاملة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تتكفل بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لقد أثبت التجارب أن غياب التنمية واتساع الفوارق الاجتماعية وتفاقم آثار التغير المناخي كلها عوامل تسهم في تأجيج النزاعات وإطالة أمدها، ومن ثم فإن الاستثمار في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة شروط أساسية لبناء سلام دائم. وفي هذا الإطار يكتسي دور البرلمانات أهمية متزايدة باعتبارها مؤسسات تمثيلية تطلع بالتشريع والرقابة والتقييم، وتمثل حلقة وصل أساسية بين المواطن وصانع القرار. فالبرلمانات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالإسهام في استعادة الثقة في المؤسسات من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة السياسية وتطوير أطر تشريعية تستجيب للتحولات المتسارعة. كما أنها مدعوة إلى تبني مقاربات استشرافية في سن القوانين تأخذ بعين الاعتبار الآثار بعيدة المدى للسياسات العمومية بما يضمن حقوق الأجيال. وتولي الجزائر أهمية خاصة للدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الحوار بين الشعوب وتقريب وجهات النظر والإسهام في الوقاية من النزاعات، لا سيما في محيطها الإقليمي الذي يواجه تحديات مركبة تتطلب مقاربات تضامنية وتعاونية. السيدات والسادة، إن من أبرز التحديات التي تفرض نفسها بإلحاح على جدول أعمالنا المشترك مسألة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد مجرد أداة تقنية بل أصبح عاملاً مؤثراً في الاقتصاد والسياسة والمجتمع. ورغم ما يتيحه من فرص واعدة لتعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة، فإنه يطرح في المقابل تحديات أخلاقية وقانونية معقدة. ومن هنا تؤكد الجزائر على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع أطر تنظيمية عادلة وشفافة تضبط استخدام هذه التقنيات بما يضمن توجيهها لخدمة الإنسانية ويحول دون احتكارها وإساءة توظيفها. كما تدعو إلى تمكين الدول النامية من الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز فرص التنمية. الحضور الكريم، إن مسؤوليتنا اليوم كبرلمانيين تفرض علينا أن نرتقي إلى مستوى التحديات وأن نعمل على صياغة رؤى وسياسات تستجيب لتطلعات شعوبنا وتؤسس لمستقبل أكثر عدلا وإنصافا. إن الأمل الذي ننشده للأجيال القادمة لن يتحقق إلا من خلال التزام صادق وإرادة سياسية قوية وعمل جماعي قائم على التضامن واحترام القيم المشتركة. فلنعمل معا على تعزيز الثقة في الآليات متعددة الأطراف، وعلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وعلى بناء عالم يسوده السلام وتصان فيه كرامة الإنسان وتحقق فيه تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. Gracias. شكرا. Muchas gracias. Ahora entra al uso de la palabra la República de Ghana y luego Uzbekistán. Luego corresponde el turno a la República de Uzbekistán. Mr. Chairman of today's session, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I bring you warm and fraternal greetings from the government and people of Ghana. Since I'm going to submit my speech, permit me to highlight only a few points. The theme for this year's debate, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, provides a comprehensive framework for addressing both traditional and emerging global challenges. Hope reflects more than just aspiration. It signifies confidence in systems that deliver inclusive growth, protect livelihoods, and expand opportunities, particularly for the young people. As articulated by wisdom, sustainable peace entails not only the absence of conflict, but also the presence of justice,
equity, and resilient institutions. Central to achieving the objectives of hope, peace, and justice is the role of Parliament at national, regional, and global levels. The Parliament of Ghana plays a pivotal role in shaping the country's democratic trajectory and development outcomes. Through its core constitutional functions, such as legislation, oversight, representation, and control of public finances. In nurturing hope, serving peace, and ensuring justice for future generations, Parliament serves as a central institution for translating national aspirations into concrete policies, laws, and accountability mechanisms. Furthermore, Parliament contributes to peace building and national cohesion through its deliberative and diplomatic roles. Parliamentary diplomacy has become an increasingly important tool for advancing peace, justice, and multilateral cooperation in a rapidly changing global landscape. The Parliament of Ghana deeply values its long-standing and impactful collaborations with the Interparliamentary Union, which continues to advance institutional capacity and strengthen parliamentary practice. Over the years, this partnership has delivered a series of targeted interventions, including a program on the promotion of human and child rights in June 2025, followed by a focused workshop in December 2025 to reinforce parliamentary engagement on child production. In October 2025, our cooperation further extended to capacity building on climate change, with particular emphasis on methane emissions reduction and the legislative role in environmental stewardship. Building on this momentum, the Parliament of Ghana was honored to host the inaugural meeting of the Network of Parliamentary Training Institutes in Accra this year, which culminated in the adoption of a communique and a landmark decision to initiate the establishment of a global association of parliamentary training institutes. In summary, Ghana believes that nurturing hope, securing peace, and ensuring justice are interconnected pillars essential for sustainable and inclusive development. Hope is strengthened through inclusive opportunities, peace through strong institutions, and justice through equity and the rule of law. While Ghana has made progress through democratic governance and frameworks such as the African Union Agenda 2063, addressing her contemporary challenges require coordinated action and strong political will. Furthermore, intergenerational responsibility demands that current policies safeguard the future. Ultimately, our collective commitment is key to building a just, powerful, peaceful, and hopeful society. Unilateralism lacks the wisdom of the lessons of history. This has no place in the Interparliamentary Union. With this, ladies and gentlemen, I'm grateful for the space, and I thank you for your kind attention. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a Uzbekistán, República de Uzbekistán. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги,
Прежде всего, я хотела бы выразить истинную благодарность парламенту Турецкой Республики и Межпарламентскому союзу за организацию этой важной ассамблеи на высоком уровне. Тема нашей ассамблеи требует от нас четкого понимания того, какие инструменты находятся в нашем распоряжении и как мы можем их использовать. Позвольте поделиться опытом Узбекистана в этом направлении. Демографическая реальность Узбекистана такова, что из 38 миллионов его населения более 60% составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Мы хорошо понимаем, что любая государственная политика, которая не ориентирована на молодежь, она обречена на неудачу. Узбекистан сделал стратегический выбор. Молодежь – это не будущее, молодежь – это настоящее. И поэтому молодежная политика занимает центральное место в нашей государственной стратегии «Узбекистан-2030». В этом году мы реализуем государственную программу «На пути к устойчивому будущему», которая охватывает все направления развития молодого поколения. Практически это выражается в следующем. Во-первых, мы создаем условия для развития человеческого капитала. Образование, наука, IT-технологии и инновации – это области, в которые государство инвестирует систематически. Молодежь должна овладевать знаниями и навыками, которые позволяют ей конкурировать на глобальном рынке труда. В рамках программы мы расширяем доступ к качественному образованию, включая обучение за рубежом талантливых молодых людей из малообеспеченных семей. Во-вторых, мы поддерживаем занятость молодежи, обучение профессиям, создание рабочих мест и поддержка предпринимательства – это не только экономические меры, это инвестиции в социальную стабильность и в наше будущее. В-третьих, мы развиваем культуру, искусство и спорт, потому что гармоничное развитие общества невозможно без развития духовной сферы и здоровья нашей нации. В рамках программы создаются парки креативной индустрии, которые становятся центрами развития творческого потенциала нашей молодежи. В-четвертых, мы уделяем особое значение экологическому воспитанию и устойчивому развитию. Молодежь должна понимать, что ее будущее зависит от того, как мы сегодня относимся к окружающей среде. Программа включает создание фондов поддержки зеленых инициатив молодежи. Однако мы понимаем, что в современном взаимосвязанном мире национальные усилия должны дополняться международным сотрудничеством. Молодежь – это не национальный ресурс, это глобальный ресурс. Молодежь мыслит без границ, и мы должны создавать платформы для их взаимодействия и обмена опытом. Именно в этом контексте, дорогие друзья, Узбекистан совместно с Межпарламентским союзом инициировал проведение в сентябре этого года 12-й глобальной конференции молодых парламентариев в городе Самарканд, Узбекистана. Это не просто форум, это важная платформа, где молодые лидеры из разных стран смогут обсудить вызовы, стоящие перед их поколением, и выработать совместные подходы к их эффективному решению. Мы приглашаем вас и через вас, ваших молодых парламентариев, на эту конференцию, так как укрепление надежды начинается с диалога между поколениями, диалога между странами и диалога между культурами. Спасибо за внимание. Ahora la palabra la tiene el señor Dibuti, país. Okay. Y luego, luego que él termine, me voy a despedir ahora porque quiero dar las gracias a todos los parlamentarios porque voy a ceder la conducción de esta
152ª reunión de la Unión Mundial Interparlamentaria, a mi colega de Luxemburgo, el señor Claude Wissler. Así que cuando él termine ya, a partir de ahí conducirá mi colega. Muchas gracias. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, chers collègues, permettez-moi, au nom de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, de saluer la pertinence de ce thème retenu pour cette 152e session de l'UIP, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Thème qui résonne force dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, des tensions sécuritaires et une dégradation de la confiance entre les nations. Djibouti est un petit pays par sa taille, mais il aspire à être un grand acteur par son influence et sa responsabilité. Situé au cœur de la Corne de l'Afrique, nous sommes pleinement conscients. La stabilité de notre région influence la stabilité de notre continent et en retour, la stabilité mondiale. C'est dans ce rôle de pont entre les continents que notre pays entend consolider sa considération dans la paix, à la sécurité et au développement durable, en particulier dans un contexte où plusieurs pays voisins connaissent des situations de crise persistantes. Stabilité institutionnelle et responsabilité démocratique. En 2025-26, notre Assemblée nationale a adopté des réformes constitutionnelles qui ont suscité discussion et analyse. Ces réformes visent avant tout à assurer la stabilité institutionnelle dans un environnement régional marqué par les chaos de l'incertitude. Notre Parlement a choisi de consolider la continuité politique en considérant que la stabilité est la condition première pour la mise en œuvre durable des objectifs de développement durable ODD et la protection des générations futures. Ce choix ne diminue pas en rien notre engagement envers la démocratie, la transparence et la participation citoyenne. Au contraire, il les renforce en offrant aux citoyens, au cadre prévisible et au crédible pour la gouvernance. Dans une région confrontée à des crises multiples, Djibouti s'efforce de jouer un rôle de médiation régionale responsable. Nous avons ainsi contribué à plusieurs reprises à des initiatives de dialogue et de conciliation de la paix, notamment dans le cadre de l'IGAD, autorité intergouvernementale dont notre pays assure récemment la présidence. Le conflit du Sud et les tensions persistantes en Somalie rappellent avec force la fragilité de certains pays et la nécessité d'un engagement politique fort et durable. Djibouti se tient, prêt à continuer d'être un espace de dialogue et de concertation, un lieu de rencontre entre les parties pertinentes régionales, des organisations internationales et les acteurs de la société civile. Notre pays est stable et sécurisé, est en mesure d'offrir un environnement propice à la négociation, à la médiation et à la prévention des conflits. C'est dans cet esprit que nous attendons poursuivre notre contribution à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Est. Pour cultiver l'espoir et consolider l'avenir, notre Assemblée nationale inscrit l'éducation, la jeunesse et l'emploi au cœur de son action politique. Nous réaffirmons avec détermination que la paix durable repose sur l'accès universel à une éducation de qualité, sur le renforcement de la formation professionnelle, sur l'appui constant à l'entrepreneuriat des jeunes et sur la promotion d'un travail décent. Ces priorités s'articulent en cohérence avec les objectifs de développement durable, en particulier les ODD 4, 8 et 16, traduisant l'engagement ferme de notre pays à préparer les générations capables
de relever avec résilience les défis économiques, sociaux et environnementaux. La justice et les générations futures ne se limitent pas à la sphère politique ou économique. Elle implique aussi la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Djibouti, bien que petit, est directement touché par les effets du réchauffement climatique, sécheresse, montée au niveau des eaux de la mer Rouge, pression sur les ressources naturelles. Notre Parlement s'engage à renforcer la gouvernance environnementale, à promouvoir les politiques de développement durable et à encourager la transition vers les pratiques économiques plus respectables de l'environnement. Nous invitons nos partenaires parlementaires à renforcer la coopération internationale dans ce domaine afin de préserver les ressources. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de l'Assemblée nationale de Djibouti à cultiver l'espoir, concéder la paix et assurer la justice pour les générations futures. Notre pays a de grandes ambitions, entend continuer à être un vaisseau stable de la paix et de le développement dans une région régionale agitée. Nous appelons la communauté parlementaire mondiale à renforcer la coopération, à échanger les meilleures pratiques et à œuvrer ensemble pour un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Le prochain orateur est la Macédoine du Nord, suivie par l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. La Macédoine du Nord. Thank you very much. Honorable speakers and presidents of the parliaments, dear parliamentarians, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an exceptional privilege to stand before you today in Istanbul, a city with a rich history where the past meets the future and cultures have always crossed paths. I want to thank our Turkish hosts and the Interparliamentary Union for bringing us together under a theme that demands our urgent attention. We gathered at a time when the global multilateral system faces unprecedented pressure. Democracy is struggling, armed conflicts are growing, and socio-economic divides keep getting wider. For many, including the young people in our countries, the future doesn't feel promising. It feels threatening. Dear colleagues, North Macedonia's history shows what determined diplomacy and honest international cooperation can achieve. The Prespa Agreement of 2018 ended a decades-long dispute and paved the way for our NATO membership in 2020. It proved that even the toughest conflicts can be resolved through dialogue, political courage, and mutual respect. This agreement reflects the values we are discussing here today. We are committed to our European Union accession journey, which drives democratic reforms, strengthening the rule of law, and improves public institutions. We aim to restore citizens' trust through real results. As President of the Assembly, I have made my mission to make our Parliament a genuine home for our citizens, not just a place for voting or procedure. The Assembly of the Republic of North Macedonia has taken important steps to make lawmaking more future-focused and sustainable. We have added impact assessments and consultative processes to our legislative cycle. This allows for inclusive dialogue with civil society, academia, and the private sector. We believe that laws should be evaluated not just on their immediate effects, but also on the world that create for future generations. On digital transformation and artificial intelligence, our Assembly recognized the responsibility of parliaments.
We are strengthening the legal framework for digital technologies in the line with EU rules and international standards. We fully support the November 2025 Kuala Lumpur Declaration on Parliaments and Responsible AI. As AI technologies develop rapidly, parliaments must lead rather than follow. Governance frameworks must protect democratic principles, individual rights, and future generations' security from the risk of uncontrolled technology, including conflicts. Addressing the root causes of instability is central to our parliamentary agenda. North Macedonia has worked hard to reduce poverty and inequality, strengthening food security and tackle environmental issues like air pollution. Our parliament has responded with stronger laws and increased investment in green energy. We understand that environmental and human security are linked. Regarding intergenerational justice, we see that only 2.8% of parliamentarians worldwide are under 30. This needs to be changed. Our Assembly is working to lower barriers to youth political participation and to strengthen dialogue across generations. We want the voices that shape our laws to reflect all parts of society, especially those who will face the consequences of today's decisions. Ladies and gentlemen, parliaments are not passive observers of the crisis we face today. They are institutions that turn citizens' hopes into laws, ensure accountability, and shape the future. The Assembly of North Macedonia is ready to enhance its inter-parliamentary cooperation, share our experiences, and learn from others, all for a more peaceful, fair, and sustainable world for future generations. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Le prochain orateur est l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, suivi par le Parlement latino-américain caribéen. Maintenant, l'EALA, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Honorable colleagues, allow me to thank the Interparliamentary Union for bringing us together in Istanbul at a time when the world is facing serious questions about the future. We meet at a defining moment. Across the world, we are witnessing rising conflicts, growing inequality, climate change challenges, poverty, instability, and a declining trust in multilateral institutions. These are not isolated crises. They are interconnected, and they raise a fundamental question. Are our governance systems fit for the future we are entering? In these uncertain times, hope should not just be an idea, but must now move from aspiration to implementation. Parliaments must not only legislate for today, but for the risks, technologies, and societies of tomorrow in order to prevent conflict, protect people, and create opportunities. For us at the East African Legislative Assembly, we strive to address citizen concerns through the cardinal roles of legislation, oversight, and representation. This constitutional role gives us a distinctive responsibility to ensure that laws we pass today remain consistent with peace, justice,
and human rights tomorrow. Peace is not secured by security forces alone, not sustained through reaction. It must be proactively designed through a people-centered approach. Parliament's role, through this lens, should prioritize civilian protection and full respect for international humanitarian law, strengthen oversight and accountability mechanisms, and address root causes of insecurity, poverty, inequality, environmental degradation, food insecurity, and work services, while fostering inclusive governance so that communities feel heard and see public institutions deliver. We commit to enhancing parliamentary oversight on conflict prevention, embedding human security approaches, and ensuring accountability for violations of international humanitarian law. Democracy cannot thrive when young people are excluded from decision-making and women face systematic barriers. We commit to expanding meaningful participation of young people and women in parliamentary processes, strengthening intergenerational dialogue and protections against exclusion and harassment. Dear colleagues, we are in an era in which technology, especially artificial intelligence, is evolving faster than laws. Parliament must therefore ensure that artificial intelligence is governed responsibly. We commit to developing frameworks for ethical and accountable AI governance, ensuring that innovation serves humanity and protects fundamental rights. In conclusion, we stand at a crossroads. We can continue reacting to crises, or we can build systems that anticipate, prevent, and transform them. At the East African Legislative Assembly, we reaffirm our commitment to forward-looking leadership, inclusive governance, responsible innovation, and constructive multilateral cooperation. Together, let us shape a future where governance delivers, institutions are trusted, and no one is left behind. Thank you. Merci beaucoup. Le prochain orateur est le Parlement latino-américain et caribéen, qui sera suivi par le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, le Parlatino. Muchas gracias, señor presidente. Honorables autoridades legislativas, distinguidas parlamentarias y parlamentarios. Resulta muy alentador que la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria propicie un debate general orientado a fomentar la esperanza, consolidar la paz y asegurar la justicia para las generaciones futuras. La humanidad contemporánea es víctima de una policrisis. Una élite global corrupta y deshumanizada promueve o propicia las más diversas calamidades: guerras, terrorismo, inseguridad, crisis climática, desigualdades crecientes, migración desordenada, violaciones a los derechos humanos y una nueva conquista y colonización también cultural. Esta colonización cultural busca, a partir del monopolio del algoritmo y los medios corporativos, sembrar la resignación ante la barbarie impuesta desde la superioridad del poder y la fuerza. Ante la inoculación programada de la resignación, el primer antídoto es la esperanza. Una persona sin esperanzas está muy lejos de ser libre. Un pueblo sin esperanzas está condenado a la sumisión.
Por eso debemos aplaudir que la Unión Interparlamentaria reclame el fomento de la esperanza junto a la paz y la justicia para todas las generaciones y, por supuesto, en todas las latitudes. Señor Presidente, devolver la esperanza a los vulnerables, a los excluidos, a los pueblos víctimas de medidas coercitivas unilaterales o de guerras ilegales e ilegítimas para ser despojados de sus recursos exige mucho esfuerzo, exige más acciones que discursos. La diplomacia parlamentaria podría parecer insuficiente, pero esa es precisamente una apreciación desmovilizadora que favorece a los promotores de la resignación, la guerra, la injusticia y la crisis climática. La diplomacia parlamentaria, consecuente con las necesidades de los ciudadanos que representamos, es cuando menos necesaria para avivar la esperanza, restaurar y consolidar la paz, afirmar la justicia para las generaciones futuras y erigir unas relaciones internacionales más democráticas, como propuso en 1997 la OIP en la Declaración Universal sobre la Democracia. Se afirma con razón que la Organización de las Naciones Unidas no ha servido para impedir la cruda realidad de nuestros días. Esto ha ocurrido a partir de contar en la ONU con un sistema no democrático esposado en el monopolio del veto en el Consejo de Seguridad y a la pasividad, a veces cómplice, expresada en el proceso de reformas de la organización. Sin embargo, aun cuando se ha impuesto una ruptura del derecho internacional que conduce al imperio de la ley del más fuerte, vale la pena pensar qué mundo habríamos tenido sin la ONU o qué mundo al que nos quieren condenar los beneficiarios del funeral de la ONU y el entierro del multilateralismo. La humanidad no tiene futuro de espaldas a la cooperación, el diálogo, la paz y el derecho internacional. Se impone así abrazar los tres pilares de las Naciones Unidas: desarrollo, paz y seguridad y derechos humanos. Ese horizonte bastaría para no renunciar a disponer de una institución global como la ONU. Las Naciones Unidas ha fallado con mucha frecuencia por un problema de identidad. Su apellido ha sido falso cuando no hemos sido capaces de articular la unidad indispensable. Ante el dilema actual, urge definir si actuamos o nos resignamos a la barbarie, como el genocidio de Israel en Gaza y la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, cuyas consecuencias impactan a escala regional y planetaria. La historia de las relaciones internacionales asigna a la Unión Interparlamentaria un lugar de honor en la defensa de la paz y la construcción del multilateralismo. Esa memoria histórica impone hoy legítimamente a la OIP su contribución a la refundación del multilateralismo y la paz. Señor Presidente, en América Latina y el Caribe tenemos un vecino muy poderoso cuyo Congreso no se interesa en la Unión Interparlamentaria. Desde el Parlamento latinoamericano y caribeño no han tenido mejor suerte nuestros intentos de diálogo. Esta región, con la actual administración estadounidense, tuvo un año 2025 marcado por la amenaza en muy diversos órdenes. América Latina y el Caribe es zona de paz, pero iniciamos 2026 con la agresión militar a Venezuela y el secuestro de su presidente. Continúan las vejaciones a nuestros migrantes y fue impuesto un bloqueo petrolero al pueblo de Cuba que, hora tras hora, avanza hacia el genocidio. Señor Presidente, América Latina y el Caribe comparten la misma suerte que el resto de la humanidad y estamos dispuestos a participar en la búsqueda e implementación de alternativas, incluidas las acciones ante la crisis climática. En este sentido, el Parlatino creó la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa, que cuenta ya con la incorporación de instituciones parlamentarias e interparlamentarias de África, América, Asia y Europa. Hoy reitero la invitación a ser parte de esa red de parlamentos dirigida a contribuir a la gobernanza global de la crisis climática desde la labor parlamentaria. A su vez, logramos el establecimiento de la Oficina del Fondo Verde en Panamá, con el respaldo de la Cancillería de esta nación, y avanza la elaboración de la Carta Parlamentaria para la Acción Climática en América Latina y el Caribe. De igual modo, hemos creado una comisión especial sobre el Caribe para poder atender también sus especificidades como pequeños estados insulares. Para concluir, señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a nuestros anfitriones. La hospitalidad recibida en Estambul es expresión de la importancia que confiere Turquía al diálogo, la diplomacia y la cooperación y el multilateralismo. Muchas gracias.
Merci. Le prochain orateur est l'ECOWAS, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sera suivi par le Mexique. Maintenant, la parole est à l'ECOWAS. Madame la Présidente de l'UIP, Monsieur le Président de la 152e, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, je prends la parole avec la pleine conscience de la gravité de ce moment et avec la conviction inébranlable que l'action commune demeure notre seul horizon. Le thème de cette 152e Assemblée, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, est d'une brûlante actualité. Nous nous réunissons dans un monde déchiré par des tensions violentes au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique. Une leçon s'impose malheureusement, avec clarté. La guerre n'est jamais lointaine. Par le jeu des alliances et des dépendances, elle frappe toujours, un jour ou l'autre, à notre porte. Face à cette réalité, nous devons aussi proclamer une vérité simple. L'acceptation de la coexistence pacifique est la seule issue à toute crise. Elle doit fonder le dialogue entre nos peuples. Acceptons-nous dans nos différences. La diversité de chacun fait la richesse de tous. Refuser l'autre au nom de ce qui le distingue, voilà bien souvent la cause des conflits. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer ici un principe cardinal du droit international inscrit dans la Charte des Nations Unies, celui du droit de chaque peuple à disposer librement de lui-même, à choisir son statut politique, économique et social sans ingérence extérieure. Qu'il s'agisse donc de Gaza, d'Israël, de l'Iran, de l'Ukraine, du Soudan, du Sahel ou d'ailleurs, la dignité d'un peuple est indivisible et aucun peuple ne doit être écrasé ou anéanti. Mesdames et Messieurs, chers collègues, quel lieu plus symbolique qu'Istanbul pour porter ce message? À la jonction entre l'Europe et l'Asie et à proximité de l'Afrique, cet espace nous place au carrefour des routes, des destins et des civilisations. Venir ici au moment où le risque d'embrasement au Moyen-Orient est maximal n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas venus seulement pour constater, mais pour agir. Nous n'avons pas le droit de sacrifier les générations à venir. C'est à nous aujourd'hui de faire les sacrifices nécessaires pour leur paix et leur prospérité. La justice pour les générations futures, c'est de ne pas leur léguer un monde en ruine, mais plutôt un monde où elles pourront bâtir un lendemain meilleur. Notre message doit être clair, aucun compromis avec l'indifférence. La clarté est une forme de courage, l'ambiguïté trop souvent n'est que complicité. Soyons lucides. Derrière chaque chiffre macabre que l'on entend, c'est l'humanité qui perd un génie, qui retarde une découverte, qui ampute son propre avenir. La grave crise énergétique qui se profile, si elle n'est déjà là, est d'une menace supplémentaire pour nos économies et par ricochet pour les programmes sociaux de nos pays. Pour nous, c'est une sanction de plus, une sanction de trop. Mesdames et messieurs, un proverbe africain dit « Celui qui a vu une panthère ne court pas de la même manière que celui qui en a seulement entendu parler. » La plupart de nos dirigeants n'étaient pas encore nés quand le monde sortait de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, nous semblons n'en avoir tiré aucune leçon.
La mémoire humaine s'efface plus vite que les cicatrices ne guérissent. Mais soyons également lucides. Aucun espoir de paix et de sécurité durable n'est possible si nous n'agissons pas sur les causes structurelles que sont la faim, qui touche 700 millions de personnes à travers le monde, soit environ 9% de la population mondiale. L'urgence climatique, qui dévaste les écosystèmes, et l'intelligence artificielle, qui, sans régulation, menace la démocratie et la paix. Mon appel solennel à nos parlements est le suivant. Faisons de la paix notre guerre de chaque jour, en soutenant activement la diplomatie parlementaire dans les régions en crise. Investissons dans l'éducation à la paix et à la justice dès le plus jeune âge. Enfin, garantissons une pleine participation des femmes et des jeunes en politique. Aucune démocratie n'est légitime sans leur voix. Le dialogue intergénérationnel n'est pas une option, c'est une condition de la justice. Je voudrais, pour terminer, remercier chaleureusement la Grande Assemblée nationale de Turquie pour son accueil exceptionnel et son engagement en faveur du dialogue parlementaire mondial. Que cette 152e Assemblée soit mémorable, qu'elle marque le moment où nous avons choisi collectivement et résolument de faire de la coexistence pacifique entre les peuples, non plus un idéal lointain, mais une réalité que nous construisons ensemble et chaque jour. Je vous remercie. Merci. Le prochain orateur est le Mexique. Le Mexique sera suivi du Parlement arabe. Maintenant, la parole est au Mexique. Muchas gracias, distinguido presidium, distinguidas y distinguidos representantes de los parlamentos del mundo. Hoy, a los parlamentarios nos convoca un propósito compartido: fortalecer el diálogo como vía para construir soluciones comunes. Los legisladores somos expresión viva de la pluralidad de nuestras sociedades. En nuestras cámaras convergen visiones distintas, intereses legítimos y perspectivas diversas. Nuestra mayor fortaleza se encuentra en esa diversidad, desde la cual es posible construir acuerdos que perduren. Ante un contexto global marcado por conflictos, desigualdades y tensiones sociales, nuestra responsabilidad es clara: promover el entendimiento, consolidar el diálogo y fortalecer la cooperación con un objetivo compartido: fomentar la esperanza, asegurar la paz y garantizar la justicia para las futuras generaciones. El respeto afirma nuestras convicciones y reconoce el derecho de los demás a sostener las suyas. Así, los parlamentos debemos ser espacios donde la política recupere su sentido más noble, orientada de manera permanente a construir acuerdos en favor del bien común. El bien común nos obliga a consolidar sociedades donde la seguridad sea un derecho efectivo y la prosperidad genere oportunidades reales, transformando el contenido de nuestras leyes en bienestar concreto para cada persona y para cada familia que representamos. La cooperación internacional es indispensable. Los desafíos que enfrentamos requieren respuestas compartidas en México y en el mundo, sustentadas en evidencia,
diálogo y respeto mutuo. En este sentido, superar las barreras que limitan el intercambio de experiencias permite fortalecer nuestras capacidades y avanzar con mayor eficacia. Un ejemplo reciente en mi país ilustra esta realidad. El informe presentado por instancias de las Naciones Unidas en materia de desapariciones exhibe la complejidad del fenómeno y aporta elementos sustantivos para su atención. Reconoce que, a diferencia de lo ocurrido en etapas del pasado en diversos países donde los gobiernos promovieron desapariciones forzadas, en México no existe una política deliberada del Estado orientada a impulsar esas prácticas y, al mismo tiempo, advierte la existencia de una grave crisis caracterizada por desapariciones de carácter sistemático y generalizado, lo que exige respuestas institucionales de mayor alcance. El organismo informa sobre una oportunidad concreta para fortalecer la cooperación internacional mediante asistencia técnica, financiamiento, acceso a especialistas y mecanismos de acompañamiento orientados a esfuerzos comunes. Este enfoque permite concentrar los esfuerzos para solucionar un problema tan doloroso como son las desapariciones en México mediante soluciones integrales respaldadas por la comunidad internacional. En este marco, la esencia del multilateralismo radica en la capacidad de sumar esfuerzos desde la objetividad, el respeto y la colaboración. Cuando los parlamentos asumimos este enfoque, transformamos los desafíos en oportunidades para construir soluciones eficaces con visión de largo plazo y sentido humano. En este espacio deliberativo, en este órgano multilateral, hoy más que nunca se hace necesario decir: bienvenido el esfuerzo colectivo, bienvenido el trabajo internacional y bienvenido el Parlamento que nos ayude a construir siempre mejores leyes a favor de las y los ciudadanos. Hoy, desde esta tribuna, digo, estemos trabajando siempre a favor de nuestros representados, más allá de ideologías, más allá de divisiones, más allá de posiciones de enfrentamiento. Hoy, lo que el mundo espera de nosotros, señoras y señores parlamentarios, es dar resultados. Ojalá y este esfuerzo desde la Unión Interparlamentaria continúe, como siempre, dando frutos. A nombre de México, muchísimas gracias. Merci, madame. Le prochain orateur est le Parlement arabe. Le Parlement arabe sera suivi du Parlement du Mercosur. Maintenant, la parole est au Parlement arabe. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه في البداية بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الأخوة في الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية على حسن تنظيم أعمال هذه الاجتماعات التي تنعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ التعقيد والحساسية. لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة
تطورات أمنية وعسكرية خطيرة انتهت بالتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، نأمل أن يفضي إلى اتفاق نهائي ودائم يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. غير أن هذا التطور رغم أهميته لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي شهدته المنطقة من اعتداءات سافرة قامت بها إيران ضد عدد من الدول العربية، على الرغم مما بذلته هذه الدول من جهود مكثفة للحيلولة دون اندلاع الحرب. إن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة بما انطوت عليه من جسامة وخطورة وامتداد عابر للحدود لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثاً معزولة عن محيطها، بل تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار عدد من الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي. ومن هذا المنطلق فإن أي مسار تفاوضي يهدف إلى احتواء التصعيد أو إنهاء تداعياته يظل قاصراً ما لم تدرج ضمنه الدول المتضررة بوصفها أطرافاً شركاء في صياغة مخرجاته، بما يضمن لها الإحاطة الكاملة بحيثيات الاتفاق وتحقيق مقومات الاستدامة والقبول وصون المصالح الأمنية المشروعة لهذه الدول. وفي السياق ذاته يدعو البرلمان العربي كافة البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى الارتقاء بمواقفها إلى مستوى المسؤولية من خلال إدانة صريحة وواضحة لهذه الاعتداءات الغاشمة ورفض أي ممارسات تنتهك سيادة الدول العربية أو تعرض أمنها واستقرارها للخطر وتهدد أمن الممرات المائية، بما يرسخ منظومة احترام القانون الدولي ويعزز مناخ المساءلة ويبعث برسالة جماعية رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. أصحاب المعالي والسعادة، في الوقت الذي نواجه فيه هذه التحديات يبرز أمامنا تطور آخر بالغ الخطورة يتمثل في إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي لتشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة تشكل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان. إننا أمام واقع يفرض علينا كبرلمانيين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، فالاتحاد البرلماني الدولي ليس مجرد منصة للحوار، بل هو ضمير تشريعي عالمي، ومن واجبه أن يتحرك لحماية القيم التي تأسس عليها. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى تجميد عضوية كنيسة الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، لأن من يشرع لإعدام أسير أعزل لا يمكن أن يكون متواجد بيننا في هذه القاعة. ثانياً، تشكيل لجنة برلمانية دولية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي تكون مهمتها العمل على وقف تنفيذ هذا القانون. وفي الختام أؤكد أن التاريخ لا يذكر المواقف الرمادية، بل يخلد اللحظات التي ينتصر فيها الضمير على الصمت والعدالة على التردد. واليوم أمامنا خيار واضح: أما أن نكون على قدر المسؤولية أو نترك فراغاً تملأه الفوضى والانتهاكات. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci. Le prochain orateur est le Parlement du Mercosur. Le Parlement du Mercosur sera suivi de l'Afghanistan. La parole est au Parlement du Mercosur. Muy buenos días,
Señor Presidente, Sus Excelencias, un honor estar realmente en este recinto una vez más, en este 152 foro de la Asamblea Interparlamentaria, para hablar de paz, un tema que debería ser fácil y agradable. Pero hoy hablar de paz no es tan fácil. No es fácil hablar de paz cuando vemos misiles explotar sobre la cabeza de amigos y civiles. No es fácil hablar de paz poniéndonos en el lugar de aquellos que a la medianoche durante el día llegan alarmas y los hacen buscar refugios. Y no estoy justificando la guerra, al contrario la aborrezco, porque vengo de un país que ha sufrido y ha padecido el flagelo, el dolor de lo que causan. Un país que ha sido devastado, pero que se ha levantado de la mano de sus mujeres. No creo que la paz se logre solamente con los discursos. La paz es una construcción permanente que debe ser sostenida con el recurso natural más importante que tenemos los seres humanos, el único recurso inagotable, el diálogo. Hoy, gracias a la bendición de Dios, el acompañamiento de mis compañeros de la República del Paraguay y mis colegas de Argentina, Brasil, Uruguay, Brasil y Bolivia, puedo representar al bloque regional más importante de América del Sur, un bloque que trae la esperanza de más de 300 millones de habitantes, el Parlasur, desde donde pregonamos que para la construcción de la paz y la sostenibilidad de la democracia es necesario fortalecer las instituciones. Solamente de esa manera podemos tener y emitir leyes más responsables. Podemos sostener esa armonía dentro de las divergencias o dentro de la diferencia que tenemos en el bloque. Y seguimos en crecimiento, generando espacios de diálogo y espacios genuinos de integración dentro de la región y fuera de ella. No creo que sea una coincidencia que hoy estemos en la maravillosa ciudad de Estambul. Una ciudad que nos transmite unidad, una ciudad que es símbolo de convergencia y de integración entre dos continentes, más que una señal, es un claro mensaje que hoy estemos reunidos aquí. Agradezco la invitación y celebro realmente que podamos conversar y construir puentes para lograr la ansiada paz que buscamos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Le prochain orateur est l'Afghanistan. L'Afghanistan sera suivi par le Parlement international pour la tolérance et la paix. La parole est maintenant à l'Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رئیس مجلس، اعضای محترم هیئت‌ها و نمایندگان معزز پارلمان‌ها، ما افتخار است که امروز در چارچوب نشست بین الپارلمانی پیرامون موضوع مهم پرورش امید، تأمین صلح و تضمین عدالت برای نسل‌های آینده که به گونه‌ای بازتاب دهنده نیازهای اساسی مردم افغانستان در شرایط کنونی است با شما صحبت می‌نمایم. افغانستان نزدیک به 5 سال است در وضعیت خاص پیچیده و حساس قرار دارد. مردم ما همچنان با چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و انسانی روبرو هستند. کاهش فرصت‌های شغلی، محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی
و افزایش آسیب پذیر اقشار مختلف جامعه از جمله واقعیت‌هایی است که نیازمند توجه جدی می باشد. در چنین شرایط اتخاذ رویکرد واقع‌بینانه مبتنی بر تأمل و جستجو راه‌حل‌های عملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. حضار محترم، پیشرفت ثبات هر جامعه ارتباط مستقیم با دسترسی به فرصت‌های اساسی به ویژه آموزش دارد. آموزش برای هم اقشار جامعه از جمله دختران که نه تنها یک نیاز اساسی بلکه زیربنای توسعه پایدار و خودکفایی ملی است. فراهمسازی زمینه‌های مناسب آموزشی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر، تقویت سرمایه انسانی و افزایش اعتماد اجتماعی ایفا نماید. در کنار آن بهبود وضعیت اقتصادی مردم از اهمیت حیاتی برخوردار است. ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از بخش خصوصی و فراهمسازی بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات است که می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک نماید. در این راستا همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی برای حمایت از اقتصاد افغانستان نقش مهم و سازنده خواهد داشت. در عرصه تأمین صلح، تجربه افغانستان نشان داده است که صلح پایدار در ساحه تفاهم، مشارکت و احترام متقابل شکل می‌گیرد. صلحی که هم اقشار جامعه در آن نقش داشته باشد می‌تواند زمینه‌ساز ثبات درازمدت گردد. نقش ساختارهای ملی در ایجاد فضای اعتماد، همگرایی و تقویت گفتگوی ملی بسیار مهم و تعیین کننده است. در بخش عدالت، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و دسترسی عادلانه شهروندان با حقوق اساسیشان از اولویت‌های اساسی به شمار می رود. عدالت زمان تحقق می یابد که همه افراد جامعه بدون احساس محرومیت خود را بخشی از ساختار ملی بداند. دوستان گرامی، نقش زنان در جامعه افغانستان همانند سایر جوامع یک واقعیت مهم و انکارناپذیر است. با در نظر داشت شرایط کنونی، فراهمسازی فرصت‌های مناسب برای مشارکت تدریجی و مؤثر زنان در رساهای آموزشی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و تسریع روند توسعه کمک نماید. همچنان موضوع مهاجرت یکی از چالش‌های جدی دیگر است که نه تنها افغانستان بلکه منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. میلیون‌ها شهروند افغانستان در داخل و خارج از کشور با شرایط دشوار روبرو هستند. با رسیدگی به وضعیت آنان نیازمند همکاری گسترده و راه‌حل‌های پایدار می باشد. در سالهای اخیر فرصت‌های برای بهبود وضعیت افغانستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده است. استفاده مؤثر از این فرصت‌ها مستلزم تقویت فضای اعتماد، گفتگو و درک متقابل میان همه طرف‌ها می باشد. هرچند چالش‌ها همچنان پابرجاست، اما باور ما این است که تنها راه عبور از وضعیت کنونی تداوم گفتگوهای سازنده و حرکت به سوی تامین حقوق همه شهروندان است. در این میان اتحادیه بین الپارلمانی می تواند با تسهیل گفتگوها، ایجاد پل‌های ارتباطی و تقویت همکاری میان کشورها نقش مهم و مؤثری ایفا نماید. در پایان تاکید می نمایم که دستیابی با آینده مبتنی بر صلح، عدالت و امید نیازمند تلاش مشترک، انعطاف‌پذیری و درک متقابل همه طرف هاست. بیایید با رویکرد مسئولانه و مبتنی بر همکاری زمینه را فراهم سازیم که نسل‌های آینده در فضای باثبات‌تر و امیدوارتر زندگی نمایند. تشکر از توجهتان. Merci. Le prochain orateur est le Parlement international pour la tolérance et la paix, qui sera suivi par l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. La parole est au Parlement international pour la tolérance et la paix. Thank you. Thank you, Mr. Chair. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس الجمعية، رئيس الجلسة،
السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية تركيا وبرلمانها على ترتيب هذه الجلسة المحترمة. السيدات والسادة، يشرفني أن أخاطب هذا الجمع الرفيع للاتحاد البرلماني الدولي، هذه المنصة التي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم ركائز الدبلوماسية البرلمانية والحوار البناء والتعاون الدولي في عالمنا المعاصر. نجتمع اليوم في لحظة يذكرنا فيها الواقع الدولي مجدداً بأن السلام لا يدوم بذاته، وأن الأمل ليس أمراً مفروغاً منه، وأن العدالة لا تتحقق تلقائياً، فهذه كلها خيارات تتطلب شجاعة وتعاونا صادقا والتزاما راسخا بأحكام القانون. إن موضوع اجتماعنا تعزيز الأمل وترسيخ السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة، يعكس مسؤوليتنا الأخلاقية، بل لا يعكس مسؤوليتنا الأخلاقية، بل يجسد أيضا التزاما سياسيا وقانونيا بحماية أسس الاستقرار في العالم الدولي. فالأمل يبنى حين تختار الدول الحوار بدل الانقسام، والسلام يترسخ حين يسود القانون على منطق القوة والعدالة، وتستمر حين تكون مؤسساتنا قادرة على خدمة المستقبل لا مجرد الاستجابة لاعتبارات لحظية. السيدات والسادة، إن النظام الدولي في جوهره على القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطر القانونية المنظمة للبحار. وقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مبدأ أساسيا للاستقرار العالمي يتمثل في حق العبور في المضايق الدولية، ويكفل هذا المبدأ بقاء الممرات البحرية العالمية مفتوحة واستمرار حركة البحار الدولية دون عوائق، وضمان وصول إمدادات الطاقة إلى الشعوب والاقتصادات التي تعتمد عليها، وهو ما يشكل عنصراً حاسماً في تحقيق الاستقرار في عالم يتسم بعدم اليقين. ومن بين هذه الممرات الاستراتيجية يبرز مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. إن استقراره لا يمثل شأناً إقليمياً فحسب، بل قضية تمس الأمن الاقتصادي الدولي بأسره. فحين تحترم هذه الممرات وفقاً للقانون الدولي يسود الاستقرار، أما حين تتعرض هذه الممرات للتهديد، فإن تداعيات ذلك تمتد إلى ما أبعد من نطاقها الجغرافي. أصحاب السعادة، لا يمكن فصل تحقيق السلام في الشرق الأوسط عن استقرار النظام الدولي ككل، فهذه المنطقة بما تحمله من تعقيدات تاريخية وتنوع حضاري وسياسي تمتلك في الوقت ذاته مقومات التحول إلى مساحة للتعاون بدلاً من الصراعات. وفي هذا السياق فإننا ندين وبشدة الهجمات التي شنتها إيران على دول مجاورة لها، والتي أعلنت مسؤوليتها عنه، وما أسفرت عنه من سقوط لضحايا مدنيين وإلحاق إضرار بالبنية التحتية المدنية، بما يثير مخاوفا جدية في ضوء قواعد القانون الدولي والإنساني. كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التهديدات الإيرانية الأخيرة الموجهة إلى دول الخليج عقب فشل المفاوضات وما تحمله من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدولي. وفي هذا الإطار نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وبناء مستقبله بحرية وكرامة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. إن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يفرض بل يبنى، وهو يتطلب حواراً مستمراً واحتراماً متبادلاً والتزاماً جاداً بحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية والقانون الدولي، بعيداً عن التصعيد أو الإجراءات الأحادية. كما يتطلب إرادة سياسية تضع المصالح فوق المنافسات والتكامل الإقليمي فوق الانقسام. كما نؤكد
على حق الجمهورية اللبنانية في بسط سيادة القانون على كامل أراضيها، ومنع أي تدخلات خارجية تؤثر على شؤونها الداخلية، ودعم القيادة السياسية اللبنانية فيما تراه ومحققا لمصلحة الشعب اللبناني وصون سيادة أراضيه وبناء مستقبله الأمن. Excusez-moi, monsieur, il faudrait que vous veniez aux conclusions. Merci. Merci. إنما نشهد من تداعيات لعدم الاستقرار نذكر بأن الالتزام بالقانون الدولي ليس خيارا بل ضرورة لا غنى عنها، فعندما تحترم القواعد ويتحقق قانون ومع الاستقرار والازدهار وتزدهر القدرة على التخطيط والاستثمار والتنمية، وعندها يصبح الأمل واقعا ملموسا. Thank you very much. Merci beaucoup. Le prochain orateur est l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Ensuite, on aura fini notre liste des présidents d'Assemblée. On en viendra à la deuxième liste des premiers orateurs de délégation qui commencera par le Brésil. La parole est maintenant à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة الكريمة، الإخوة الأعضاء، تحية مباركة طيبة في هذا اليوم وفي لحظة تاريخية تشهدها منطقتنا والعالم، حيث تقدم الاتحاد البرلماني الدولي بموضوع في غاية الأهمية تعرفتم عليه وتحدثتم عليه جميعا، ويبقى السؤال وشعوبنا تنتظر منا الكثير. يبقى السؤال: أما بعد كل هذه الأحاديث وبعد هذه الرؤى ماذا نحن فاعلون؟ فهل نقدم لشعوبنا طمأنة بعد انهيار في النظام الدولي لا يحقق العدالة؟ هل نقدم إلى شعوبنا أفكارا جديدة وخطى طموحة وخطوات فعلية تنفيذية جريئة تضع الأمور في نصابها؟ هل نقدم للعالم رؤية يشترك فيها كل البرلمانيين الوطنيين في بلادهم لتجتمع معنا رؤية جديدة للبرلمان الدولي نصحح فيه كل الأخطاء التي تحدث ونحقق فيها قدرا من العدالة المرجوة المطلوبة؟ السادة الحضور، هذا واجبنا، وإذا ترسلنا عليه وإذا ترددنا فيه فالخطر القادم قادم. وأنا أقول لكم جميعا أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده في هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد وخطورتها قد تؤثر إلى كل أسرة في بقاع الأرض. السادة الحضور، وقفنا جميعا لنعرف الدروس المستفادة من هذا الموضوع، أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على أساس العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق المشروعة للشعوب هي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل. ثانيا، أن الحروب المعاصرة لم تعد تعرف حدودا. ما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها إلى أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار الجماعي في كل بلاد العالم. أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يضعف شرعية النظام الدولي برمته، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يفرض العقاب الجماعي أو التهجير القسري. تتآكل ثقة الشعوب في جدول الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وينفتح الباب أمام منطقة التطرف واليأس. السادة الحضور، إن الدبلوماسية البرلمانية واجب علينا جميعا، وهي خط الدفاع الأول للتصدي إلى هذه الموضوعات. أدعوكم وانطلاقا من هذه الدروس الدعوة إلى وقف شامل ومستدام بصرخة قوية من اليوم إلى كل قادة العالم: أوقفوا الحرب أو التصعيد.
دعوة إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في غزة مع إطلاق مسار سياسي جاد برعاية الأمم المتحدة وبمساندة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات الإقليمية بهدف تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الذي قادته مصر وأمريكا وتركيا وبعض البلاد الأخرى. هذا المؤتمر الذي أوقف فعلا وقفا لإطلاق النار، لكن ماذا بعد؟ إذا الأمور تسير ببطء شديد وبعض النوايا قد ترتجف في تحقيق ما انتهوا إليه. الآن يجب الاتفاق ما اتفقوا عليه يجب تنفيذه في مراحله، ويجب أن تلتزم كل من إسرائيل وتلتزم كل من السلطة الفلسطينية بما اتفقوا عليه. دعم مبادرات إعمار غزة من خلال آلية شفافة تشارك فيها دول الاتحاد من أجل المتوسط والدول الممثلة في هذا الاتحاد ومؤسسات التمويل الدولي لضمان أن تتحول جهود الإغاثة إلى برنامج متكامل للبناء والتنمية. السادة الحضور، نعرف جميعا أن هذه الطموحات يجب أن نشارك فيها وأن نضع الرؤية المستقبلية لبرنامجنا وأن نتحدث مع العالم بلغة جديدة حتى مع المنطق الدولي المعتاد، حتى لو تطلب ذلك التعرض إلى منظومة النظام الدولي في الأمم المتحدة. علينا الآن أن نقف أمام ما اتفق عليه العالم منذ أكثر من 70 أو 80 عاما لمراجعته. منظومة الأمم المتحدة يجب أن نقف أمامها ونقول حق النقد لدولة واحدة يهدر ما اتفقت عليه 180 دولة. هذا ليس مقبولا وليس عادلا. أين تمثيل الدول النامية في هذا المجلس؟ لا يوجد تمثيل لها. إنها القوى الحقيقية المفرطة التي توقف مضمار العدالة، وهذا هو أول مسمار في تحقيق العدالة. وعلينا جميعا أن نعرف أنه لا يمكن أن يتم الاستقرار دون عدالة حقيقية، ولا يمكن أيضا أن يتم البناء والاستقرار دون أن يحترم القانون الدولي في كل مجامله. لا أريد أن أطول عليكم، ولكنني أتمنى أن نرى برنامجا كبيرا طموحا بيتم تنفيذه برعاية الاتحاد تكلف به برلمانات العالم، وأن نرى فعالا جديدا على لتحقيق هذه الأهداف من عالم شرقه وغربه. شكرا سيادة الرئيس. Merci beaucoup. Et avec cela se finit la liste des présidents d'assemblée. On va passer à la liste des premiers orateurs de délégation, en commençant par le Brésil. Mais avant cela, je voudrais passer la présidence à M. Dorji, qui est le président du Parlement du Bhoutan. Merci beaucoup. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que uso a tribuna neste momento para, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, falar a Vossas Excelências. Nosso Parlamento tem assumido, com determinação e sentido de responsabilidade histórica, o papel que lhe cabe na construção de desenvolvimento verdadeiramente includente, sustentável e preparado para os desafios do nosso tempo. O Brasil é um país de dimensões continentais, marcado por profundas contradições sociais. Infelizmente, uma parcela da população ainda tem um padrão de vida abaixo do que consideramos satisfatório. A Câmara dos Deputados tem respondido aos desafios que se apresentam, participando ativamente da construção de marcos legislativos alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Por meio de observatórios parlamentares dedicados aos ODS, monitoramos permanentemente os avanços e retrocessos das políticas públicas de redução da pobreza e enfrentamento das desigualdades. Em 2024, aprovamos uma ampla reforma tributária, da qual fui um dos relatores, que buscou dar mais eficiência à arrecadação de tributos e também taxar menos os mais pobres. A mudança foi discutida ao longo de muitos anos e representou um avanço significativo na direção de maior justiça tributária e social. No campo da segurança alimentar, a Câmara aprovou em 2025 o projeto que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Trata-se de uma legislação transversal que atua em toda a cadeia produtiva, da colheita à mesa, com o objetivo de garantir acesso a alimentos para as populações mais vulneráveis. Complementarmente, foram aprovadas medidas que ampliam os programas de alimentação escolar,
e incentivam a compra institucional de produtos oriundos da agricultura familiar, fortalecendo nesse sentido, simultaneamente, a segurança alimentar nas cidades e a geração de renda no campo. A questão ambiental também ocupa lugar central na agenda legislativa brasileira. A Câmara dos Deputados tem debatido com profundidade o alinhamento do Código Florestal, da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dos marcos regulatórios sobre o uso do solo e dos resíduos hídricos, as metas globais de produção sustentável e recuperação dos ecossistemas. Apostamos em propostas que associam pesquisa científica, assistência técnica e práticas agrícolas resilientes, pois estamos convictos de que, com produtividade e conservação ambiental, não são objetivos antagônicos, mas faces complementares de um mesmo projeto de futuro. Por fim, não poderia deixar de tratar das mudanças tecnológicas disruptivas. A inteligência artificial e as plataformas digitais transformam economias, culturas e democracias. Tramita na Câmara dos Deputados projetos de regulação dessas tecnologias, dedicado à inteligência artificial, iniciativa sobre os mercados digitais e intermediários tecnológicos, buscando sempre garantir que a inovação sirva à cidadania e não à concentração de poder. Internamente, por meio da iniciativa do Lab Hacker, incorporamos essas tecnologias para ampliar a transparência e a participação social nos processos legislativos. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento brasileiro não ignora os desafios e também não recua diante deles. Legislar com responsabilidade e com olhos para as futuras gerações. Essa é a nossa contribuição para o desenvolvimento que o Brasil e o mundo precisam. Participação do Brasil deixa essa mensagem clara, objetiva e convicta. Muito obrigado, senhores. Thank you. The next speaker is from the Parliament of Canada, followed by the Parliament of UK, United Kingdom. Fellow parliamentarians, chers collègues, it is a wonderful opportunity to be with you today, and I'm very proud to represent the Canadian Parliament in this assembly at a moment in time when, as has been acknowledged by many at this podium, our international system is under a real, visible, and sustained threat. The themes before us are not abstract. They are real challenges. The erosion of trust in our institutions, the weakening of cooperation among our countries, and the growing gap between the global challenges we face and our ability to respond to them are real. Today, our role as parliamentarians is not peripheral to these developments, it is central. And while I am new to this respected forum, I'm not new to public service. I have served as a parliamentarian for many years, and before that, as a faith leader. And as such, I know that our work in public service, at its core, is built upon constructive change through engagement, through dialogue, through accountability, and through institutional cooperation. You might have noticed I'm not a young parliamentarian. As many of you in this room are not young parliamentarians, we acknowledge that many of us through our life has thought there has been a march towards improvement, towards further cooperation, towards expanding democratic governance and strong multilateral engagement. And while we have had successes in this area, we acknowledge that we have also had failures. However, today we see our threats as even being more profound and perhaps completely different. Our world is facing a rupture, and we're particularly concerned that the foundational principles, the rule of law, the international rules-based order, the respect for each other, and traditional norms of diplomacy have been shattered. And at this moment, we as parliamentarians must step up even further. Our role
is more important today than it has ever been, I believe, in our planet. That does not mean that state governments do not have an important role. That does not mean that multilateral institutions do not have an important role. But by our very existence, by our virtue as parliaments, our role is important. We are at our core people who speak and listen to each other. And as we gather at this august body, as we come together as parliaments, our job is to cross through barriers, cut through structures and barriers that would stop us from engaging with each other. Parliamentarians in this room, in the hallways and in the committee rooms, will establish friendships, will establish norms of engagement, and will offer constructive criticisms and opportunities for us to each engage with each other and to create space in our world for further opportunities for all. As has been said repeatedly, peace is not simply the absence of conflict. It is about opportunity for all. It is about opportunity for young people, for women, for minorities, for engagement. Can I have a glass of water, please? Excuse me. As I said, peace is not just the absence of conflict. It is about the existence of opportunity for women and girls, for young people, for minorities, from people of different faiths and stances and cultures to have full opportunity to engage in the world. So our job as Parliament is to open those doors, to ensure those opportunities exist. Parliaments provide legal frameworks in our own countries that determine whether commitments to peace, development, and justice are implemented in practice. Parliaments exercise oversight. In periods of crisis, we stand up and ensure accountability. Parliaments also ensure that we have stabilizing mechanisms in our world to have sustained dialogue between peoples, states, ideas, and countries. Each one of us then will return to our home parliaments, and we will have an internal responsibility to make sure that we model accountability, we model respect for democratic principles, but we also have responsibilities abroad. Abroad, we must engage constructively, hopefully, trustfully, and engage with our ability to listen and to compromise, to reach consensus, and to engage fully. Our world is fragmented. Our parliamentary responsibility is strong. Each one of us will leave this place hopefully having made a difference, not only for ourselves, but for those who need us to make a difference in the world, people in our own countries and people around the world. We are about securing peace for future generations, and we must not treat this as ceremonial, but as real work to engage constructively with each other. I commend you for your work. We look forward to more. Thank you very much. Thank you. The next speaker is from the United Kingdom, followed by a speaker from Cyprus. Dear colleagues, may I start by thanking our hosts here in Turkey for looking after us this week. Each one of us here at this International Conference of Parliamentarians have followed our own path from our local communities through national politics to be here contributing this week. And with the international order faltering, under enormous strain, it feels right to draw some lessons from home. And for me, that's as a Labour MP, a son of the City of Liverpool and the British trade union movement. So I hope you'll forgive me if I draw a little on my political heritage. In 1900,
the Trade Unions Congress organised a conference in London where 129 trade unionists and working class activists voted to establish a distinct Labour group in Parliament, which could form a united front to promote legislation in the direct interests of workers. And over the subsequent years, this loose coalition of working class legislators became the party I have the privilege to represent in Parliament today. That, like now, was a time of great international uncertainty. But these railway workers and miners from the industrial heartland of Britain looked to their country's legislature, not because of blind faith in the perfection of democratic institutions, but because they understood that those institutions were the most legitimate arena in which to contest the conditions of their lives. They were not naive idealists, they were practical people who had looked at the world and decided that the best way to change it was to work within the structures it had produced, while never abandoning the ambition to reform those structures from within. So I offer that story as a frame for the conversation we're here to have today. The theme of this assembly, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, speaks to the highest aspirations of international parliamentarianism. But beyond aspiration, its fulfillment demands honesty about the world as it really is today. The multilateral institutions we rely upon are under extraordinary strain. 80 years on from the founding of the United Nations, we are watching wars spread across the globe, each time with no Security Council resolution capable of commanding consensus, no clear legal mandates, and no obvious off-ramps. And in this era of world power rivalries, if we want to secure the basic principles of the international order, the rule of law, of sovereignty, then we must condemn Iranian attacks on our allies in the Gulf. And we must call for the Strait of Hormuz to be opened. And we too stand with Ukraine against the illegal invasion of Russia. The UK government's refusal to participate in offensive operations against Iran was not a failure of nerve, but it was grounded in the fundamental belief that a government's primary responsibility is to act in the interests of its citizens that it represents. And we must not make the mistake to assume that a necessary tension between the defence of the national interest and the defence of a predictable, just and consistent international order exists. The more nuanced truth is that parliaments are at their best when they find the meeting point between these two essential ideals. Britain's role in this conflict has been limited, grounded in law, and consistent with its national interest. And that distinction matters enormously, both because it sets a crucial precedent and because it preserves legitimacy. The uncomfortable truth is that the events of recent months have exposed something British politicians for a long time refused to say clearly, that European security cannot be indefinitely subcontracted to Washington. The US-led operation in Iran has thrown into sharp relief a dependency that has been building for decades. For too long, European parliaments, mine included, have allowed defence to become an abstraction, a line in a budget managed somewhere else. But that era is ending, and the adjustment will be painful. What does this mean for the work of this Assembly? I think it means that we must resist the temptation to anchor our deliberations too firmly in rarefied liberal principles, untethered from political reality. International institutions derive their legitimacy, not from their own declarations, but from the consent and credibility of the nations that constitute them. When that foundation weakens, everything built upon it weakens too. Sir, your time is up. Conference, thank you for your time today. Thank you. Thank you so much. Now, the floor is for Cyprus, followed by San Marino.
Dear colleagues, 8 decades after the founding of the United Nations, we face a perfect storm of crises, geopolitical and democratic instability, inequality, and the accelerating impacts of climate change. These challenges test not only our institutions, but also the trust our citizens place to them. Parliaments have a central role in restoring confidence through responsible budgeting, effective oversight, and legislation that balances economic growth with social cohesion. At the same time, we cannot ignore the impact of the emerging technologies. Artificial intelligence presents both opportunities and risks. It is our responsibility as legislators to ensure that innovation serves humanity, strengthens democratic processes, and does not undermine security or ethical standards. For my country, Cyprus, the call to secure peace carries particular weight. For over 5 decades, my country has been divided. Our commitment is very clear: a just, viable, and lasting solutions in line with the international law and relevant United Nations resolutions on bizonal, bicommunal federation to the benefit of all Cypriots, Greeks, Turks, Maronites, Latins, and Armenians. Parliamentary diplomacy has an important role to play here. Through dialogue, confidence building, and cooperation, we can bridge divides. We must also ensure that our young people are part in this process. Their voices are very essential in shaping policies that will define their future. Finally, we must act with determination. We must strengthen our institutions, reaffirm our commitment to international law, and work collectively to build a future defined not by conflict and uncertainty, but by peace, dignity, and hope. Thank you for your attention. Thank you. And the next speaker is from San Marino, followed by Sweden. Dear colleagues, I speak on behalf of the delegation of the Republic of San Marino, one of the oldest republics in the world, founded more than 1700 years ago on a simple but demanding idea: freedom as responsibility. Today, we speak about hope, peace, and justice for the future generation in a time that, honestly, is full of uncertainty. There are still wars near Europe and in the Middle East, growing global tension, and new kinds of conflict linked to technology. The world feels more unstable, more uncertain, more fragile. But the biggest risk is not only conflict, it is getting used to conflict. It is losing our vision. And let me say this clearly: today, too often, political choices are guided more by markets than by the dignity of people. When politics stops leading and only follow economic logic,
hope becomes weaker, because dignity cannot depend on profit, and peace cannot be built on deep inequality. Alcide de Gasperi said, "A politician thinks about the next election. A statesman thinks about the next generation." This is the point. Today, we must be statesmen. We must think beyond the short term and recover our sense of responsibility. History teaches us that peace is never automatic. It's always a brave choice. I think about Europe after World War II, a continent destroyed by war and hate. And yet, from that destruction, a great project was born, European integration. Leaders like De Gasperi, Schuman, and Adenauer understood that the true victory was not to defeat the enemy, but to build a shared future. That was a political choice, it was a vision. It showed that peace is built when we look beyond resentment. During World War II, our country welcomed about 100,000 refugees, offering protection to those escaping violence. It was not an easy choice for a small republic. It was a human choice. And that the same spirit, quite but strong, has continued in recent years when we welcomed 450 Ukrainian refugees, equal to about 1.34% of our population. Different story, the same need for peace. Even today, throughout our activity role in international organizations, we continue to believe that dialogue is the first form of security, because peace is not only the absence of war, it's justice, dignity, inclusion. Another key issue is diversity. In a time when differences are often used to divide, we must have the courage to say that diversity brings us together. It's shown that our society are alive, open, and able to grow. But diversity needs support. It needs good policy, strong institutions, and parliaments that can listen. This is our responsibility. We cannot just react to crisis. Think about new technology, artificial intelligence, and growing inequality. These challenges are changing our society work. We need vision, we need responsibility. Pope Francis reminds us there is no peace without justice, and not justice without others. For this reason, future generations cannot be a secondary issue. They must guide our decision. What kind of world are we building? What kind of society are we leaving behind? San Marino, with its long history, give us a simple but demanding answer. A politics rooted in community that value the person and that refuse to put the market above human dignity. In conclusion, if we truly want to nurture the future, we must build peace, not as a slogan, but as a political project. A peace built with courage, with dialogue, and with responsibility for those who will come after us. San Marino is here to witness this. Now it is up to us to live up to it. Thank you. Thank you. Now the next speaker is from Sweden, followed by Jordan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. President, speakers, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen. The UN Charter starts with the 3 words, we, the people. It should come as no surprise to this audience that we, the members of parliament, lay claim to a special relationship with the United Nations. Indeed, we have a unique legitimacy to speak on behalf of the people in our capacity as elected representatives, as elected members of parliament. Dear colleagues, we live in a time of dramatic change, conflicts, and upheaval, times when different value systems and interests are on collision with each other.
In times like these, when great powers are trying to impose their will on smaller states through threats and violence, we need the United Nations more than ever. We need the United Nations to function, to perform as it was intended by its founders after the Second World War. As a Swedish parliamentarian representing the 7th largest donor to the United Nations systems and a firm believer that the rule-based order benefits all of us, benefits the whole world and its population. Large or small country, women and men, young and old, it doesn't matter. We need United Nations. I still recognize the need for UN reforms. The UN Security Council is one example of a need of reform. The UN Council reflects the situation in the world back to 1945. Since then, there have been a lot of changes. Key players in maintaining peace and security today and in promoting human rights and development around the world, they should have a place around the security table at the UN headquarters, regardless of the situation 1945. I would also say that it's critical that the UN is given the resources that we as members have decided. Member states should pay their fees in time and in full. It should be no discussion about this, because if we want the UN that function, we need also to do our parts as member countries. We parliamentarians must do our share part, not only in holding our elected governments accountable, but also in ratifying and implementing the UN treaties and holding the UN Secretariat to the highest standards pertaining to its efficiency and deliveries. I do firmly believe that national parliaments are essential in translating global human rights commitments into concrete improvements to the lives of people that we represent. And no chain is stronger than the weakest link. A vibrant democracy welcomes scrutiny, independent information, a frank and open political debate, majority and opposition, and at times also bold criticism. And I would like to say that we, as members of parliament, we have to work for this, because it's to make the people's voice heard and respected. However, I trust that we all here at the IPU 152 Assembly share the same fundamental respect for the basic tenets of human rights, rule of law, and democracy. I believe we share a deep-held conviction that respects for the fundamental rights of all citizens, rules of law, and due process. And time is running out, but let me say that Russia's brutal war of aggression against Ukraine has been ongoing for almost as long as the First World War, and has taken place parallel to a violent crackdown of Russia's opposition, where opposition leaders have been killed, poisoned, and imprisoned. The war in Ukraine is not only a threat against Ukraine, it's a threat against the world-based order. It's a threat against the food production. It's a threat against the climate. It's a threat that all of us should take serious, and I urge Russia
to stop its violent war as soon as possible. I would also, Mr. President, just like to say that the current situation in the Middle East is very worrisome, and it's need to find an end, and here we need United Nations. Thanks a lot, Mr. President. Thank you so much. Now the next speaker is from Jordan, followed by Japan. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الزملاء الكرام، أبدأ بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة إسطنبول. هذه المدينة التي لم تكن يوماً مجرداً موقعاً جغرافياً، بل كانت عبر التاريخ نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وجسر للحوار بين الثقافات، ومنبر للتفاعل الإنساني والسياسي. وفي هذا المقام نشكر الدولة التركية والبرلمان التركي على حسن الضيافة والاستقبال والحفاوة، وهذا ليس بغريب عليكم. كما نشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. نجتمع اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ عالمنا، حيث تتقاطع الأزمات وتتداخل التحديات من صراعات سياسية محتدمة إلى أزمات اقتصادية متفاقمة، مروراً بتهديدات تمس الأمن القومي والإقليمي والدولي، وصولاً لأزمات إنسانية غير مسبوقة. وفي ظل هذا المشهد المعقد تتعاظم مسؤولياتنا كبرلمانيين، ليس فقط في تبذيل شعوبنا، بل في الدفاع عن القيم التي يقوم عليها النظام الدولي، وفي مقدمتها العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. إن التحديات التي نواجهها لا تقف عند حدود الصراعات السياسية، بل تمتد لقضايا تمس حياة الإنسان اليومية، من الأمن الغذائي إلى الفقر والبطالة إلى التغير المناخي، وصولاً إلى التحويلات التكنولوجية المتسارعة، وكلها قضايا تتطلب عملاً برلمانياً مشتركاً قائماً على تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، ووضع استراتيجيات قادرة على الاستجابة لهذه التحديات. السيد الرئيس، الزملاء الكرام، لا يمكننا أن نتحدث عن الاستقرار الدولي بمعزل عما يجري في منطقتنا، حيث لا تزال القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع وعنوان دائم لاختبار مصداقية المجتمع الدولي، إذ أن استمرار الاحتلال وتصاعد الانتهاكات وغياب الأفق السياسي كلها عوامل تجعل المنطقة في حالة توتر دائم وتهديد بتوسيع دائرة الصراع. السادة الكرام، أتحدث إليكم في وقت لم يعد فيه الصمت مقبولاً أمام ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية التي امتدت تداعياتها لتطال الاستقرار في لبنان ومناطق أخرى في الإقليم. فيما جرى في غزة كان إبادة جماعية وكارثة إنسانية ومأساة مفتوحة ارتكبت فيها المجازر بحق المدنيين، واستهدفت البنية التحتية بشكل ممنهج في تجاهل صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية. كما إن ما تشهده الضفة الغربية من تصعيد واقتحامات يومية واعتداءات يعكس سياسة واضحة لتكريس واقع الاحتلال بالقوة. ورغم إعلان وقف إطلاق النار، تستمر آلة الحرب في حصد الأرواح في تحد فج وسافر لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. إن هذا السلوك يعكس ذهنية كيان مارق يتصرف بمنطقة القوة الغاشمة، لا يعترف بقانون ولا يحترم إنسان،
وتضع نفسه فوق كل المساءلة. والأشد خطورة إن هذا الكيان يحاول فرض روايته على العالم، فلا تصدقوه وانظروا لأفعاله، فهو يمارس أبشع أشكال القتل والتدمير والتطهير العرقي. إننا في الأردن ونحن ندين هذه الجرائم نحذر من أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس توجها خطيرا لدى إسرائيل نحو توسع دائرة الصراع ومحاولة إشعال المنطقة بأسرها عبر سياسات التصعيد وفرض الأمر الواقع. ونحذر من خطر التهجير التي تحاول إسرائيل تنفيذه، والذي سبق أن حذر منه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مرارا وتكرارا. ومن هنا فإن مسؤولياتنا كبرلمانيين تفرض علينا أن نكون صوتا واضحا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن نعمل على دفع المجتمع الدولي. Thank you, sir. Your time is up. Why 5 minutes? Everybody is 7 minutes. Why 5 minutes? فلسطين تستحق. Pardon? Why 5 minutes? I have 7 minutes. Everybody, he calls 5 minutes. Why 5 minutes? You have 5 minutes. Everybody, he speaks 7 minutes. I want to speak 7 minutes. You have 5 minutes. Your time is up. Please, I have more time. Please. Your time is up. So please, follow the statutes of the IPU. So you 3 minutes, please. 3 minutes, please. I'll give you 1 more minute. Please. 2 minutes? 1 minute. 2 minutes, please. 1 minute. بلشت قبل ما تعطيني. السيد الرئيس لقد كان موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صوتا عاقلا ومتزنا في مواجهة هذا التصعيد، حيث يمثل هذا النهج المعتدل صمام أمان حقيقي للمنطقة في وقت تتجه فيه أطراف أخرى نحو التأزيم والتفجير. فالأردن رغم كل التحديات يواصل جهوده السياسية والإنسانية والدبلوماسية دفاعاً عن الاستقرار ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني وتمسكاً بحل عادل وشامل أيضاً لحل هذا الصراع. الزملاء، إننا نؤكد أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم في ظل الاحتلال ولا ظل الإفلات من العقاب، وذلك فإن ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة، وفي مقدمها فرض عقوبات على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وإلزامها باحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وإقامة دولة. Thank you. Your time is up. والله ما هو مسؤول. أعطيت الكل 7 دقائق، أعطيتني 5. No, you'll have to follow the time. أعطيت الكل 7 دقائق، أعطيتني 5. راح أسوف أقدم اعتراض رسمي في هذا الحين. Sorry. Thank you. Now, we have the speaker from Japan, then followed by Kenya. Mr. 議長、各国議員の皆さん、発言の機会をいただきありがとうございます。皆様もご承知の通り、紛争の多発、格差の拡大、気候変動といった諸課題により、国際情勢は混迷を極めています。現下のイラン情勢が世界全体に対して、とりわけ最も脆弱な人々に対して、深刻な影響を与えていることも、極めて強く憂慮いたしております。事態の早期沈静化、エネルギーの安定供給に向けて、各国議会の皆様と緊密に連携をしていかなければなりません。2024年の未来のための協定や、昨年の世界議長会議の宣言にあるとおり、将来世代が平和で公正な環境を享受できるかは、私たち議会人にかかっています。混沌とした現在の情勢において、今ほど議会外交の重要性が高まっているときはありません。普段から熟議を通じて、立法やその他の合意形成を行っている議会人だからこそ、外交においても喫緊の課題に対する即時の対応に加え、長期的視点に立った相互理解と互恵関係を推し進めることができます。私自身が過去に与党の議会外交の責任者として各国と交流する中で、そのポテンシャルを確信いたしました。混迷し、理解が錯綜する時代において、
政府とは異なる立場で多層的な交流を継続することの価値は計り知れません。加えて、私たち議会人は各国の知見を共有することによって、お互いの国における自由や民主主義の安定に貢献することができます。日本では少子高齢化、都市部への人口集中、財政制約といった構造的課題に直面する中で、将来世代への責任を踏まえた政策立案、民間セクターとの連携、公平なユニバーサルサービスとの展開といった取り組みに腐心してまいりました。各国の皆様との交流を通じ、我が国がこうした学びを共有するとともに、皆様からの知見もいただければ幸いです。我々議会人には熟議を通じて社会を統合し、前進させていく力と責任があります。より良い未来を築いていくために、国境を越えて知見を共有し、連帯を一層強化していこうではありませんか。混迷を極める現下の状況だからこそ、皆様との対話を重ね、次世代に向けた責任を果たしていく決意をここに表明いたします。清聴いただきありがとうございました。Thank you. Now we have a speaker from Kenya, followed by Leicester. Excellencies, distinguished parliamentarians and parliamentary delegates, ladies and gentlemen, allow me to read remarks on behalf of the Right Honorable Amason Jeffa Kingi, the Speaker of the Senate of the Republic of Kenya. My name is Catherine Muma, one of the senators. Good afternoon. I bring you warm greetings from the Parliament and citizens of the Republic of Kenya. It is a great honor to address this assembly and to share Kenya's practical experience in strengthening democratic governance and shaping a sustainable future for all. I commend the IPU for once again bringing us together to deliberate, share experiences, and build consensus on identified topical areas under the theme Nurturing Hope, Securing Peace, and Ensuring Justice for Future Generations. Excellencies, ladies and gentlemen, the Parliament of Kenya, in its commitment to strengthening trust in public institutions and democracy, has prioritized transparency, accountability, and citizen engagement as pillars of trust through open parliamentary sittings, enhanced committee oversight, and digital access to legislative processes. And we have widened public participation as a constitutional principle. At the regional level, Kenya actively contributes to peer learning and democratic strengthening through interparliamentary platforms across East Africa and the continent. With regard to lawmaking, Kenya has embedded progressive and practical sustainability principles in its legislative agenda, aligning national laws with long-term development frameworks and global commitments such as the United Nations Sustainable Development Goals. Our forward-looking approach prioritizes climate resilience, fiscal responsibility, and intergovernmental equity, ensuring that laws enacted today safeguard the well-being of future generations. Ladies and gentlemen, parliamentary diplomacy and multilateral cooperation remain a key plank of our engagements with other parliaments and governance institutions in the region, continent, and global levels. We have tirelessly leveraged parliamentary diplomacy to foster dialogue, mediate regional concerns, and reinforce multilateralism through active participation in the Interparliamentary Union and other global forums. We have continued to advance peace, justice, and cooperation, cooperative solutions to
shared challenges. In a bid to support our government to address emerging and lingering development challenges, our Parliament has enacted laws and overseen policies targeting poverty reduction, social protection, food security, and environmental sustainability. We continue to strengthen legislative responses to inequality, technological disruption, and climate change. Notably, in collaboration with the IPU, Kenya is finalizing plans to host in Nairobi next month a groundbreaking regional parliamentary seminar on climate change and methane emissions reduction, an initiative that will reinforce our commitment to lowering emissions and advancing climate action. Excellencies, distinguished guests, it is not in doubt that artificial intelligence and its proliferation globally stands out as a major disruptor of our time that we must contend with in virtually all spheres of life. However, we must also acknowledge that it is a wellspring of limitless opportunities and a key driver of innovation and economic progress. In line with the Kuala Lumpur Declaration on Parliaments and Responsible AI of November 2025, the Senate of Kenya is currently processing the Artificial Intelligence Bill 2026. This legislation establishes a comprehensive governance framework for AI, strengthens parliamentary oversight in this critical domain, and addresses gaps in data protection and information technology. Thank you. Mr. President, Kenya reaffirms its dedication to building resilient institutions, promoting inclusive development, and strengthening multilateral cooperation. I thank you. Thank you, thank you. Then now we have Liechtenstein. Liechtenstein, please, sorry for this horrible spelling. Mr. President, distinguished colleagues, I speak today on behalf of Liechtenstein, a small country in the heart of Europe with only 40,000 inhabitants. Many of you may know our country only briefly. Precisely as a small state, we are keenly aware of the importance of strong institutions, reliable rules, and international cooperation. For small states, peace, legal certainty, and multilateralism are not abstract ideas, they are the foundation for a sustainable future. The theme of this debate raises a simple fundamental question. What kind of future are we leaving to the generations to come? Many people, especially young people, are questioning whether politics can still provide direction. Conflicts persist, inequalities increase, and trust in public institutions is under pressure. This is why this debate matters. It goes to the heart of parliamentary responsibility. Parliaments do not decide only for today. Our laws and budgets have long-term consequences. We carry responsibility for those without a voice today, and for those future generations who will live with the outcome of our decisions. Liechtenstein is small, but our size sharpens our focus on what truly matters. We know that trust, the rule of law, and democratic stability do not happen by themselves. They are the result of continuous parliamentary work. In Liechtenstein, we deliberately rely on transparency, clear responsibilities, and a political culture of dialogue. This stability strengthens public trust and helps prevent polarization. It is tangible contribution to peace and social cohesion. For us, intergenerational justice is not a slogan. It is reflected in concrete decisions.
One example in our long-term oriented fiscal and social policy. Liechtenstein places great importance on well-functioning and reliable social systems that provide security today and tomorrow. Our old age and survivors pension scheme currently holds reserves of around 11 years. This is no coincidence. It is the result of deliberate political decisions. It follows a clear principle. We do not live at the expense of the next generation. A small state, Liechtenstein is particularly dependent on a rule-based international law order. For us, international law is not an abstract concept, but a guarantee of security, equality, and peace. This is why we actually engage in multilateral institutions and in parliamentary diplomacy. Dialogue between parliaments builds trust, even in times of political tension. For us, multilateralism is not idealism. It is a practical necessity for today and for generations to come. Distinguished colleagues, hope is created where politics acts with foresight, where institutions are trustworthy, and where international cooperation is taken seriously. Parliaments carry a special responsibility, not only for today, but for the future. Let us live up to this responsibility together, for peace, for justice, and for generations to come. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now we have the speaker from the Netherlands. Last speaker of the before lunch of the session. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Dear colleagues, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. This well-known saying makes clear that we should be grateful for what we have inherited, but even more, we bear an enormous responsibility to pass on this legacy as faithfully and as vitally as possible to our children, grandchildren, and great-grandchildren, to future generations. In 2020, philosopher Roman Krznarik brought future generations into focus, asking how we can place long-term thinking back at the center of our lives, at a time when the tyranny of the here and the now dominates daily life and politics. Once upon a time, future-focused political decision-making brought about the Dutch dikes, the Dutch polders, and the London sewer system. However, in recent years, politics has been reduced to short-term competition, easily distracted by the latest scandal on social media. Our political horizon has narrowed to no further than the next election, at most just a few years. As a consequence, we are putting off the risks of systemic and intergenerational problems such as the climate crisis and the danger of unregulated AI. In this way, Krznarik argues, we are colonizing the future. Bringing the rights of future generations to the center of political discourse is essential to developing long-term thinking for governments. For parliamentarians, in particular, this perspective is invaluable. Why? By adopting a long-term political lens, we gain the power to depolarize and concurrently set ambitious goals. We all want clear water to drink. We all want clear air to breathe for our children, our grandchildren, and our great-grandchildren. In these shared and basic ambitions, there are no big differences between social democrats and liberals, or between right-wing and left-wing parties. Since nearly all decisions have intergenerational effects, in a representative democracy that considers the interests of all those affected by its ruling, it is extremely important that politicians are committed to systematically representing the voice of future generations.
The UN 2024 Pact for the Future provides a roadmap for states to give future generations a voice in their democracy, and it can serve as a cross-party inspiration for developing future-proofing mechanisms. Additionally, a practical and proven method to avoid short-term dominated politics is the use of randomly selected citizens' assemblies, which show that participants are likely to propose solutions that benefit the long term. In the Netherlands, we have taken the first steps towards fulfilling our responsibility towards future generations. I will share a few of our recent efforts to advance intergenerational justice. In 2025, the Dutch Senate adopted a motion to promote forward-looking, sustainable lawmaking that benefits future generations. The initiative was endorsed by opposition and coalition parties, proposing an additional criterion to be assessed in every new law, addressing questions such as, is the bill future-proof, and what consequences will people and the planet face in, say, 50 years? To properly answer this question for each bill, a future assessment should be conducted as a standard for new legislative proposals, providing insight in the long-term effects of policy regulations. Last week, we discussed this point with the new Prime Minister Rob Jetten. He affirmed that the new government will develop a generational test based on the shared understanding that generations are interconnected and that every decision of this today affects not only tomorrow, but also all days thereafter. Granting future generations in a solid position in parliamentary decision-making is an urgent task for the present generation of politicians. We are facing critical challenges: a climate crisis, increasing geopolitical conflicts, the erosion of democracy and the rise of autocracies worldwide. For securing peace and ensure justice for future generations, the moment is now. To conclude, when it comes to nurturing hope for future generations, a phrase of the American writer Rebecca Solnit rings true. Hope, she writes, is not patiently waiting and wishing for the best. On the contrary, hope is an axe that can break down doors in an emergency. Hope is not based on wait and see. Hope demands working and acting. Providing hope for future generations across generations means hard work for us, present-day parliamentarians. Let us live up to the special responsibility as future stewards and work towards an Interparliamentarian Union resolution on developing political instruments that encourage and establish future generation-proof politics. Thank you. Thank you so much. Now, before we close the session, we have a request from Iran for a right of reply. So, as per the statutes and the rules of procedure of the IPU, Iran has 2 minutes to reply, and please abide by the rules of procedures. So please go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. برای درک نماینده امارات و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس لازم است با صراحت و بر مبنای حقوق بین الملل چند نکته را مطرح نمایم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی مسئول و متعهد به حقوق بین الملل همواره آزادی و امنیت ناوبری در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را تضمین کرده و در طول دهه‌های گذشته این آبراه حیاتی بدون وقفه برای کشتیرانی بین المللی باز بوده است. طرح ادعای انسداد تنگه هرمز نه تنها فاقد مبنای واقعی است، بلکه تلاشی سیاسی برای انحراف افکار عمومی از عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه محسوب می شود. آنچه امروز امنیت ناوبری را تهدید می کند، نه اقدامات مشروع ایران، بلکه استفاده غیرقانونی از زور توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است. اقدامی که صراحتاً ناقض ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد می باشد. در چنین شرایطی ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع و وفق ماده 51 منشور
مجاز به اتخاذ اقدامات ضروری و متناسب برای صیانت از امنیت ملی خود است. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور بی‌ضرر مشروط به عدم تهدید علیه امنیت دولت ساحلی است. مطابق ماده 19 بند 2 جزء الف، هر گونه تهدید با استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و با استقلال سیاسی دولت ساحلی عبور را از حالت بی‌ضرر خارج می‌سازد. همچنین ماده 39 بند 1 جزء الف در رژیم عبور ترانزیتی چنین رفتارهایی را ممنوع می‌داند. Just a moment, Mr. Chairman, they have said a lot. Your time is up, Please, Mr. Chairman, this is the right of a nation. Let me please at least 1 minute. به امارات و همکاران او در منطقه میگویم دعا کنید نظامی سیاسی با وساطت پاکستان آغاز شده Thank you. همانند Thank you. I'm sorry, the time is up. Sorry. و آخرین ساختمان ها و تجهیزات Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Thank you. Now the next session after lunch will resume at 2:30. Thank you.
Voting guide for emergency items during an assembly. Who can vote? To exercise their voting rights, Member Parliament delegations should not be in arrears of more than 2 years, should be registered on the list of participants, and physically in attendance at the time of the vote. Votes are held by roll call, and MPs must be present in the room at the time of the vote. Absence voids their ability to vote. Good afternoon. My name is Gabriela Morawska-Stanecka. I'm senator from Poland, and I am vice president of the Interparliamentary Union. It is my honor to chair this segment of the general debate, and now we start with Tanzania, followed by Montenegro. Please, Tanzania, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Right Honorable Speakers and leaders of delegations, distinguished delegates, ladies and gentlemen, today we gather to affirm our commitment to a brighter future for all. As leaders, we have a sacred responsibility to nurture hope, secure peace, and ensure justice for the present and generations yet to be born. The theme for the 152nd Assembly, thus nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for the future generations, is more relevant today than ever before. As you are all aware, Sustainable Development Goal, SDG 16, reaffirms that peace, justice, and strong institutions are essential foundations for sustainable development, serving as a beacon of hope and a prerequisite for achieving other global goals. Mr. President, you will agree with me that hope is the foundation upon which we build our collective future. It is the spark that ignites progress, inspires innovations, and empowers communities. Let us nurture hope by investing in education and promoting equality and protecting human rights. Let us create opportunities for young people to develop their skills, pursue their passions, and contribute to their communities. Dear colleagues, the government of the United Republic of Tanzania, under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, has made significant strides in promoting education and reducing poverty. Our government has invested heavily in education, increasing access to primary and secondary education, and promoting technical and vocational training. As a result, our youth are gaining the skills needed to drive our nation's development and realize our Vision 2050. Dear colleagues, peace is the cornerstone of prosperity and progress, the process of understanding, and the triumph of diplomacy, presence of justice, equality, and opportunity for all. As we witness turbulence in peace and security worldwide, and of recent in the Middle East and the Gulf region, it is a time that we need to come together more stronger to restore peace by resolving disputes through dialogue, tolerance,
and addressing the root cause of conflicts. As parliamentarians, we must come up with one voice and act upon it through our respective governments. Dear colleagues, Tanzania is proud to have maintained peace and stability for decades, and we are committed to continuing this tradition in uplifting the lives of citizens. This long history goes beyond promoting peace and stability in the region. We will continue to work with our neighbors to promote a culture of peace, tolerance, and a mutual respect. Dear colleagues, Tanzania's efforts in peacekeeping are recognized internationally, with the United Nations Deputy Secretary General Amina Mohammed praising the country's long-standing record of peace and stability. The country has contributed over 2,600 military and police personnel to 6 UN operations, performing vital tasks such as protecting civilians and commanding community policing. Dear colleagues, Tanzania is part of regional blocs like the East African Community, Southern African Development Community, an international conference on the Great Lakes region that, among other things, seek to promote peace and security. Moreover, Tanzania has contributed to UN peacekeeping missions, including in the Central African Republic, where over 500,000 Tanzanians peacekeepers were awarded UN peacekeeping models. Furthermore, Tanzania emphasizes dialogue and sustained diplomatic efforts to promote peace and stability, as seen in its discussions with international partners like the European Union, the Commonwealth, and others. Dear colleagues, justice is the bedrock of trust and stability. It is the fair application of laws, the protection of the vulnerable, and the accountability of those in power. Let us ensure justice by upholding the rule of law, combating corruption, and promoting transparency. In Tanzania, we are committed to strengthening our institutions, promoting accountability, and ensuring that those who abuse power are held accountable. To our future generations, we promise and commit to protecting the planet and preserve natural resources, to promoting inclusive and sustainable development, to defending human rights and dignity, to fostering a culture of peace and understanding, to building resilient and accountable institutions. Dear colleagues, allow me to say that Tanzania is proud of its progress. However, we recognize that there is still much work to be done. We are committed to working with our partners to promote a brighter future for all Tanzanians and to contribute to the global efforts to achieve the sustainable development goals. Let us work together to create a world where every individual can thrive, every community can prosper, and every nation can flourish. A world where hope is not just a dream, but a reality. A world where peace is not just a wish, but a way of life. A world where justice is not just a promise, but a guarantee. Dear colleagues, as we look to the future, let us draw inspiration from Tanzania's rich cultural heritage, our beautiful landscape, and our resilient people. Dear President, as I conclude, I wish to take the opportunity to welcome every delegate to Arusha, Tanzania in October 2026 for the 153rd IPU Assembly that our parliament and the country is proud to host. Thank you so much, Mr. President. Thank you, Tanzania. Now we welcome Montenegro, followed by Hungary. Montenegro, the floor is yours. Thank you. Dear colleagues, sevgili arkadaşım. In this magical city that connects cultures and civilization, one Byzantine empire who ruled it once called upon his people to be worthy of their ancestors. Today, all of us who make decisions about the fate of the future generation should wake up with the same responsibility, to be worthy of the ancestors through whom life has reached us. In Montenegrin folk poems, far more verses are dedicated to God, freedom, and battles than to love, and you can learn a lot about one nation from its epic poems. The courage of my ancestors was written about by writers from nations often seen as opposite. Fitzgerald in The Great Gatsby and Pushkin with his eternal verses
about Montenegro. But my ancestors were not heroes by choice, but by necessity. They could not retreat from battles because behind them was Montenegro. If they had taken one step back, they would have stepped on their graves, their homes, and the cradles of the future generations. That is why we must be careful how we step on our soil. Today, when we witness aggression of one country against another, from Ukraine to Middle East, it is important to remember those who bear arms, that they must remain conscious of how they are stepping in the soil, whatever they believe they are liberating or defending. It is what distinguishes knights from criminals. That principle lies in the foundation of the law of war, which exists to prevent war crimes. We often say that geography is destiny. In our Balkan crossroads, the greatest moral code of my nation was born. Humanity is to defend others from yourself, and heroism is to defend yourself from others. If we measure our actions by that scale, we will be worthy not only of our ancestors, but also of the descendants to whom we must leave the better world. And as great Hayam said, "İnsan geçir, adı kalır yalnız, yaptığı iyi olurması, bugün eğen bir küçük time, yarın çocukların goldesi gir." The seed we plant today will tomorrow be the shade of our children. We should all be reminded of that. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you. And now welcome Hungary, followed by Bangladesh. Hungary, the floor is yours. Tisztelt elnök asszony, excellenciás hölgyek és urak, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon örömömre szolgál, hogy az Interparlamentáris Unió 152. közgyűlésére Isztambulban került sor, 30 évvel azután, hogy Törökország 1996-ban utoljára IPU konferenciának adott otthon. Szeretném ezúton is megköszönni Törökország vendégszeretetét, amelyet nagyra értékelünk. A globális feszültségek növekedése okán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a parlamenti világrendezvényt éppen Törökország rendezi, mivel megkerülhetetlen szereplőként tekintünk rá a béke, a biztonság és a regionális stabilitás megteremtése szempontjából. Elismeréssel adózunk a béke megteremtéséért tett erőfeszítései előtt a Közel-Keleten, az afrikai kontinensen, Ukrajnában, vagy az örmény-azeri kapcsolatokban egyaránt. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország rendíthetetlenül hisz abban, hogy a diplomácia nem csupán egy eszköz, hanem az egyetlen járható út a globális stabilitás területén, és a fegyverek szavát a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédnek kell felvállalnia. Hazánk meggyőződése, hogy a multilateralizmus továbbra is nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb eszköze, elkötelezett a béke és a kölcsönös tisztelet kultúrájának előmozdítását szolgáló nemzetközi fórumok megteremtése mellett. Ezért is gondoljuk úgy, hogy az IPU világrendezvényei egyedülálló alkalmat teremtenek arra, hogy megerősítsük közös elkötelezettségünket a béke, a biztonság és a demokrácia, valamint az igazságosság mellett. Történelmünk nehéz időszakai gyakran olyan változásokat hoztak, amelyek új irányt jelöltek ki a világ számára. Így jött létre 137 évvel ezelőtt az Interparlamentáris Unió, továbbá az IPU fóruma lett a béke fenntartását célzó erőfeszítések nyomán a Népszövetség, majd a második világháború után az ENSZ, mint a béke és a nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb intézménye. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének legfőbb küldetése a globális béke és biztonság fenntartása, valamint a konfliktusok megoldására szolgáló fórum biztosítása.
Magyarország az IPU alapítók 9 alapító országának egyikeként meg van győződve arról, hogy a mai világban elengedhetetlen a multilaterális rendszer biztosítása és a kommunikációs platformok megőrzése. Együtt kell működnünk közös céljaink elérése érdekében, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartható legyen. Minden döntésünket a felelősség vezérli, hogy ne csak egy lakható, hanem egy biztonságos és igazságos világot hagyjunk örökül utódainknak, ahol a remény nem kiváltság, hanem alapjog. De a békéért kell erőfeszítéseket tenni, és nem érnek véget a diplomáciai tárgyalóasztaloknál. Magyarország évtizedek óta megbízható partnere a nemzetközi közösségnek, a békefenntartásban katonáink a világ legveszélyesebb pontjain, a Balkánról Libanonig és Afrikán át teljesítenek szolgálatot. Amikor magyar békefenntartók járják a helyi közösségek biztonságát és óvják, valójában a mi gyermekeink jövőjéről, békéjéről is védekeznek a távoli konfliktusok megfékezésével. Elkötelezettek vagyunk, hogy Magyarország a stabilitás szigete és a béke éve marad a jövőben is. Amikor a jövő generációiról beszélünk, hajlamosak vagyunk távoli időzónákban gondolkodni, pedig a jövő nem a holnap ígérete, hanem a ma döntéseinek a következménye. Magyarország célja, hogy a fiatalok egy fenntartható, stabil jövőt kapjanak örökül tőlünk. Ehhez a folyamathoz hazánk nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt aktívan hozzájárul. A jövő generációi nem azt fogják kérdezni tőlünk, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk, hanem az, hogy mit tettünk értük. Át kell adnunk számukra a hitet, hogy a világ egy olyan hely, ahol a tudás érték, a természet kincs, a béke pedig nem alapvetés, ezért minden nap meg kell dolgozni. Nem engedhetjük meg magunknak a beletörődést a világválságba, a nemzetközi közösségeknek aktívan kell táplálnia a bizalom légkörét, amely elengedhetetlen az igazságos és fenntartható jövő építéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm. Thank you very much. Now please Bangladesh, followed by China. Bangladesh, the floor is yours. Honorable President, distinguished members of the Parliament, delegates, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a distinct honor for me to address this august gathering on behalf of the Parliament of Bangladesh. Bangladesh was created more than half a century ago with two holy objectives in mind. Number one, democracy, and number two, the economic welfare of the underprivileged. But in our long road to democracy, we came to realize that the path to democracy is not laden with roses. We had repeated setbacks in the process, during the process, in our long struggle. But I'm happy to tell you that this assembly be informed that every time our democracy-loving people have come out of the abyss and spoke strongly in favor of democracy. And the resilient people of Bangladesh never bowed their heads down. Human rights, good governance, along with democracy had been our objective all the time. Right now, of course, in this assembly, we are talking about nurturing hope, securing peace, and ensuring justice
for our future generations. At the outset, Bangladesh reaffirms its unwavering commitment to inclusive social development of our people and for the people of the world. We firmly believe that inclusion is not just merely a policy statement. The priority is the foundation, its priority is the foundation of lasting peace, stability, and above all, justice. If we are serious about building a better future for our next generation, we must begin by empowering those who are most often left behind in this society. Distinguished delegates, inclusion requires systematic transformation. Bangladesh, through our respective government agencies, is working to improve accessibility across the board, education, healthcare, and employment. We are committed to removing both physical and social barriers that limit the opportunities of the common people. In this journey, Parliament plays a central role by legislating appropriate laws. Through inclusive legislation, adequate budget allocation, and effective oversight, our Parliament ensures the accountability and drives meaningful progress for the common people. However, it must be noted that no country can achieve these goals alone. In this August gathering, we call for stronger international cooperation, particularly in technology transfer in the context of the modern world, capacity building, and sharing of our best practices across the board. Affordable assistive technologies and efficient social protection can be scaled up more effectively through global partnerships. The Inter-Parliamentary Union provides the unique platform for such collaboration. That's what we believe in Bangladesh. It allows us not only to exchange ideas, but also to commit to practical and measurable actions that can transform lives of millions. Please conclude. As we look forward, our focus must remain on strengthening institutions, expanding inclusive infrastructure, and investing in human capital Please of conclude. all citizens of the world. Let us remember, inclusion is not charity. Please conclude, the time is over. I'll just finish in a minute. The point I would like to make in conclusion is that what we want is the rule of majority with the concept of the minority. That is the essence of democracy. With a call for peaceful coexistence so that this globe becomes a peaceful abode for all human beings to live in harmony. Thank you very much. Thank you very much. Now, please, China, and followed by Brunei Darussalam. China, the floor is yours. Okay. 尊敬的主席女士、各位议长、各位同事，非常高兴来到美丽的伊斯坦布尔出席议联大会，感谢
土耳其主办方和意联的周到安排。当前，百年变局加速演进，单边主义、霸权、霸凌大行其道，地缘政治动荡持续蔓延，经济全球化遭遇严重冲击，各种风险挑战前所未有。同时，也要看到，和平与发展的时代主题没有改变，国际社会追求公平正义的呼声没有变，各国人民对美好生活的向往没有变。造福子孙后代，实现永续发展，需要各国携手共筑和平稳定的国际环境，建设公正合理的全球治理体系。习近平主席着眼人类前途命运和全球发展大势，提出全球治理倡议，迅速得到150多个国家和国际组织的积极响应和支持，为完善全球治理提供了中国方案。围绕携手落实全球治理倡议，维护国际和平和正义，中方愿提出几点建议：一、奉行主权平等，寻求全球治理最大公约数。世界不能重拾霸权主义，不能被拖回丛林法则。各国不分大小、强弱、贫富，一律平等，都有权在全球治理进程中平等参与、平等决策、平等受益。每一个国家都不应该掉队。二是遵守国际法治，捍卫国际公平正义。各国都应该全面、充分、完整遵守联合国宪章宗旨和原则，以及公认的国际关系基本准则，不能合则用，不合则弃，不能搞双重标准。三是践行多边主义，维护联合国核心地位。联合国是世界反法西斯战争胜利的重要成果。改革和完善全球治理，首先要重振联合国。对于联合国，我们只有加固修缮的责任，没有破坏拆毁的权利。应当践行真正的多边主义，维护联合国的核心地位，坚持世界上的事情由各国商量着办，国际规则由各国共同制定。四是倡导以人为本，保障各国人民共同参与。人民才是创造世界历史的动力，各国应该携手维护世界的和平与安宁，倡导以人民为中心的发展理念，促进不同文明间的交流互鉴。五是注重行动导向，形成改革强大合力。改革完善全球治理不能坐而论道，必须勤而行之，把理念和规划转化为切实的行动，从一项项具体议题、一项项改革方案做起，收获实实在在的成果。各位同事，立法机构代表人民，反映民意，有责任也有能力为推进各国团结合作、改革完善全球治理提供法治保障和强大动力，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体发挥积极作用。上个月，第14届全国人大4次会议审查批准《中国国民经济和社会发展第15个5年规划》，明确提出坚持高质量发展，扩大高水平对外开放，落实全球发展倡议、全球安全倡议、文明倡议和治理倡议，推动构建人类命运共同体。“15+5”规划是推动中国式现代化的施工图，也是与各国推进共同现代化的邀请函。中国将始终以自身的确定性为动荡的世界注入宝贵的正能量。中国全国人大愿同各国立法机构一道，继续深化立法和治国理政经验交流互鉴，推动国家间各领域务实合作走深走实，支持一联在全球治理中
发挥更大作用，共同为子孙后代孕育希望，维护国际公平正义。谢谢大家。Thank you very much. Now please Brunei Darussalam, followed by Denmark. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, honorable heads of delegations, and fellow parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon. I'm thankful for the opportunity to deliver a statement at the 152nd General Assembly on behalf of Brunei Darussalam and its Legislative Council. This is the first time since our admission to IPU in the last General Assembly. We would like to thank the government of Turkey for the warm hospitality extended to us since we arrived in this lovely city of Istanbul. As a small nation, we are guided by enduring values that uphold compassion and justice and respect for human dignity. As a member of ASEAN, we are committed to regional solidarity, mutual respect, and consensus building, principles that have maintained stability in our region for decades. The theme before us, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, is both timely and imperative. It reminds us that as parliamentarians, we have a shared responsibility as stewards and guardians of both present and future. We are entrusted not only with governance, but also safeguarding the future. Under the wise leadership of His Majesty the Sultan and Yang Pertuan of Brunei Darussalam, our nation remains steadfast in fostering peace, promoting social harmony, and advancing sustainable development. In this regard, the Legislative Council plays a pivotal role in upholding transparency and accountability in governance. This is reflected in our rigorous budget deliberations, our oversight of ministerial responsibilities, and our comprehensive discussion on our long-term national vision, which is called Wawasan Brunei 2035. Through these efforts, we affirm our commitment to good governance and to ensuring that development is inclusive and future-looking. Distinguished delegates, to nurture hope, we invest in people, especially in our youth. In Brunei, we place strong emphasis on their education and well-being, with development that is inclusive and anchored in values. For us, hope comes when individuals feel secure and empowered to contribute to society, and when institutions are trusted, when governance is transparent, and when progress is shared equitably among all. To secure peace, we must remain committed to mutual respect, dialogue, and non-violence. Peace is not only the absence of conflict, it is the presence of justice, mercy, and dignity. As parliamentarians, we must uphold the sanctity of human life and address the root causes of instability. In ASEAN, we have demonstrated that dialogue, cooperation, and respect for diversity can serve as powerful tools for maintaining peace. Madam President, Brunei Darussalam firmly believes in the importance of diplomacy and dialogue as the primary means of resolving differences. In a world increasingly marked by division, our collective commitment to peace must remain unwavering. But we cannot speak of peace today without acknowledging the ongoing conflict in the Middle East, the continued loss of innocent lives of women and children in Gaza and in the occupied territories, which is deeply distressing and unacceptable. As members of the international community, we must not remain silent in the face of such humanitarian crisis. We must call for immediate cessation of violence, the protection of civilians, and unimpeded humanitarian access to those in urgent need. Peace cannot endure without justice, and justice cannot prevail without compassion. To ensure justice for future generations, we must act with foresight and responsibility. Justice extends beyond legal framework. It encompasses social equity, environmental stewardship, and economic sustainability. Excellencies, honorable delegates,
The 152nd General Assembly is convened at the most difficult time in international relations. Apart from the continuing atrocities in Gaza, the Middle East is also in a state of war as a result of the US-Israel aggression on Iran. The war risks triggering a dangerous spiral of violence with severe repercussions for the region and beyond. We urge all parties to the conflict to exercise maximum restraint and to immediately cease further hostilities. We hope as parliamentarians, we will play our collective role to search for peaceful resolution. It is not only to bring an end to the conflict, but also to address the humanitarian issues that arise as a result of the conflict. Brunei Darussalam believes in multilateralism and rules based on international order. Under the framework of parliamentary diplomacy, we can and we need to work together to strengthen collaboration and to foster constructive dialogue to end the conflict. Thank you, Madam President. Thank you very much. Now we welcome Denmark, followed by Laos. Denmark, the floor is yours. Perfect. Thank you. Dear colleagues, let me ask a simple question. What kind of a world do we want? A world of rules or a world where power decides? Because after the Russian invasion of Ukraine, this is no longer a theory, it's a reality. If we accept this, we send a clear message that force works. And if force works, rules do not. This is not only about Ukraine, this is about every country in this room today. Big or small, east or west. No country is safe if borders can be changed by forces. Colleagues, silence is not neutral, silence is a choice. And business as usual is not peace, it is acceptance. We must be honest, without consequences, there are no longer rules. And without rules, there are no trust. We do not need stronger words, we do need stronger action. Not because we want conflict, but because we want peace that lasts. Peace without rules is not peace, it's just a break. As a parliamentarian in IPU, we have the power. We can support Ukraine, we can demand accountability, we can defend our institution, step by step, decision by decision. Dear colleagues, history is watching us, not what we say, but what we do. So let me be clear. Let us be firm and let us defend the rules that protect us all. Because if we don't stand up today, it will be harder tomorrow. Thank you. Thank you very much. Now you will welcome Laos and followed by Cambodia. Laos, please, the floor is yours. Thank you. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Lao National Assembly delegation, I would like to express our sincere appreciation for the warm hospitality and excellent arrangements made by the Grand National Assembly of Turkey and IPU for this 152nd Assembly in Istanbul, the most beautiful city in the world. We met at the time of profound global uncertainty when the international community is facing the serious challenges affecting peace, stability, and development. Hence, the international community must continue to seek peaceful and long-lasting resolutions to ongoing conflicts and disputes. The theme of this assembly, nurturing hope, securing peace, and ensuring
justice for the future generation is very vital, and at the same time, it's a very good opportunity for the parliaments to exchange views and take meaningful, coordinated and concrete parliamentary actions. Excellencies, for the Lao PDR, a country which has suffered from several decades of the aggressive war, considers the concept of peace, justice, and development are inherently interconnected. Lasting peace cannot be achieved in the absence of trust, development, and inclusive justice. We should understand the root cause of the conflicts. In this regard, I would like to share some views as follows. One, parliaments must strengthen peace through dialogues and political responsibility. Parliamentary diplomacy always remains an essential channel for building trust, reducing tensions, and promoting peaceful settlement of conflicts. We firmly believe that all conflicts should be resolved through peaceful means in accordance with the international laws and the principles of the UN Charter. The most appropriate solutions are to take urgent action to addressing the problems facing us all today. This cannot be done without firmly upholding the principles of the UN Charter and preserving multilateralism. We have to create opportunities for peaceful resolutions and conducive environment for diplomatic negotiations. By doing so, we can ensure lasting peace and prosperity. Second, parliaments should uphold justice through inclusive and accountable governance. Parliaments must ensure that laws are implemented, resources are managed responsibly, and development remains people-centered. Third, parliaments must act to build a fair and more sustainable global economy. For developing countries, global economic conditions directly affect growth and well-being of the peoples. We support open, fair, and rules-based multilateral trading system. We also underscore the importance of strengthening cooperation among developing countries to address common challenges and promote inclusive and sustainable development. For the Lao PDR, ensuring justice for the future generations also means investing in human resources development with a particular focus on youth and women education, strengthening institutions and promoting social harmony remain essential to ensuring a better future of the people. We reaffirm our commitment to regional and international cooperation, including within ASEAN, and to the multilateral system based on international laws and mutual respect. Allow me to reaffirm that peace, development, and justice are mutually reinforcing and should be pursued together. Strong, inclusive, and accountable parliaments are essential to advance these goals. The Lao PDR is ready to work closely with all member parliaments to promote peace, justice, and sustainable development for the peoples and for the future generation. Thank you. Thank you very much. Now we welcome on the stage Cambodia, followed by France. The floor is yours.
Madam Chair, Excellencies, distinguished delegate, I am deeply honored to address this distinguished assembly. In a global environment marked by rapid, uneven, and intrinsically perilous change, our team is not only timely, it is a solemn reminder of the responsibility we bear as a parliament to uphold true, safeguard peace, and defend the rule of law when these values are most at risk. For Cambodia, these aspirations are not abstract concepts, but hard-earned lessons forged in the crucible of conflict, in great tragedy, and national rebirth. From these experiences, we have drawn an unshakable conviction that durable peace can only flourish through an unwavering commitment to true justice and impartial rule of law. The historical lessons and experiences fought through our collective effort to address regional and extra-regional challenges underscore a vital truth: hope without responsibility is merely an illusion, a fleeting dream that dissolves under the weight of reality. Hope can endure only when truth is steadfastly upheld, and truth cannot prevail when history is deliberately distorted into falsehood to advance narrow political interests, thereby sowing the seed of hatred and conflict among the nations that are bound to live side by side. Likewise, the foundation of the justice cannot endure where the rule of law is involved selectively or set aside for convenience, whether within a nation or in the relation among sovereign states. Such practice inevitably erode the mutual trust upon which lasting peace depends. We must remain resolute in the consistent application of the international law, without fear or favor. It is the impartial arbiter that safeguards the right and dignity of all nations, regardless of side. This commitment to consistency must also govern the implementation of bilateral and international agreements. Indeed, regional stability depends on unwavering respect for established treaty and boundary arrangement. Peace cannot be sustained when such frameworks are subject to diverse interpretation or inconsistent application. Ceasefire, likewise, must be upheld in both letter and spirit as meaningful pledge for peace rather than mere tactical poses. When action on the ground diverges from the understandings reached through dialogue, this inevitably diminishes confidence. In this context, activities and insensitive areas following ceasefire arrangement must be approached with the utmost caution and restraint so as not to prejudice to path toward a mutually acceptable settlement. Beyond the technical quality of law and diplomacy, we must never lose sight of the human and cultural dimension of conflict. These consequences are felt most actually by the communities we serve. For those who harm and damage and who live unprotected, these are not abstract concern, but hard realized reality that undermine the very prospect of reconciliation. Moreover, the discretion of cultural heritage is an affront to our shared responsibility to preserve the legacy of humanity, treasure and unveil value that transcend national border. The path ahead is arduous, but our mandate is clear. If we are to bequeath a world of hope and justice to future generations, we must act with resolve and determination. Let us summon the collective wisdom and courage to address the root cause of discord, to honor our commitment, and to uphold the principles that bind us as an international community. Only then can we fulfill our duty to those who will inherit the world we leave behind, a world where the promise of peace is not a distant aspiration, but a lived
reality that define our shared community. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Now we'll welcome France, followed by Belarus. Mr. Speaker, the floor is yours. Madame la Présidente, mes chers collègues, face aux défis immenses qui sont les nôtres, ce sont des mots simples, sincères et profondément humains dont nous avons besoin aujourd'hui et que je vais essayer de vous livrer. Nous sommes tous liés par une réalité commune, celle de dire que nous sommes les gardiens temporels d'un monde que nous ne possédons pas, mais que nous empruntons aux générations futures. Pourtant, regardons la réalité en face. La guerre n'est pas une fatalité météorologique. Elle est un choix. La responsabilité de la violence nous incombe à tous. Quand nous échouons à dialoguer, ce sont les civils qui en payent le prix du sang et des larmes. Et dans ce cas, l'inaction n'est pas une prudence, c'est une complicité silencieuse face à ces drames. Alors, cultiver l'espoir, aujourd'hui, ce n'est pas faire preuve de naïveté, c'est avoir le courage de refuser l'inéluctable et construire un monde dominé non pas par les conflits et les intérêts, mais par la paix. Nous voyons certains pays se refermer, effaçant les principes de démocratie et de liberté sous prétexte d'une souveraineté ou d'urgence. Mais la démocratie n'est pas une option, elle est une exigence pour un peuple libre. Car un pays qui étouffe ses libertés est un pays qui s'asphyxie lui-même. À défaut d'avoir une langue commune, les droits de l'homme doivent rester notre langage universel, la seule grammaire capable de nous unir alors que les bruits des armes tentent de nous diviser. Ce que nous tolérons aujourd'hui deviendra la norme que nos enfants subiront demain si nous ne réagissons pas. Alors assurer la justice pour les générations futures, c'est aussi leur laisser une terre où ils peuvent respirer. Une terre brûlée n'est pas un héritage, c'est une condamnation pour nos enfants. L'environnement n'est pas une variable d'ajustement économique, c'est le socle là aussi d'une paix durable. Car nous le savons tous, nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons hérité, mais sur ce que nous aurons laissé. Regardons la réalité de notre jeunesse, puisqu'elle, aujourd'hui, avance dans un monde qui change plus vite que nos lois. Entre l'impact des réseaux sociaux, l'arrivée de l'intelligence artificielle, une santé mentale de plus en plus précarisée, nos enfants sont en première ligne et souvent manquent de boussole. Une société en bonne santé est une société où chaque individu a eu accès à l'école, au savoir, à la connaissance et à l'ouverture au monde. Car l'instruction au savoir est notre meilleure arme contre l'obscurantisme. Il n'y a d'ailleurs pas eu de coïncidence. Lorsqu'un pays qui s'éloigne de la démocratie, il s'éloigne aussi de l'instruction et de l'éducation de son peuple. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des faits, mais d'apprendre à vivre ensemble, à comprendre les nuances à l'autre, à forger ce qui unit un peuple plutôt que ce qui fragmente. Alors, mes chers collègues, l'espoir n'est pas qu'un sentiment. C'est aussi une volonté politique. C'est pour ces raisons que nous devons agir en conscience. Ne soyons pas les femmes et les hommes politiques qui ont regardé le monde s'embraser sans rien faire, mais ceux qui ont su planter les graines d'une justice qui survit aux mandats et aux frontières. L'histoire ne retiendra pas nos discours, mais elle retiendra notre courage ou notre silence. Je vous remercie. Thank you very much. Now, please, Belarus, followed by Romania. Please, the floor is yours. Madam President, dear colleagues, the topic of our discussion sounds optimistic: nurturing hope, securing peace and ensuring justice for future generations. Unfortunately, there is a very little grounds for optimism in today's world. If we don't provide peace, there will be no tomorrow. There will be no future generations. We are meeting at a crucial moment. The global governance architecture established decades ago is no longer fit for the purpose.
International law is increasingly ignored. Conflicts are proliferating, and transitional challenges go unaddressed. The United Nations Security Council is practically paralyzed, and multilateral institutions are suffering from politicization that undermines their credibility. All this reflects a deeper structural shift, the inexorable decline of the so-called international order. Western nations seek to preserve this order by resorting to the instrumentalization of instability, which reflected in the incitement of conflicts, the imposition of illegal sanctions, and other destructive actions. Consequently, the transition toward a just multipolar world is proving to be immensely difficult. However, this movement is unstoppable because it serves the interests of the global majority. The majority is no longer agrees to remain a mere object in a unipolar world, striving instead to become a full-fledged subject in a multipolar global order. It is no longer prepared to accept rules of global conduct imposed by a narrow circle of states and intends to participate independently in the creation of such rules. Unlike the West, which pursues a zero-sum game policy, the rest of the world is committed to a win-win formula. The majority seeks to develop on the foundation of its own historical traditions, its own understanding of the world, and most importantly, in the best interests of its peoples. It is in the line with these trends that official Minsk is building its foreign policy strategy. Historically, aware of the true price of peace and justice, the Belarusian nation today places the preservation of these values at the very heart of state policy and social development. As the President of the Republic of Belarus, Alexander Lukashenko, stated, quote, "Peace is the supreme value. Without it, neither the progress nor the very existence of a nation is possible. We have always stood and shall continue to stand for the peaceful resolution of any conflict, for creation rather than destruction. Our duty is to preserve a peaceful and tranquil country for future generation," unquote. Belarus belongs to the global majority. We are an active participant in its institutional structures, putting forward initiatives aimed at building a just multipolar world. Since 2023, we have been promoting the concept of the Eurasian Charter of Diversity and Multipolarity in the 21st century. We are convinced that this initiative will facilitate the creation of an architecture of equal and indivisible security in Eurasia, while further strengthening positive developments across our vast continent in various spheres for the collective benefit of Eurasian nations and their peoples, and first of all, for the future of generations. I would like to place particular emphasis on the parliamentary dimension of this work. It is Parliament that are capable of transforming a political declaration into a stable legal foundation. We see great potential in involving the relevant parliamentary committees of Eurasian countries in the work on the Charter, holding joint hearings and exchanging experience in providing legislative support for multipolar principles. Parliamentary diplomacy can play a key role here through bilateral and multilateral contacts, as well through activities in the interparliamentary assemblies. Moreover, parliaments are the voice of the peoples. It is up to us to ensure that the process of forming a multipolar world is transparent, accountable, and reflects the real interests of citizens, not narrow elites. Thank you.
Thank you. بداية أحب أعرفكم بنفسي دكتورة حمدة حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى القطري وممثلة المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية. لدينا الآن رومانيا وتتبعها اليمن. رومانيا تفضلوا. I don't need. No, you don't want it? No, I don't think I need. No. This is okay? I think it's okay. Okay, this height is okay? Yeah, I think so. So, dear colleagues, it is an honor for me to contribute to this general debate. But first of all, on behalf of the Romanian delegation, I would like to thank our Turkish host for their warm welcome and hospitality in this beautiful city of Istanbul. The focus of this IPU session on peace and justice is more timely, given the multiple crises and many conflicts around the globe, which require enhanced parliamentary input to facilitate cooperation and long-lasting solution. Nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations is a moral and political imperative that Romania embraced with full responsibility. Nurturing hope begins with trust in institutions. In a world marked by conflict, polarization, and disinformation, parliaments must remain pillars of democracy, dialogue, and transparency. Hope cannot exist without citizens. Hope cannot exist where citizens lost their trust in the rule of law. Therefore, we have a duty to strengthen democratic institutions and to combat corruption and abuse of power, whatever they manifest themselves. Securing peace can no longer be understood exclusively in military items. Peace also means food security, access to education, economic resilience, and environmental protection. Today's conflicts are increasingly fueled by inequalities, climate changes, and competition for resources. If we do not address the root causes, we will not build a lasting peace, but we only postpone the next crisis. Romania firmly supports multilateral solutions and the role of parliamentary diplomacy in preventing conflicts. Dialogue between parliaments can open channels where classical diplomatic encounters difficult. In this sense, the Interparliamentary Union remains an essential platform for building bridges between nations. When it comes to justice for future generations, we must recognize that our decisions take shape the world of tomorrow. Whether we are talking about public debt, climate policy, or the digital transformation, every choice has long-term consequences. Intergenerational justice requires balance, not transferring disproportionate borders to those who come after us. Technology and artificial intelligence also raise fundamental questions about equity, access, and rights. It is our responsibility to ensure that technological progress serves the common good and does not deepen existing divisions. Dear colleagues, the Romanian Parliament has a well-established oversight mandate and institutional practice, and it directly contributes to ensuring an important role in parliamentary diplomacy and multilateral cooperation. We joined the IPU since 1891, just 2 years after the creation of our organization. Today, more than ever, we remain a dedicated partner
and reaffirm our steadfast and historical commitment to the mission of the Inter-Parliamentary Union. Parliaments can open and maintain channels of dialogue, support politic dialogue and mediation, and foster mutual understanding among countries. Hope is not an abstract concept. It is built through concrete policies, sincere cooperation, and the courage to make difficult decisions. Lasting peace is not imposed, it is built. Justice is not promised, it is achieved. Future generations will not just us by our speeches, but by our actions. Let us, therefore, be worthy of this responsibility. I would like to conclude to assure you that the Parliament of Romania is committed to working together with parliaments around the world to uphold these principles and values, acting with clarity, responsibility, and vision. Thank you for your kind attention. شكراً. الآن اليمن، بعدها غامبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة حمدة ممثل المجموعة العربية رئيس الجلسة، الأخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، أسعدتم بالخير مساءً. ونشكر البرلمان الدولي وأمانته العامة ورئاسته، وكذلك الدولة المستضيفة تركيا على هذا الإعداد في هذه المدينة، مدينة المآذن، آلاف المآذن، مدينة اسطنبول الجميلة. إنه من دواعي السرور أن يشاركوا في بلادنا اليمن في هذه الدورة، واتحاد البرلمان الدولي منتظم في دوراته، ولكن للأسف الشديد أهداف التنمية المستدامة ومبادئ القانون الدولي الإنساني ليهدف إلى مستقبل آمن مستدام تسطر في الورق فقط ولا تنفذ على الواقع المعاش. وهدفنا لهذه الدورة تعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة، شعارات براقة يكذبها الواقع المعاش دورة بعد دورة، فلا أمل يبث، بل رعب الحروب هي الثقافة السائدة، ولا سلام يتحقق ولا عدالة مرجوة في المنظور القريب، حتى أصبنا الشباب باليأس الذي نرغب في تمكينهم، وهذا ما تؤكده المعطيات والشواهد المنظورة أمام عينكم ويتعايشون بأنفسكم. فأغلب الدول تسعى للتسليح وكنز الترسانات من الأسلحة من صواريخ وطائرات، بل بعض الدول باعت مدخرات شعوبها من بيع أطنان الذهب للتسلح، وطالبت بعض الدول من برلماناتها في زيادة ميزانية الإنفاق للتسليح لعام 2027 إلى مئات المليارات، بل وصل البعض إلى تريليون دولار على حساب التنمية والقوت الضروري للشعوب. وهذا يحتاج منا كبرلمان دولي إلى إرادة ووقفة مع أنفسنا كمثل الشعوب التي هي مالة السلطة ومصدرها، نقف ونراجع ما تحقق من أهداف وما هي الأسباب الإخفاقات في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان العدالة للأجيال القادمة. وهذا يتطلب أن تكون برلماناتنا قوية وتقوم بواجباتها مع السلطات التنفيذية من خلال محاربة الفساد والشفافية والمساءلة والمحاسبة للمسؤولين التنفيذيين، ورفض الإفلات من العقاب وضمان الحقوق لتعزيز الثقة الضعيفة والمفقودة بين الشعوب والسلطات. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، لقد عشنا في الأشهر الماضية من هذا العام 26 في الأعوام الماضية حروب طاحنة بكل الأسلحة والمعدات أثرت على العالم الغني والفقير، المتقدم ديمقراطيا والناشئ ديمقراطيا، وزادت الشعوب الفقيرة إلى أشد فقرا، ومنها بلاد اليمن التي تعاني من انقلاب من ميليشيات الحوثي السلالية المدعوم من دولة إيران منذ 11 عاما.
التي انقلبت على السلطات الشرعية وحولت جزء من اليمن إلى مقابر الأطفال ومعسكرات للتدريب، وبثت ثقافة الإرهاب والرعب بين المواطنين في المناطق المسيطرين عليها، وزجت بآلاف الناشطين من الرجال والنساء بالسجون، وملاحقة زملائكم البرلمانيين والحكم عليهم بالإعدام، ومصادرة ممتلكاتهم وطرد سرهم من البيوت، ومنعت صرف رواتب، وجعلت المواطنين عبيدا ومن القيادات الموالية لملال إيران قناديل وأسياد. دمرت البنية التحتية للبلاد ومقدراتها، وآخرها تدمير 4 طائرات مدنية من شركة الطيران اليمنية بلغت قيمتها أكثر من $1 مليار بسبب ضربات الكيان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي. وضربت هذه الميليشيات الانقلابية مواني تصدير النفط في أغسطس 2022 بمناطق الشرعية الدستورية، وأضعفت مواردنا من $4 مليار إلى $800 مليون، مما سبب في حرمان الموظفين والمتقاعدين المدنيين رجالا ونساء انتظام رواتبهم، وهي في المتوسط لا تتجاوز $25 للشهر الواحد، ليس لليوم ولكن للشهر. ولكن جارتنا الوفية وشقيقتنا الكبرى مملكة الخير والإنسانية لم تترك اليمن وشعبها وحيدة في محنته، فكانت لأشقائنا في المملكة قيادة وشعب الموقف الأخوي الصادق والدعم المستمر المتواصل ودون ضجيج إعلاميا. الأخوة والأخوات والحاضرون جميعا، ونحن نناقش في هذه الدورة تعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال اللي كان ينبغي علينا أن نستنكر ونتخذ إجراءات على ما تقوم به دولة إيران وميليشياتها من عدوان واعتداءات متكررة تجاه جيراننا كانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية ومنها بلادنا اليمن الذي كان سعيدا، وبسد عدوانها وميليشياتها أصبح حزين وفقير. فإننا نستنكر من هذا المنبر هذا العدوان الغاشم على أرض الحرمين الشريفين وبنيتها التحتية، وهذا الاستهداف يضر بأمن المنطقة واستقرارها. لذا نطالب البرلمان الدولي بإدانة هذه الاعتداءات المكررة التي تستهدف عمدا المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار ومحاولة كشوفة وحاقدة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أننا ينبغي علينا أن نستنكر ونتخذ إجراءات على ما تقوم به العدوان الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين وتعذيب أهلنا في غزة وحرمان المعونات الدولية، ولذا يتطلب مننا الآتي، خاصة بعد التشريع الوحشي الذي تقوم به الذي قام به هذا العنصر الكيان القبيح لأرض فلسطين، وشرع بانتهاك المواثيق الدولية من خلال المحاكمة العسكرية للأسرى والمعتقلين. نطلب من هذا المنبر تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في البرلمان الدولي والمحاكم الدولية، الاعتراف بدولة فلسطين والتمكين لها بمقاعدة المناقشة الدولية، إيقاف كل الاتفاقيات الدولية العسكرية وانتباه الكيان الصهيوني، التنفيذ الفوري لإرادة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وإيقاف كل عمل الشركات والأشخاص الذين داعمين لهذا الكيان. الأخوة والأخوات الحاضرين جميعا، آمل أن نخرج من هذه اجتماعات هذه الدورة بقرارات تعزز من دور الاتحاد لنعيد الثقة للشعوب ونعزز الأمل ونصون السلام وضمان العدالة للأجيال قولا وعملا. وشكرا لاهتمامكم وحسن إنصاتكم. شكرا لك. الآن استوينيا، الآن غامبيا، بعدها استوينيا. غامبيا. Madam President, Right Honorable Speakers, Honorable Members of Parliament, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I here stand before you this afternoon to read this statement on behalf of my Right Honorable Deputy Speaker, Honorable Sidi S.K. Njai. To this end, it is an honor and a privilege for me to address this August Assembly on behalf of the National Assembly of the Republic of the Gambia and its people, on a theme that resonates profoundly with the aspirations of our peoples and the responsibilities entrusted to us as legislators. The theme, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations. Madam President, allow me at this outset to commend the Interparliamentary Union for its unwavering commitment to strengthening parliamentary diplomacy and promoting democratic governance across the globe.
At a time when the world is confronted with complex and interrelated challenges, ranging from conflicts, inequalities, to climate change and democratic backsliding. This assembly provides a pivotal role for collective reflection and decisive actions. Madam President, cultivating hope is the cornerstone upon which resilient societies are built and is the foundation for sustainable development. It is what inspires citizens to believe in the promise of a better future and motivates governments to pursue inclusive and sustainable development. In the Gambia, we have made significant strides in consolidating democracy and restoring public confidence in state institutions through constitutional reforms, strengthened oversight mechanisms, and enhanced citizen engagement. Our parliament continues to play a pivotal role in fostering transparency and accountability. However, Madam President, nurturing hope requires more than institutional reforms. It demands deliberate investments in education, youth empowerment, and economic opportunities. Our young people, who constitute the majority of our population, Madam President, must be equipped with the skills, knowledge, and opportunities to thrive in an increasingly competitive and interconnected world. As parliamentarians, we must therefore enact forward-looking policies that prioritize human capital development, bridge inequalities, and promote social inclusion. By doing so, we not only nurture hope, but lay the foundation for sustainable peace and prosperity. Madam President, peace is not merely the absence of conflict. It is the presence of justice, equity, and respect for human dignity. Today, across the globe, persistent conflicts and emerging threats continue to undermine stability and development. In our sub-region of West Africa, we are witnessing evolving security challenges, including terrorism, political instability, and transnational crimes. These threats require coordinated and sustained responses rooted in dialogue, cooperation, and respect for rule of law. The Gambia remains steadfast in its commitment to peace building and conflict prevention. Our experiences demonstrate that inclusive governance, respect for human rights, and strong democratic institutions are essential pillars for lasting peace. Parliaments have a critical role to play in this regard. Through legislative action, budgetary oversight, and representation, we must ensure that national policies address the root causes of conflict, including poverty, marginalization, and injustice. Furthermore, Madam President, parliamentary diplomacy, championed by the Inter-Parliamentary Union, offers a unique avenue for fostering mutual understanding and understanding and resolve dispute through dialogue rather than confrontation. We must continue to strengthen this platform to promote peace and stability across regions. Madam President, justice is the bedrock of any democratic society. Ensuring justice is both a moral and legal imperative, and without justice, peace cannot endure and hope cannot flourish. In the Gambia, the pursuit of justice has been central to our democratic transition through transitional justice mechanisms, including truth-seeking and accountability process. We have sought to address past injustice and lay the groundwork for national reconciliation. Our parliament has been instrumental in supporting these efforts by enacting legislation, providing oversight, and amplifying the voices of victims. This commitment reflects our belief that justice must not only be done, but must be seen to be done. At a global level, we must reaffirm our commitment to upholding international law, protecting human rights, and ensuring access to justice for all, especially the most vulnerable, including women, children, and marginalized communities. Conclude, Madam President,
Conclude, please. Madam President, our responsibility to future generations, the theme of this assembly calls upon us to look beyond immediate concerns and consider the legacy we leave for future generations. Our decision today, whether in relation to governance, security, and environmental stewardship, we will shape the world that our children, grandchildren inherit. Madam President, in conclusion, the challenges we face are formidable, but they are not insurmountable. By working together through dialogue, cooperation, and shared commitment, we can build a world where hope thrives, peace prevails, and justice is guaranteed for all. Let us seize the opportunity presented by the Assembly to renew our collective efforts and translate our commitments into tangible actions that will benefit the present and the future generation. On my behalf, on the behalf of the National Assembly of the Republic of the Gambia, I reaffirm our unwavering commitment to the principle and ideals of the Interparliamentary Union. Your time is over. I thank you for your kind attention. Now Estonia, after it, Switzerland. Dear ladies and gentlemen, we live in an era in which uncertainty is increasingly affecting everyday life of people. Most of this uncertainty is global, a result of international relations gone wrong. Reducing that uncertainty is one of the most important responsibilities we as parliamentarians share. Stability between states comes from clear rules, open communication, and the willingness to resolve disagreements peacefully. Respecting agreements, honoring commitments, and engaging in negotiations are practical tools that make the international environment more predictable and safer for everyone. Disagreements between states are inevitable. We have different interests, histories, and perspectives, and they will always exist. What matters is how those disagreements are handled. When states continue to speak one another, even when discussions are difficult, tensions can be managed. Meaningful dialogue depends on the fundamental principle, the equality of states. No country's size, whether measured in population, territory, economic strength, or historical influence, gives a greater rights than others. No state can legitimately claim special permission to ignore common rules. When this principle is undermined, diplomacy loses its foundation and uncertainty replaces trust. Building a more stable future requires restoring trust in dialogue as a continuous process, not a last resort. It means investing in diplomacy, supporting mediation efforts, and ensuring that disputes are addressed through negotiations rather than coercion. The choice before us is clear. We can allow pressure, unilateral action, and force to define the global environment, or we can reaffirm dialogue, equality, and rules as the basis for cooperation. We have to give future generations something practical and durable, a world where problems are addressed at the table, not on the battlefield. Thank you for your attention. Thank you very much. Now we give the floor for Switzerland, followed by Burkina Faso. Thank you, Madame la Présidente, chers et chers collègues. Je souhaite d'abord remercier nos hôtes
la Grande Assemblée nationale de Turquie pour son accueil chaleureux ici à Istanbul. Le thème de notre débat est très important. Il nous parle d'espoir, de paix et de justice. Et surtout, il nous rappelle une chose simple. Nos décisions d'aujourd'hui vont marquer la vie des générations futures. Pour nous, en Suisse, cet appel est très clair. L'espoir ne naît pas de rien. Il naît d'attentes concrètes. Il grandit quand les citoyens trouvent des réponses claires, justes et ancrées dans la réalité. Il grandit quand les citoyens ont confiance dans leurs institutions. La démocratie, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un système, c'est une attitude. C'est la volonté d'écouter et de respecter l'autre. C'est le dialogue entre personnes qui ne pensent pas toujours pareil. En Suisse, nous croyons à cette culture du dialogue et de la recherche de solutions communes. Le consensus fait partie de notre quotidien. Nous croyons qu'une société reste forte quand personne n'est laissé de côté. Une démocratie forte doit entendre toutes les voix des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des minorités. Et je veux aussi dire les voix des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais aussi rappeler les conclusions du sommet des femmes présidentes du Parlement de juillet 2025 à Genève, présidé par Madame Maya Riniker. Le message était clair. Une démocratie forte a besoin d'institutions ouvertes, sûres et respectueuses. Et l'égalité ne doit pas rester une promesse. Elle doit devenir une réalité. Quand une personne rencontre des barrières, ce n'est pas seulement son problème. C'est un signal pour toute la société qu'il faut agir. Car une démocratie juste doit être accessible à tous. Elle doit permettre à chacun de participer pleinement à la vie publique. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, nous voyons monter la méfiance, la peur, la polarisation. Nous voyons aussi des conflits, des inégalités et beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte, notre responsabilité est grande. Nous devons renforcer la confiance, à la restaurer si nécessaire. Nous devons défendre des institutions crédibles. Nous devons faire vivre une démocratie proche des citoyens. Mais cela ne suffit pas. Faire de la politique, ce n'est pas penser seulement à la prochaine élection. C'est penser à long terme. C'est penser aux enfants, c'est penser aux jeunes, c'est penser au monde que nous allons leur laisser. Le pays et la justice aussi de cette vision. Nous savons que les défis sont nombreux, le climat change et les inégalités restent fortes. La pauvreté existe encore, le faim touche encore trop de personnes. Et que dire des multiples conflits qui frappent notre monde. Dans ce contexte difficile, les nouvelles technologies avancent elles aussi très vite. L'intelligence artificielle, par exemple, peut apporter beaucoup, mais elle nous pose aussi des vraies questions. Qui décide? Qui contrôle? Qui protège la dignité humaine?
qui protège la liberté. Les progrès doivent être au service de l'être humain. C'est pourquoi les parlements jouent un rôle essentiel. Nous devons faire des lois justes. Nous devons contrôler l'action des gouvernements. Nous devons préparer l'avenir avec sérieux. Et nous devons faire avec la responsabilité envers les générations futures. Chers collègues, les générations futures ne peuvent pas encore voter, mais elles dépendront de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, gardons le cap, renforçons la confiance dans la démocratie et dans notre institution, qu'elle soit vivante, ouverte et surtout humaine. Prenons des décisions pas centrées sur nos intérêts personnels, mais sur l'avenir du bien commun. Et travaillons ensemble pour un monde plus juste, plus pacifique et plus digne. Je vous remercie. شكرا جزيلا. الآن بوركينا فاسو تليها إيرلندا. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents du Parlement, honorables membres de l'UIP, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous adresser au nom du peuple burkinabé et du Président de notre Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, l'expression de notre fraternité sincère. J'associe à ces salutations notre reconnaissance aux autorités et au peuple turc pour l'accueil empreint d'attention et de considération qui nous est réservé. Chers participants, Mesdames et Messieurs, il est des moments où les rencontres internationales dépassent le simple cadre institutionnel pour devenir des espaces de lucidité collective. La présente Assemblée s'inscrit dans l'un de ces moments. À travers le monde, les lignes de fracture se multiplient, les équilibres se fragilisent et les certitudes d'hier cèdent la place à des interrogations profondes. Des conflits ouverts ou lentins rappellent parfois brutalement que la paix demeure une construction inachevée. Dans ce contexte, le thème qui nous réunit, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, ne relève pas de l'incantation, il constitue une exigence stratégique et morale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, cultiver l'espoir, ce n'est pas nier la gravité des crises, c'est refuser qu'elles dictent notre horizon. L'espoir véritable ne se proclame pas, il se structure, il se construit dans des politiques publiques cohérentes, dans des institutions crédibles et dans la capacité de nos sociétés à transformer l'épreuve en levier de résilience. Pour les parlementaires que nous sommes, cela implique d'assumer pleinement notre rôle, non seulement de produire la loi, mais aussi d'anticiper, protéger et orienter. Au Burkina Faso, cette responsabilité s'inscrit dans une dynamique de transformation visant à renforcer notre autonomie stratégique, à valoriser nos ressources et à investir dans le capital humain, socle de toute projection durable vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la paix, quand elle ne peut être envisagée comme une simple absence de conflit, elle suppose des conditions. La reconnaissance mutuelle, l'équité dans les relations internationales, le respect des souverainetés. Dans la région du Sahel, cette paix se construit dans un environnement particulièrement exigeant, où les défis sécuritaires se conjuguent à des urgences humanitaires et à des attentes sociales fortes. Face à cela, nos populations font preuve d'une résilience remarquable et rappellent par leurs engagements quotidiens que la stabilité ne peut être importée. Elle se forge de l'intérieur avec l'appui des partenariats respectueux et équilibrés. Chers honorables, Mesdames et Messieurs, cette rencontre internationale de parlementaires s'inscrit dans une dynamique historique de refondation de nos États, où les parlements ont un rôle central à jouer dans la concrétisation de notre vision partagée d'indépendance, de souveraineté et de développement harmonisé.
Le Burkina Faso s'engage pour sa part à jouer pleinement sa participation afin que cette organisation tienne ses promesses et réalise les nobles objectifs qui lui sont assignés. Chers collègues, il n'y a pas de paix durable sans justice crédible. Mais la justice, pour être pleinement opérante, doit être perçue comme juste, c'est-à-dire impartiale, accessible et en phase avec les réalités du peuple. Cela vaut tant au niveau national qu'au niveau international. Dans le monde où les asymétries persistent, où certains nombres semblent s'appliquer de manière différenciée, la quête de justice devient indissociable d'un effort de rééquilibrage des relations internationales. C'est dans cet esprit que les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont engagé une trajectoire fondée sur la réaffirmation de leur souveraineté et la recherche de solutions adaptées à leur contexte. Cette démarche ne se veut pas une rupture, mais une contribution à l'ordre international plus équitable, fondée sur le respect mutuel et la responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, notre responsabilité collective est aujourd'hui de faire en sorte que l'espoir ne soit pas un privilège géographique, que la paix ne soit pas sélective et que la justice ne soit pas relative. Autrement dit, de redonner à ces principes leur portée universelle. Cela suppose de dépasser les postures, d'interroger nos pratiques et de renforcer la sincérité de notre coopération. En définitive, si nous devrions retenir une seule ambition commune, serait celle-ci, faire en sorte que les générations futures héritent non pas d'un monde simplement stabilisé, mais d'un monde rendu plus juste et plus intelligible. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Parlement du Burkina Faso et la délégation qui m'accompagne par ma voix se réjouissent de la tenue de ce cadre d'échange et formulent le vœu que nos travaux soient couronnés de succès éclatants. Vive la coopération interparlementaire, vive le Burkina Faso, vive les pays de l'AES. Je vous remercie. شكراً جزيلاً. والآن أود أن أنقل رئاسة الجلسة للسيد كيو قابسي رئيس اللجنة الوطنية في بوتسوانا. شكراً. Thank you. Chairperson, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen, it's a great honour for me to address you here today. The theme of this debate, nurturing hope, securing peace and ensuring justice for future generations, goes to the heart of a responsibility that we share together as parliamentarians. Our role is not only to respond to the immediate challenges before us, but to make decisions that give people confidence in the future. Decisions that help sustain hope, secure peace, and deliver justice for generations to come. That responsibility is fundamental to parliamentary democracy. 80 years on from the founding of the United Nations, our institutions and values are under increasing strain. Conflict, inequality, climate disruption, the erosion of democratic norms, and rapid technological change are no longer separate challenges. They are interconnected pressures that shape daily life for people everywhere, particularly for younger generations. If hope is to endure, parliaments must continue to show that democracy can still deliver real outcomes. In Ireland, strengthening trust in democratic institutions has been a central focus of parliamentary reform in recent years. Our Parliament has taken concrete steps to improve transparency, accessibility and accountability. This includes expanding committee scrutiny, strengthening research and budgetary oversight, and placing greater emphasis on public engagement and education. These efforts are making a difference. In 2024 alone, more than 68,000 people visited Leinster House, the home of our national parliament. Many more engaged with our work online, with 2.55 million visits to our website and thousands following parliamentary activity through digital channels. Our education programme reaches over 7,600 students, both on-site and online.
during 2024. This level of engagement shows that when people can see democracy at work, trust can be built. Sustainable and forward-looking lawmaking also requires foresight. In Ireland, the Houses of the Oireachtas supports this through pre-legislative scrutiny by parliamentary committees, strong oversight and accountability mechanisms, and the use of legislative frameworks designed to endure. One example of the Climate Action and Low Carbon Development Act 2021, which sets out clear targets in law and establishes the structures and processes needed to meet our national, EU and international climate obligations over the short and long term. Parliaments must also respond carefully and responsibly to technological change. Artificial intelligence has enormous potential, but without democratic oversight, it also carries real risks to human rights, accountability and social cohesion. Ireland's Parliament is therefore developing a responsible AI framework grounded in a risk-based approach and aligned with the EU AI Act and the guidelines for the responsible use of AI in the public service. Parliamentary diplomacy remains another essential instrument for peace. As elected legislators, we bring democratic legitimacy to international dialogue and multilateral cooperation. Ireland's Parliament is actively involved in interparliamentary institutions, regularly hosts international assemblies, and is preparing to support the parliamentary dimension of Ireland's presidency of the Council of the European Union in 2026. At a time of profound global uncertainty, sustained parliamentary dialogues help uphold international law, reinforce multilateralism, and keep cooperation possible. Securing justice for future generations also means ensuring that our political institutions reflect the societies they serve. While progress has been made, gaps remain, particularly when it comes to youth participation. In Ireland, reforms aimed at creating a more family-friendly and inclusive parliament alongside equality, diversity and inclusion initiatives seek to remove structural barriers to political engagement. The United Nations Pact for the Future and its Declaration on Future Generations remind us that the long-term thinking must be embedded in our institutions, not left to goodwill or chance. Parliaments are uniquely placed to do this through legislative oversight and budgetary decisions, and by strengthening the multilateral system so that it can respond effectively to a changing world. Hope is not passive. It requires belief, but it also requires action. It is built through credible institutions, inclusive decision-making, respect for international law, and a willingness to look forward short political cycles. Parliaments can make real hope and lasting when we choose cooperation over division, adapt a long-term perspective, and prioritise the safety, rights and well-being of our people. Let us ensure when future generations look back on this moment, they see parliaments that accept their responsibilities, work for peace, upheld justice and left our democratic institutions stronger than we found them. Carv Mila Mahagut. Thank you. Thank you, Ireland. My name is Dita Pelokiorape, the Speaker of the National Assembly of the Great Republic of Botswana. I'll be your chair until 5 o'clock when the emergency item comes in. I'll now call on Iran. Shall I come up? Thank you. Good. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. آقای رئیس، رؤسای محترم مجالس،
نمایندگان گرامی، خانم‌ها، آقایان، از دولت و ملت دوست و برادر ترکیه به خاطر حسن استقبال و میزبانی این اجلاس و از رئیس محترم IPU و دبیر کل اتحادیه بین المجالس و همکاران دبیرخانه به خاطر تلاش در برگزاری این نشست صمیمانه تشکر می‌کنم. عالی جنابان، این جانب و هیئت همراه هم از کشوری در این اجلاس شرکت می‌کنیم که در 10 ماه گذشته 2 جنگ نظامی و 1 کودتای تروریستی مسلحانه بر آن تحمیل شده است. دولت جنایتکار امریکا و رژیم غیرمشروع، غاصب و کودککش اسرائیل هدف خود را در این 2 تجاوز نظامی و هدایت کودتای تروریستی براندازی جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشورم اعلام نمودند. دولت امریکا در ماه می 2025 در یک فریب تاکتیکی و با پیامی توسط یکی از کشورها تقاضای مذاکره نمود. با وساطت کشور عمان 5 دور مذاکره صورت گرفت، اما قبل از دور بعدی رژیم صهیونیستی در هماهنگی با امریکا جنگ خود را با بمباران 3 مرکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر شهرها رسما آغاز کرد. بعد از 12 روز با مشاهده آثار شکست تقاضای آتش بس کردند. شکست خوردگان در جنگ کودتایی شبیه کودتای امریکا در 1953 در ایران و جنگ شهری تروریستی در ایران را به راه انداختند. رئیس جمهور امریکا در پیام به اغتشاشگران مسلح آنها را به تخریب و قتل تحریک و می گفت کمک‌های ما میرسد. با سلاح‌های امریکایی و اسرائیلی صدها مسجد، مدرسه، بانک و اموال عمومی مردم به آتش کشیده و بیش از 2700 نفر به شهادت رسیدند. اما کودتا هم با حضور میلیونی مردم شکست خورد. خانم‌ها، آقایان، دولت امریکا برای بار دوم خواستار مذاکره شد. با وساطت کشور عمان و ما پذیرفتیم. 2 دور گفتگو در ژنو شرکت کردیم. قبل از دور 3 مذاکرات، امریکا و رژیم نژاد پرست اسرائیل 3مین و گسترده ترین عملیات نظامی خود را همراه با اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز کردند. در این عملیات رهبر عالی ایران امام خامنه ای را به شهادت رساندند. آمریکا و صهیونیست ها بارها تهدید به ترور رهبر کشورمان کردند. آنان با علم به این که امام ما همانند مردم عادی به پناهگاه‌ها نمی‌روند، در منزل کوچک خود زندگی می‌کنند، ایشان را در دفتر ساده کارشان در یک اقدام تروریستی دولتی به شهادت رساندند. امام خامنه ای شهید تنها یک رهبر سیاسی دینی ملت ایران نبود که البته ملت ما و رزمندگان سلحشور ما انتقام این جنایت را از مرتکبین خواهند گرفت. اما امام شهید خامنه ای بزرگ یک مرجع دینی برای صدها میلیون از مسلمانان جهان نیز بود و اقدام به ترور ایشان زمین سازی برای جنگی علیه جهان اسلام می باشد که باید پاسخگو باشند. حضار محترم، اجازه دهید از جگرسوزترین صحنه این جنایت برای شما بگویم.
در میان همه حملات وحشیانه حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب در روز اول تجاوز پرده از چهره واقعی متجاوزین بر می دارد. صبح روزی عادی دختران نوجوان این سرزمین با لبخند و کیف که کیفشون رو اینجا روی صندلی خود گذاشتم Please به wind up. مدرسه Your شجره time طیبه is up. رفتن. Yes? Wind up. Your time is up. Time is up. Oh, my dear. Like the other head of delegations, please let me. We are in a very specific condition, Mr. Chairman. Please, please. حضار محترم، اجازه دهید تعداد 168 دانش آموز معصوم به همراه تعدادی از معلمان در این حمله هوایی به شهادت رسیدند. خانم‌ها، آقایان، جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگی نبوده، اما ماندگاری تاریخ در تاریخ و تمدن و اعتقادات ملت ایران طی هزاران سال به دلیل عزم راسخ او در دفاع از خود در برابر هر گونه تجاوزی است. عملیات شکست خورده آمریکا در جنوب اصفهان تکرار شکست سال 1980 در طبس بود. رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. ترامپ این بار زودتر از دوره اول ریاست جمهوری در انتخابات پیش روی شکست خواهد خورد و جلاد تل‌آویو نتانیاهوی کودک کش همانند اولمرت در جنگ 33 روزه چاره‌ای جز پذیرش شکست مفتضحانه ندارد. Let me explain the last para. مواضع و مطالبات به حق ما روشن است. یک، از حق ذاتی و غیر قابل انکار دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد و بالاتر از آن دستور قرآنی با آنان همان گونه که با شما برخورد می‌کنند برخورد کنید. برای در هم کوبیدن هر متجاوزی استفاده خواهیم کرد. دو، مطالبه غرامت و خسارت‌های دو جنگ اخیر آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران را خواهیم خواست. You are way out of time. Please conclude your speech. The last sentence, Your Excellency, Madam Chairperson, Mr. Chairman, از IPU انتظار می رود با تحولات مهم در جهان مسئولانه برخورد کند. IPU باید جایگاهی مستقل از دولت‌ها داشته باشد. در این راستا توصیه می کنم حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم نماید. ربودن رئیس مجلس ونزوئلا خانم مادورو و شهادت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دکتر لاریجانی را محکوم نماید. اقدام کنست اسرائیل the last sentence اقدام کنست اسرائیل در اعدام فلسطینیان را IPU در منظر جهانیان محکوم نماید. Thank you, Iran. You are way out of your time. Colleagues, I know we all have a lot to say, but the rules are that all the presentations are timed. So please, let's try to observe the time that we are given. I pray for that utmost cooperation. I will now call upon Norway. Thank you, Mr. Chair, distinguished delegates of the Assembly. Democracy and freedom in the world are under strain. Francis Fukuyama wrote in his legendary piece, The End of History and Lost Man, in the wake of the Cold War, that the fall of the Soviet Union and the end point of mankind ideological evolution and under civilization of Western liberal democracies as the final form for human government. Unfortunately, Fukuyama was proven wrong. Today, there are more autocracies than democracies in the world. That has indeed, since
since it has implications in the international community for the exercise of human rights, the rule of law, freedom of speech, and, of course, also women's rights. Populations who still live under the true democracy must never take those rights for granted. Norway is closely integrated in the NATO, and we support international initiatives in the United Nations to support civil society organizations in autocracies to build strong coalitions to stand up for injustice. Let me be quite frank. Norway's commitments to NATO is one of our most important security guarantees. Without hesitation, is also unshakable. Together with our allies, we are increasing our defense budgets. We are improving also our relations with the United States. And we are actively protecting our borders on land, sea, and in the air. We are, however, forced to prioritize deterrence because we have no other choice. The war in Europe, Russia's full-scale invasion of Ukraine is unacceptable. And we are now already in the 4th year of the full-scale invasion. Only Russia can stop this war, and Norway supports any initiative to end it and protect the unrestricted sovereignty of Ukraine. Together with allies, Norway's military support to Ukraine is crucial to maintain its defense capabilities and also to protect civilians' lives. Norway will always defend human rights and stand up for injustice. And ironically enough, since the Islamic Revolution in 1979, the Iranian population have been terrorized by their own government. After the Iranian nuclear deal pathetically terminated in 2018, the human rights situation deteriorated even more. The Masha Amini protests, propelled by the death of her in the police custody after she was arrested for violating Iran's Sharia laws by wearing the hijab improperly, revealed the true face of the Iranian regime. The protests that followed resulted in hundreds of killings of Iranians. Iranian women suffer every single day under this systematic repression expressed by the Iranian regime. And I have to say that Norway has not forgotten you, and I'm also very proud that Narges Mohammadi was a worthy winner of the Nobel Peace Prize. The 2025-26 anti-regime protests have not only been the largest mass uprising since the 1979 Islamic Revolution, it has been the largest massacre in modern Iranian history. The death toll has not been officially confirmed, but a variety of reports suggest tens of thousands of civilian casualties. That's not acceptable. Last year, the regime executed at least 1,600 people, the highest number reported since 1989. Many of them were simply exercised by basic human rights and freedom of expression. We must not forget the face of evil, and we must stand together also in this assembly. So, dear parliamentarians, we live in a more turbulent world order, and autocracies are on the rise, democracies are falling, and human rights are under pressure. On behalf of the Norwegian delegation, I urge the Assembly to stand for freedom, democracy, and human rights,
and that we never must take it for granted. Thank you. Thank you, Norway. I'll now call upon Mozambique. Mozambique, you have the floor. Mr. President, tenho a honra de tomar a palavra em nome de Sua Excelência Margarida Adamugita Lapa, Presidente da Assembleia da República de Moçambique, para exprimir a gratidão ao Parlamento, ao Governo e ao povo de Turquia pela excelente organização desta Assembleia. Queremos saudar o secretário-geral da UIP, Sr. Martin Chungong, pelo extraordinário trabalho e dedicação à causa da organização durante a sua liderança à frente dessa organização. Trata-se, Senhor Presidente, estamos reunidos hoje em Istambul e guiados pelo espírito de interparlamentarismo e pelo mote desta sessão, cultivando a esperança, garantindo a paz e assegurando a justiça para as gerações futuras. Trata-se de um tema de grande importância e amplitude. Ele retrata de forma fiel os desafios da igualdade, da atualidade e a sagrada esperança dos nossos povos de construir a paz e a justiça no mundo. Por isso, construir a paz e a justiça é um imperativo dos nossos parlamentos como depositários supremos da vontade dos nossos povos. Dentro das nações e entre as nações, a paz e a justiça caminham de mãos dadas. A paz é um edifício frágil que não tem solidez se não for alicerçado na justiça. Mais de 80 anos depois, a Carta das Nações Unidas continua relevante para o nosso tempo e importante para o nosso tema. Os objetivos e princípios consagrados na Carta estão profundamente enraizados na proteção das gerações presentes e futuras, contra o flagelo da guerra, na promoção da esperança de um futuro melhor e na garantia da paz através da justiça. Hoje, num mundo que enfrenta novos e complexos desafios, desde o recrudescimento de conflitos até a crise climática existencial, devemos rededicar as nossas energias ao nosso dever para com o presente e o futuro. Este é o edifício que o nosso povo, o povo moçambicano, tem ousado construir desde a sua independência há 50 anos. Hoje, este esforço tem se corporizado, nomeadamente no Diálogo Nacional Inclusivo, iniciado em 2025, sob a liderança de Sua Excelência, o presidente Daniel Francisco Chapo, presidente da República de Moçambique. O diálogo visa consolidar a unidade nacional, garantir a paz e a segurança nacionais, reforçar a coesão social e impulsionar o progresso e o bem-estar do nosso povo. É nesse contexto que cada árvore que plantamos no terreno de resolução de conflitos, cada diálogo que travamos na concertação social e cada decisão judicial justa que tomamos são um tijolo na construção de um espaço onde as gerações presentes e vindouras poderão viver em plena tranquilidade. Este é o papel crucial que o nosso Parlamento tem vindo a desempenhar na aprovação de instrumentos legais que sustentam o diálogo da sociedade no seu todo, com vista a uma paz e harmonia duradouras.
Queremos, neste contexto, encorajar a cooperação interparlamentar que temos tido com outros parlamentos de outros países. Essa interação contribui para o fortalecimento da nossa democracia e para a partilha das nossas experiências como eleitos do povo. É nosso apelo que saiamos daqui mais solidários, com o compromisso renovado de que as nossas ações sejam alicerces sólidos para um amanhã melhor e mais risonho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you, Mozambique. We'll now have Tunisia. Tunisia, you have the floor. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الجمعية، حضرات السيدات والسادة زملائي الكرام، إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نحل بينكم في مدينتكم الجميلة اسطنبول للمشاركة في هذه الدورة، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نحيي جمعكم الكريم وأن نتقدم نيابة على السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الجمهورية التونسية، وأصالة عنا نحن أعضاء الوفد التونسي بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى كافة القائمين على تنظيم الدورة الحالية، اتحاد البرلمان الدولي بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير الذي نعبر له عن امتناننا على حسن القبول وكرم الضيافة. سيد الرئيس، زملائي الأفاضل، سيداتي والسادة، إن نقاشنا العام يتزامن مع الصراعات المسلحة العنيفة التي طالت أكثر من مكان وتصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، ومن بديهي أن هذه الأحداث الدولية التي عمقت التوتر في العلاقات الدولية تتطلب منا اليوم كممثلين لشعوبنا إحياء المبادئ السامية التي أسست من أجلها منظمتنا البرلمانية العتيدة، وهي إحلال السلام والأمن من خلال تكريس الحوار والوساطة لحل الخلافات عوض الحروب. ولا شك أن الأوضاع الدولية حرجة جدا، بل هي على حافة الانفجار رغم الدعوات المتكررة إلى إطلاقها التي أطلقتها بلادي بضرورة العمل الجدي والفعال على الصعيد الثنائي وفي إطار المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للبرلمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي وبالمعايير الإنسانية من أجل التصدي للانتهاكات الصارخة لميثاق منظمة الأمم المتحدة والحرص على تفعيل آليات الدبلوماسية، بما يساعد على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق التنمية المستدامة في عالمنا. سيد الرئيس، سيدات والسادة، نتساءل اليوم كيف لمجلس الأمن الدولي الذي شدد في قراره عدد 1674 لسنة 2006 على أن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة يعزز بعضها البعض، أن لا يقوم بالمراجعات والإصلاحات اللازمة، والحال أن الكيان الصهيوني زج بمنطقة الشرق الأوسط في دوامة حرب واسعة النطاق، متماديا في الاستخفاف بالشرعية الدولية والانسياق في تأويل المفهوم الدفاعي عن النفس حسب مصالحه الضيقة، وفي خرق صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي تجاهل خطير لمقتضيات العمل الإنساني في مناطق الحرب، بما ينظر ببلوغ النظام الدولي برمته نقطة الانهيار. وأن تونس تتابع بانشغال عميق وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وما قد ينجر عنه من اتساع رقعة الصراع والانزلاق إلى الفوضى، فضلاً عما يشكله ذلك من تهديد جدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ولتجدد في هذا الظرف بالغ الخطورة تمسكها باحترام مبدأ سيادة جميع الدول وإدانتها كل اعتداء على أراضي أي دولة أو انتهاك حدودها والعبث باستقرارها واستهداف المدنيين بالأساس، مؤكدة في هذا السياق تضامنها المطلق مع جميع الدول العربية الشقيقة التي تم استهداف أراضيها ودعوتها إلى مزيد تفعيل أواصر الأخوة وحسن الجوار بين دول المنطقة في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. سيد الرئيس، سيداتي والسادة، إننا نكرر سؤالنا من جانب آخر الأحرار العالم من البرلمانيين والبرلمانيات الذين يشاركوننا هذه اللحظات:
هل ما يزال لموضوع نقاشنا معنا حقيقياً مع الجرائم الهمجية والفظيعة التي ظل يمارسها الكيان الصهيوني دون هوادة ضد الشعب الفلسطيني رضعاً وأطفالاً وشيوخاً ونساء من إبادة وتجويع وتنكيل وتهجير؟ وأي دور لمجلس الأمن أمام هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ضد من يفترض أن يمثلوا الأجيال القادمة من رضع وأطفال والتي بلغت ذروتها حد اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؟ وأننا نجدد التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ومساندتها اللامشروطة لنضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما نعرب عن تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يطال سيادته وأمنه واستقراره. سيد الرئيس، سيداتي والسادة، أن تونس التي تعتز بأواصر الأخوة التي تجمعها مع الأشقاء على الصعيدين العربي والإسلامي ومن منطلق تمسكها بقواعد القانون الدولي ومبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية واحترام ميثاق الأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة الحوار واعتماد الوسائل السلمية وتجنب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء وحفاظا على مقدرات شعوب المنطقة. أما على الصعيد الوطني لا يفوتنا التأكيد مجدداً على مضي تونس قدماً في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية الدائمة والفعالة تجديداً لمبادئ دستور 2022. كما نجدد التزام بلادنا بتكريس حماية حقوق الإنسان في بعدها الشامل والكوني وترسيخ الحريات العامة والفردية لجميع المواطنين في إطار احترام قوانين البلاد وسيادتها الوطنية. ونعمل دون كل على توظيف جميع مقدرات البلاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع فئات شعبنا وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية بما يزرع الأمل لأجيالنا القادمة بمستقبل واعد ويعزز ثقتهم ببلدهم. تحية دولية من الشعب التونسي. شكرا على حسن الإصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Tunisia. We'll now have Turkmenistan. Turkmenistan, you have the floor. Mr. President, dear parliamentarians, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the delegation of Turkmenistan, I would like to express my deep gratitude to the leaders of Grand National Assembly of Turkey and the Interparliamentary Union for their warm welcome in this historic city of Istanbul and for the high-level organization of this important conference. The main theme of today's assembly, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, is not only a requirement of our time, but also a strategic path for the future of all humanity. The close and coordinated cooperation between the IPU and the United Nations is one of the key opportunities for finding effective solutions to contemporary global challenges and for ensuring the full triumph of the inviolable norms of international law within the world community. Distinguished participants of the conference, today, in the era of the global conflicts intensification, the importance of parliamentary diplomacy is ensuring peace and security in immense. As institutions representing the will of the people, parliaments help organize direct and open dialogues between states. The peaceful resolution of various regional issues is a guarantee of security and sustainable development, not only for those regions, but for their entire world. As noted, the theme of justice and future generation is aimed at ensuring a happy life today for the young generation, the masters of tomorrow. Developing concrete legal and social foundations now to protect the interests of future generations is strategic importance. Dear participants of the conference, Turkmenistan as a state committed to the principles of neutrality and philosophies of dialogue is a guarantee of peace and peace through of
development supports the enhancement of the rule of international law. Our esteemed President attended the 80th anniversary session of the United Nations General Assembly and outlined our country's priorities and initiatives for strengthening international cooperation as a neutral state. Our country's purposeful initiatives to increase the rule of international law as well as to strengthen trust and dialogue will play a sustainable role in consolidating global peace, cooperation, and in ensuring sustainable development. Turkmenistan attaches great importance to developing equal and mutually beneficial relations with the countries of the world, both bilaterally and within the framework of prestigious international organizations such as the United Nations. Today, developing the established political diplomatic relations between our countries under modern conditions is among the main tasks. Strengthening cooperation in trade, economic, and cultural humanitarian spheres will be beneficial for both sides. Dear friends, dear colleagues, we believe that this 152nd Assembly of the IPU will be starting point for new solutions and friendly relations that will turn the hopes of future generations into reality. Our joint efforts should serve the triumph of sustainable peace and justice in the world. Today, the only way to maintain peace and stability in the world is to adhere to the norms of international law. In this regard, Turkmenistan proposed the initiative to declare 2028 as the year of international law. The main goals of this initiative were to strengthen the fundamental principles of the United Nations Charter, to restore mutual trust and respect in interstate relations, to bequeath to future generations a normally functioning just world protected by international law. We call upon the member states of the IPU and esteemed parliamentarians to support this initiative of Turkmenistan, because only through the triumph of international law can we ensure sustainable peace in the world. We believe that the joint work of the IPU and the United Nations should be taken to a new level. This cooperation should not only be limited to finding positive solutions to global problems, but should also ensure the strict observance of international law norms worldwide and become a stable mechanism for justice in interstate relations. May the Istanbul Assembly serve the friendship of the peoples of the world, peace, and the high dignity of international law. Thank you for your attention. Thank you, Turkmenistan. I will now call upon Austria. Austria, followed by Peru. Austria, you have the floor. Honorable President, honorable speakers, colleagues, allow me to begin by expressing my gratitude to our esteemed Turkish hosts for organizing this assembly at a critical time of global challenges. We gather here today in Istanbul, a city that built bridges for centuries, uniting continents and cultures. As a host to major international organizations, Austria is honored to engage in this general debate under the theme Nurturing Hope, Securing Peace, and Ensuring Justice for Future Generations, reaffirming our dedication to diplomacy, dialogue, and global peace. I was somewhat astonished to hear Austria was mentioned in the speech from President Kurulu yesterday in a negative context, referencing former politician Jörg Haider. Isn't it that exactly why we are here? To promote open dialogue instead of deepening divisions through political hostility or one-sided narratives. If this forum stands for anything, it should be the willingness to engage respectfully, even where views differ, and to confront complex histories with nuance, not reduction. This goal of diplomacy, dialogue, and global peace is not abstract.
It is a current political mandate for parliamentarians to take responsibility and strengthen democracy, trust, and most importantly, laying the foundation for future generations. Hope is nurtured while people feel their concerns are heard and represented. It arises from security, economic stability, and trust that political decisions serve the public interest. Hope grows where states take responsibility for their citizens, their culture, and their future. This, ladies and gentlemen, begins at home in our parliaments. Peace is not created by ceasefires alone. This is only where it begins. In many conflicts, including the Middle East, the situation remains tense. Peace must be actively secured. Sovereign and strong nations are the basis of stable international relations. With this in mind, we must ask ourselves, how do we build a basis for political dialogue instead of aggression? Peace and stability lead to global economic stability. It requires fair rules, counter protectionism, lower trade barriers, limit tax avoidance by multinational corporations, and controlled migration policies. Economic cooperation must remain balanced and respect national sovereignty. Peacekeeping also requires the cooperation through stable and effective multilateral institutions. The ongoing debate on reforms for the United Nations and other global bodies reflects this necessity. The Austrian Parliament has become a center for education in democracy, supporting young people in understanding and exercising their rights in parliamentary democracy and to actively engage in society and politics. Furthermore, the Austrian government maintains a strong commitment to citizens' initiatives and referendum petitions. We also uphold free and secure elections for all our citizens. Another pillar of our Constitution is neutrality, which strengthens our position as a small but stable and secure state. The Austrian Parliamentary Association provides a platform for members of parliament from all parliamentary parties to come together and establish a solid foundation for dialogue and constructive exchange. Furthermore, Austria, as a host and foundation for many international organizations, stands as a symbol of dialogue and the pursuit for peace and hope. Ladies and gentlemen, parliamentarians are more than lawmakers. They build bridges connecting people across generations, regions, and political ideologies. Despite all obstacles, differences, and challenges, dialogue is the only tool that unites us. If we fail to sustain it, conflict and war will follow. To nurture hope, secure peace, and ensure justice for future generations, we must remain firmly grounded in responsibility, rational judgment, and strong democratic institutions. Only then we can build a future that is not only aspirational, but truly sustainable. Thank you very much. Thank you, Austria. I'll now call upon Peru, followed by Italy. Peru, you have the floor. Sí, buenas tardes, señor presidente, colegas. Es un honor participar en esta 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria bajo un tema que interesa profundamente a nuestra misión y a nuestra responsabilidad como representantes de nuestros pueblos: fomentar la esperanza, consolidar la paz y asegurar la justicia para las generaciones futuras. En el Perú, el último domingo 12 de abril, hemos vivido un nuevo proceso democrático. Se realizaron elecciones generales en las que el pueblo peruano ha elegido un nuevo parlamento bicameral, que entrará en funciones el próximo 26 de julio por un periodo de 5 años. Este hecho marca un hito importante en nuestra historia institucional.
El retorno a la bicameralidad, después de haber tenido 3 décadas de Congreso unicameral, responde a una convicción: construir leyes más reflexivas, fortalecer el equilibrio de poderes y proyectar políticas públicas con visión de futuro. Es una decisión que busca trascender la coyuntura y apostar por instituciones más sólidas. Sin embargo, los desafíos del Perú van más allá. Si bien seguimos comprometidos con superar la pobreza y reducir la desigualdad, también enfrentamos un reto fundamental: la defensa de la institucionalidad democrática. Nuestro país atravesó momentos críticos recientes. Fuimos testigos de la decisión de romper el orden constitucional cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció el 7 de diciembre del 2022 el cierre del Congreso, pretendiendo instaurar una dictadura. Gracias a la firmeza de las instituciones, del Congreso de la República y la ciudadanía, el Perú logró evitar que se ejecute el golpe de Estado. Hoy ese intento fallido reafirma una lección clara: la democracia debe ser defendida con decisión, incluso en sus momentos más difíciles. Tuve el honor de presidir el Congreso del Perú en el primer año del periodo parlamentario 2021-2026, una etapa particularmente compleja. Desde esa responsabilidad trabajamos para sostener el orden democrático y garantizar la continuidad institucional. Por ello quiero expresar mi especial agradecimiento a la comunidad internacional y en particular a la Unión Interparlamentaria, especialmente al Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, GRULAC, al Parlatino y Eurolat, por su respaldo en momentos en que la institucionalidad de mi país estuvo en riesgo. La diplomacia parlamentaria ha demostrado ser un instrumento valioso no solo para el diálogo, sino también para la defensa de los valores democráticos. Otro de los desafíos más relevantes que enfrentan hoy nuestras democracias es el impacto de las nuevas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial. Si bien esta herramienta ofrece enormes oportunidades para mejorar, también plantea riesgos significativos para los derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación. En el Perú hemos avanzado en esta línea con la aprobación de la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social, así como con diversas iniciativas legislativas orientadas a regular su uso y prevenir su utilización con fines delictivos. Asimismo, es fundamental fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la vida parlamentaria. En ese sentido, el Perú impulsó el año pasado la realización del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, siendo sede de este importante espacio de diálogo. Hoy, cuando diversas regiones del mundo sufren conflictos armados, cuando el crimen organizado transnacional amenaza la paz y la seguridad, y cuando persisten desafíos sociales, económicos y ambientales que afectan a millones de personas, debemos reafirmar el valor de la cooperación y del diálogo entre naciones. Frente a estas amenazas, nuestra respuesta debe ser más democracia, instituciones más sólidas y un compromiso firme con la dignidad humana. Pensando en nuestros jóvenes y en las futuras generaciones, renovemos la responsabilidad de fomentar la esperanza, consolidar la paz y asegurar la justicia para un mundo más seguro, más humano y más unido. Muchas gracias. I'll now call upon Italy. Thank you, Peru. Italy. Italy, you have the floor. Thank you very much, President. Honorable colleagues, 8 years after the creation of the United Nations, we are called upon to think about our mission and how topical it still is: to save future generations from the scourge of war, to promote human rights, and to build an international order based on justice and cooperation. Today, the global scenario is marked by profound and complex challenges. Armed conflicts are on the rise, inequalities are growing, and trust in democratic institutions is falling. Concurrently, phenomena such as climate change, forced migration, and the fast-paced evolution of new technology
particularly artificial intelligence, are radically transforming our societies, often unpredictably. The ongoing war in Ukraine has posed a challenge to the European order that was set up after 1991, sparking once again debates on collective security, NATO's role, and energy routes. The Israeli-Palestinian conflict, despite the agreed-upon peace plan, is still an open wound, given that Netanyahu's government is doing all it can to thwart all efforts supporting a peaceful coexistence. But it's clear to everyone that there can be no peace in the region until the two-people, two-state solution is implemented with the creation of a Palestinian state. The US-Israel joint attack on Iran and the neighboring countries has further stepped up the regional clash and constantly risks triggering an escalation. The agreement for a truce was an initial encouraging sign of the de-escalation, but the subsequent stalemate in the peace negotiation has highlighted how uncertain the situation remains. The war has shattered all balances, and it will remain fragile if the ceasefire is not implemented across the entire area, in particular in Lebanon. And there are many other conflicts hotspots in the world, which do not make the newspaper headlines. Many of these conflicts risk spreading beyond their geographical boundaries, becoming regional conflicts embedded in geopolitical scenario that is already very unstable, seeping into the open contradiction of our societies. Unfortunately, some now think that the logic of force may prevail over respect for international law. That would mark the end of the world we had dreamt of, as well as a dangerous regression for mankind. The new geopolitical tension and the great powers' tendency to make strategic decisions hastily and often unilaterally have paved the way for the new actors and new cooperation models, often regional models such as the BRICS or the Shanghai Cooperation Organization, for solving issues of common interest, bypassing multilateral fora, whose regulatory function is usually perceived as bothersome. But if truth be told, tools such as the 2030 Agenda for Sustainable Development can crucially guide our policies towards a more fair and more sustainable future, just as the contribution of the International Court of Justice is paramount for ensuring compliance with the rules. Choosing multilateralism when it comes to relations between states is not an option, it's a necessity. Today, the multilateral system struggles to adequately rise to new challenges, and some rules should be reassessed. But the ineffectiveness we are currently witnessing as a number of fronts cannot be an alibi for dismissing it as redundant. Indeed, its future will depend on the international institutional ability to adapt to an ever more multipolarized world. Today, a new approach is needed to guarantee peace. Preventing armed conflicts no longer suffice. It's necessary to address the root causes, such as poverty, inequalities, injustice, and environmental degradation. Finally, clearly, this is an effort we cannot ignore, for it directly involves our responsibility
towards the younger generation who cannot be handed a hatred ravaged world. The path we must walk is neither easy nor short, but is the only reasonable one. Thank you very much. Thank you, Italy. We'll now have the European Parliament before the two rights of replies. European Parliament, you have the floor. Dear friends, it is an honor to speak on behalf of the European Parliament and its President, Roberta Metsola, but to speak on behalf of the people of Europe, of the European Union. We are members of Parliament, and we represent people who want to live in peace, because where there's no peace, there's no development, no environment, no international relations. We heard Georgina yesterday. Wasn't she cute? Wasn't she inspiring? And she said it very clearly. Already today on the Kilimanjaro, there's no more snow. Tomorrow, all the glaciers will be gone. So we are talking about a future that is already today. We don't talk about something abstract in the past. Now, many may see Europe as a place of privilege. And I would like to remind you something from earlier this year. For sure, it is a place of privilege. But many others see us as being too focused on rights, on freedoms, on the rule of law. However, I want to remind you something. We are more than anything a project of peace. We are not only a theory, we are the living proof that peace can be achieved when people cooperate. However, the world is not getting a better place. Over the past few months, instead of reducing the number of conflicts, we see every day more conflicts, more wars. And I have the impression that the room starts to feel like war is the new reality and that we just have to deal with it. And I think as parliamentarians, we don't have a right to fall victim to this thinking, because as parliamentarians, we have three roles. We have a role in hope, a role in peace, and a role in justice. We have a role in hope. People are already anxious, they're stressed, they're fearful about tomorrow. We as parliamentarians, we shouldn't just channel that fear and say, yes, you are right. We should inspire. Our role as politicians is to go ahead of the flock and to show the way, to show the people the way that there can be another solution, that war is always the last solution. So I urge every parliamentarian in the room to not just be a follower, but to be a leader. The people who elected you to follow you, to show the way. So keep the people's hopes alive, because hope is the most important thing we have. And because in the end, hope and love are always more powerful than fear and hatred. Another point I want to make is about peace. In Europe, we have experienced the devastation of 2 world wars in which we lost tens of millions of people. We have experienced neighbor against neighbor, family against family. We were Rwanda before Rwanda, and we learned from it that this can never happen again, and that if you put cooperation, if you put economic interests together, this will not happen again. But we have an obligation to actually do it and not just talk about it. Thirdly, on justice. Justice means more
Justice means not just the provision of your rightful answer. Justice means when women occupy their rightful place in society, when girls have a chance to study, when girls have a chance to go all the way to the top. Justice means when one continent doesn't feel the inferior of another or one the superior of another. And justice means that we are all together in this fight. I urge you, parliamentarians of the world, not to give way to desperation, not to give way to fear, but to lead the world in hope, in justice, and in unity. Thank you so much. Thank you, European Parliament. I'm in receipt of 2 requests for right of reply. I will start with the United Arab Emirates. And for the right of reply, I must emphasize, colleagues, you have only 2 minutes. 2 minutes for your right of reply. UAE, you have the floor. شكرا معالي الرئيس. السيدات والسادة، إذا أردنا تشخيص دقيق وعميق لما نعيشه في منطقتنا الآن ومنذ قيام الثورة الإيرانية، علينا الوقوف على الفلسفة التي قام عليها الدستور الإيراني، الذي بني على فلسفة دستورية وسياسية تشكلت وحملت في جوفها تصوراً يتجاوز الحدود. لذلك فإن ما نطرحه هنا الآن لا يتعلق بسجال عابر ولا برد على عبارة أو موقف آني، بل يتصل بجوهر المشكلة كما تأسست منذ البداية. نحن فقط بحاجة إلى العودة إلى الدستور الذي تتحدث مقدمته عن امتداد الثورة خارج الحدود، ثم المادة 154 لتمنح بعداً أساسياً معلناً، وتأتي المادة 11 لتفتح له آفاقاً عابرة للدول، فيما تجعل المادة 150 من حراسة الثورة ومكاسبها وظيفة مؤسسية دائمة. وحين نقرأ هذه النصوص في مجموعها فإنها تكشف عن مشروع أيديولوجي يرى لنفسه الحق في رسالة ودور يتجاوز حدوده. وهنا موضع الإشكال الحقيقي، إن هذا التصور في بنيته العميقة لا ينسجم مع روح النظام الدولي المعاصر، هذا النظام الذي قام بعد حروب ومآس كبرى على احترام سيادة الدول وعلى المساواة القانونية بينها وعلى صون استقرارها الوطني. لذلك فإن جوهر الاعتراض ليس في خطاب يقال هنا أو هناك، بل في التناقض بين منطلق الدولة ومنطق الثورة العابرة للحدود. ما نحتاجه في منطقتنا هو احترام الدولة الوطنية واحترام سيادتها واحترام حق شعوبها بما فيها الشعب الإيراني العريق في أن تبني مستقبلها داخل مؤسساتها الشرعية، بعيداً عن أي فلسفة تجعل الجوار ساحة مفتوحة لاعتداءاتها وتصوراتها وتدخلاتها. رئيس، أريد أن أختم مداخلتي وأذكركم وأذكر الحضور بالبنت الإيرانية مهسا أميني. ماذا عملت هذه البنت؟ فقط لأنها أرادت أن تتخلص من الحجاب، ولكن تم اعتقالها وتعذيبها حتى توفت في السجون بتاريخ 16/9/2022. كان ذنبها فقط أنها رفضت أن تلتزم بقرار إلزامية الحجاب. ماذا حدث بعد ذلك؟ تم التساهل في تطبيق هذا القرار. ولكني أتساءل، وسؤالي إلى ممثل إيران، إذا كنتم ترون أن قرار إلزامية الحجاب لماذا لم تلتزم به
بنات القادة والمسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا وبقية بلدان العالم. شكرا سيد الرئيس. Thank you, United Arab Emirates. We'll take the last one, Iran. Your right of reply, you have 2 minutes. You have 2 minutes for right of reply, Iran. بسم الله الرحمن الرحیم. جای تأسف و شرمساری برای نمایندگی مدعی حقوق بشر پارلمان نروژ است که در حالی که کشور و مردم عزیز کشور عزیز من ایران بر اثر تجاوز وحشیانه و دو رژیم سفاک و کودککش آمریکا و اسرائیل تحت شدیدترین حملات به مناطق آنها مرکز علمی و زیرساخت‌های غیر نظامی قرار گرفتند و در نتیجه آن بیش از 4000 نفر از مردم بیگناه را و صدها زن و کودک بیگناه را به شهادت رسانده‌اند، به طرح ادعای اثبات نشده حقوق بشر، آن هم با ادعای دروغین حمایت از مردم ایران میپردازد و ایزن به نماینده امارات نیز همین را میگویم. انتظار داشتیم از کشته شدن 168 کودک معصوم و بیگناه در میناب سخن میگفتید. توقع داشتیم از جنایت اسرائیل در غزه سخن میگفتیم. توقع داشتیم نقض گسترده حقوق بین الملل که اساس نظم جهانی را هدف قرار داده است سخن میگفتید. اگر اینان مدعی واقعی، چرا چنین جنگی و جنایاتی را علیه بشریت توسط این رژیم بر علیه ملت ایران و حتی دیگر ملت‌های عربی محکوم نمی‌کنند؟ چرا ترور مقامات بلندپایه سیاسی و مردم بیگناه ایران به وسیله رژیم تروریست دولتی اسرائیل را محکوم نمی‌کنند؟ به شما توصیه می‌کنم در حساس‌ترین مقطع تاریخ جهان و منطقه با شجاعت و با شرافت در سمت درست تاریخ بیستید، وگرنه تاریخ و وجدانهای بیدار مردم جهان شما را ملامت خواهد کرد. امیدوار هستم که کشور امارات هم در حفظ سرزمین خود برای صلح و بستن سرزمین خود به عنوان پایگاهی برای گشودن آتش به روی مردم خاتمه دهد. Please conclude, Iran. Thank you. It's concluded. Thank you very much, colleagues, for your utmost cooperation. I now leave you in the able hands of the President of the Assembly. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Good afternoon, dear colleagues. Before we move to the second item on the emergency item, I would like to make a brief statement on the tragic school shooting that took place on Wednesday. The Interparliamentary Union is deeply saddened by the tragic school shooting at a secondary school in Kahramanmaraş, where a 14-year-old student killed 8 students and 1 teacher. 13 others were injured. This is the second such incident this week. We would like to express our deepest sympathy with the victims' families, the communities that they are impacted, and
the Turkish people during this time of grief for the country. Colleagues, we will now observe a minute of silence for the victims of this tragedy, and I'm going to ask that we all rise to observe that minute of silence. May the souls of those departed rest in eternal peace, and may those who are affected by this also get the solace that God can grant them. Thanks. Colleagues, our President of the Assembly had joined us on the podium to observe this 1 minute of silence to pay homage to the people who have departed, our children, and we thank you so much. Now we will continue with the program. Thank you so much, Mr. Speaker. Dear colleagues, I would like to ask you that you allow me to draw your attention to the fact that 3 requests for the inclusion of an emergency item were received by the Assembly Secretariat. These requests are to be found in as part of your documents, and it is document capital A/152/2 hyphen information, then you have full stop 1 hyphen rev.6. That's the number of the document which has already been circulated to you. And these are reading as follows. So we have the first item, which is presented by Bahrain and the United Arab Emirates. And it is talking about the item proposed reads, condemnation of the attacks by the Islamic Republic of Iran against the Gulf Cooperation Council states and Jordan. And here we have okay, the second item is presented by Qatar, Australia, Turkey, France, Brazil, Zambia, Poland, Portugal, and Italy, with the support of the Arab group, the group of Latin America and the Caribbean, and the African group. And here we have 2 people who are going to read this, but the item proposed reads as follows. The urgent need for concerted parliamentary effort to preserve ceasefires and support peace building in the Middle East and other regions. The third item is presented by the Islamic Republic of Iran, and it reads, condemnation of military aggression and acts of terrorism against the Islamic Republic of Iran by the United States of America and Israel, including those involving the use of foreign military bases in the Persian Gulf countries. Colleagues, these are the 3 items that we have received. Okay, the procedure that we have colleagues, after I have read to you the items, but also
the countries that are proposing these items, I'm going to ask all of us to watch the video that is going to show us the procedure to be followed, and then I will give the floor to the Secretary General to clarify some issues. I hope the video is ready to be shown. Voting guide for emergency items during an assembly. Who can vote? To exercise their voting rights, Member Parliament delegations should not be in arrears of more than 2 years, should be registered on the list of participants, and physically in attendance at the time of the vote. Votes are held by roll call, and MPs must be present in the room at the time of the vote. Absence voids their ability to vote. Voting is based on a weighted system. Each IPU member parliament has a minimum of 10 votes. The basic 10-vote entitlement shall be reduced to 8 votes if a delegation is composed exclusively of parliamentarians of the same sex for 2 consecutive sessions. Delegations are entitled to additional votes based on the population of their country as shown in the following table. The number of votes allowed per delegation depends on the number of MPs present in the room at the time of the vote. 1 MP may cast a maximum of 10 votes, 2 MPs may cast a maximum of 20 votes, and 3 MPs are required to cast 21 votes or more. A delegation may split its vote entitlement to express the diverse views of its members. If a member parliament has 15 votes for an emergency item proposal, it may, for example, vote 6 in favour, 5 against, and 4 abstentions. In another emergency item proposal, it may choose to vote 10 votes in favour and 5 against. Please be reminded that for each proposal, members must use the full number of votes to which they are entitled. Delegations are requested to remain silent during the vote. For more information about the voting process, please scan the QR codes or visit the links presented here. Thank you so much, colleagues. I have consulted the Secretary General here, and he says the procedure that has just been shown to us is self-explanatory, so he will not be adding a word to that. Now, as you're all aware, our rules allow only for 1 emergency item to be added to the agenda. The Assembly will therefore consider each of the requests which I've just read to you and vote on each one. In order to be taken into consideration, a request must receive a 2/3 majority of the votes. Now, colleagues, before giving the floor to one delegate who is going to represent each one of these requests that I've just read to you, I'm going to remind you, colleagues, about the use of abusive language in IPU meetings. If you could please all pay attention so that we don't have to cut people short or even ask that your contribution will be out of the records of the IPU Assembly. The right to freedom of opinion and expression is a fundamental right that contributes to the observance of all other rights and is a critical foundation of democracy. However, the exercise of this right should not violate any of the rights and freedoms of others, including the right to equality and non-discrimination. Should disturbances threaten to obstruct the businesses of this meeting, as a presiding officer, I shall have to close or suspend the sitting for a specific period to restore order.
If, as presiding officer, I cannot make myself heard, I'll have to leave the chair. So if you see me leaving the chair, it means it is intended to restore order. This shall have the effect of suspending the sitting. In serious cases of disorder or use of expressions that clearly incite the hatred during this meeting, the presiding officer shall suspend the sitting. The presiding officer may order the deletion from the record of those parts of a speech that contain defamatory, intolerant, racist, or xenophobic language, of those expressions that clearly incite to hatred. I thank you for your attention. And that said, I'm going now to go back to give now the floor to each of these delegates who have presented these requests. So once that is done, then I will also ask if from the floor, if there is any delegate who would like to speak against a particular motion. And this one, as we agreed yesterday, will have to be concise. So we will begin first with the proposer, then the person who is opposing that. And once that is done, we will then go to a vote. That said, we will begin with the author of the item proposed by Bahrain and United Arab Emirates, and we will be hearing from the Speaker of Bahrain, Mr. Ahmed bin Salman Al Salam, who is the Speaker of the Council of Representatives of Bahrain. So each of the speakers taking the floor will have 3 minutes. Yes, Mr. Speaker, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام. البند الطارئ المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والبحرين يتماشى مع النقاش الدائر حالياً في مؤتمرنا هذا، وهو قائم على ظرف طارئ وما زال قائماً وأثر بشكل كبير على جميع الموجودين من برلمانيين والشعوب التي يمثلونها، بما فيها آثار إغلاق مضيق هرمز وتبعاتها على الطاقة والأمن الغذائي والدواء وكافة سلاسل الإمداد والتضخم والأسمدة واليوريا والفوسفات التي تضر بمواسم زراعية لسنة كاملة، وأثرها الخطير على حياة الشعوب التي نمثلها وتمثلونها. ويتسق هذا البند الطارئ الذي تقدمنا به مع ما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، وقد حظي بموافقة 136 دولة، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 38، وقد حظي بموافقة 115 دولة، والصادرين في مارس 2026. وأخيراً، لاحظتم جميعاً سلوك ممثل النظام الإيراني الخطير والغير مقبول عندما قام بتهديدنا أمامكم وتهديد بعض البرلمانات المشاركة بأعمال عسكرية مدمرة، وهذا ما نتكلم عنه وما نتعرض له باستمرار. لذلك نأمل منكم دعم البند الطارئ المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين لما يمثله من دعم وتعزيز للشرعية الدولية واحترام للقانون الدولي والإنساني ووفق القرارات الأممية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Colleagues, I'm looking around if there is any delegation.
Looking around to see if there's any delegation that would like to oppose. Do we see any? No. No. Okay, thank you very much. Colleagues, we now move to the second item, which is presented by Qatar, Australia, and other countries. So we now go to the item presented by Qatar and other countries, and I am made to understand it is Mr. Hassan Al Ghanim, Speaker of the Shura Council of Qatar, who will be addressing us for 3 minutes. Oh, okay. I'm informed that Mr. Milton Dick, Speaker of the House of Representatives of Australia, will be presenting the item. Mr. Milton Dick, please, you have the floor. Thank you, Madam President. This emergency item jointly initiated by the State of Qatar, Australia, Turkey, France, Brazil, Zambia, Poland, Portugal, Italy, and broadly supported by the Arab Group, the Group of Latin America and Caribbean and the African Group, comes at a critical and delicate international moment. Armed conflicts are accelerating and their humanitarian consequences have reached unbearable levels. Suffering is no longer a matter of statistics. It has become a daily reality endured by civilians, with families, women and children paying the price in their security, stability and future. This threatens international peace and security and undermines prospects for stability across regions of the world. Australia has always played a strategic role within the IPU, and this year we celebrate 70 years of participation. Australia will always bring people together. As someone who proudly lives in the Pacific, our way is always to listen, respect, find common ground and bring people together in parliamentary dialogue. More than ever, we are committed to the foundational values of the IPU, and more than ever, the democratic principles that undermine the IPU must be respected. Australia encourages respectful parliamentary dialogue to assist the process of peace in the Middle East and across the world. Today, I am pledging my support for peace, and I ask you to join me now. وفي ظل اتساع النزاعات في العالم وبالأخص الوضع الطارئ في الشرق الأوسط لم يعد كافياً الاكتفاء بالمواقف، بل بات من الضروري الارتقاء بالدور البرلماني إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إلى جانب مسؤولياته السياسية من خلال التنسيق الفاعل وتوحيد الجهود وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية بما يسهم في وقف نزيف الصراعات ودعم مسارات إحلال السلام. وقد جاء هذا المقترح الجامع ليعكس توافقاً دولياً عابراً للمجموعات الجيوسياسية وإدراكاً مشتركاً لخطورة المرحلة وضرورة التحرك البرلماني العاجل والمنسق للتعامل مع التداعيات النزاعات وتحدياتها المتشابكة، حيث يدعو بوضوح إلى دعم اتفاقات وقف إطلاق النار والحفاظ عليها من الانهيار صوناً لأرواح الأبرياء، الدفع نحو استئناف المفاوضات السياسية بشكل عاجل وجاد بما يفتح نافذة أمل حقيقية للحلول السلمية، ضمان حماية المدنيين واستمرار سلاسل الإمداد وأمن الملاحة وضمان توفير الطاقة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تخفيفاً لمعاناة المتضررين. بعدها ذلك تعزيز الامتثال للقانون الدولي. إن إدراج هذا البند واعتماده يمثل خطوة عملية نحو تعزيز حضور البرلمانات في دعم جهود خفض التصعيد والدفع باتجاه وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين وصون الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تمثل شريان الحياة للمجتمعات وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ندعوكم إلى دعم هذا البند والتأكيد على أن البرلمانات تقف بحزم في مواجهة التصعيد ونتمسك بخيار السلام. صوتوا للسلام، فالإنسانية لم تعد تحتمل المزيد من المعاناة والألم. شكراً. Colleagues, do we have any delegation that would like to oppose? I don't see any.
So we go to the third item, which will be presented by Mr. Manucher Motaki, who is the head of delegation of the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. After a long day of working, thank you very much for your being patient to hear us. The two emergency items were explained here. Iran's emergency item, which is proposed and distributed, you are fully aware. The only thing which we are asking is condemnation of aggression. 2 wars in last 10 months imposed against Iran. Condemnation of such crime action is not too high, but we have to move through the realities. I would like to thank our Turkish brothers and sisters for their effort, not only for this very important meeting, but also substantially entering to this issue also, with so many other countries which their representatives from Qatar and other came here and explained. Just for making consensus, for showing our cooperation, and the approach of Iranian nation. Madam President, I would like to announce that we join to our friends from Turkey, Qatar, and tens of the other countries in their emergency resolution. Thank you very much. Thank you, Madam President. Okay. Colleagues, I'm going to take a few seconds so that he reaches his seat, and then I need to hear from him because he had already left. Okay, colleagues, he's now close to his seat. So, Iran, Mr. Motaki? Mr. Motaki? Okay. Be patient, please, members. Sorry, we need to hear just a word from him. Mr. Motaki, so the Assembly takes it that you wish to withdraw. You are 100% correct. Thank you so much. Thank you so much. Colleagues, then that means we have 2 items. So we are now, okay, colleagues, we have 2 items, and I didn't ask you if there's anybody opposing because the item has already been withdrawn. Okay, so before holding the
Okay. According to the Assembly Rule 12, oh, this is... Okay. Colleagues, so now we go to the Secretary General so that he can explain briefly how we are going to do the voting. But now we have 2 items instead of 3. Mr. Secretary General, you have the floor. Thank you very much, Madam President. Madam President, I think earlier on you saw the video that was explaining the emergency item process. Now I want to, I would like to ascertain that we all are on the same page when it comes to what is going to unfold now. That is voting between 2 items that are before you, and that process is governed. There's always this. That process is governed by Article 16.1 of the statutes, which states that the Assembly shall vote by roll call, except when the decision before the Assembly meets with no opposition. The number of votes allocated to each delegation is to be found in document A/152/inf.2. The number of votes indicated corresponds to the number of delegates announced. Delegations in arrears of more than 2 years of contributions are not entitled to vote under the provisions of Article 5.2 of the statutes and thus do not appear on the list. Article 15.1 of the statutes stipulates that only delegates physically present in the plenary at the moment of the vote can take part in the vote. Article 15.3 of the statutes further provides that no single delegate may cast or may record more than 10 votes. Therefore, delegations entitled to between 11 and 20 votes must ensure the presence of at least 2 parliamentarians, and those entitled to more than 21 votes must ensure the presence of at least 3 parliamentarians to cast their full entitlement of votes. To ensure that a diversity of views can be expressed through the vote, the statutes envisage the possibility of splitting the votes cast by a delegation on any given subject. If a delegation is entitled to a total of 15 votes, for instance, it can register 5 votes in favor, 5 against, and 5 abstentions, or 10 in favor, 5 against. Vote splitting is not mandatory. The delegation may decide to cast all 15 of its votes for or against the proposal. Please cast the total number of votes that you're entitled to on each of the 2 proposals that are before you, one by one. We kindly ask each delegation to designate 1 member of parliament to cast its votes on behalf of the delegation. All delegations are requested to speak clearly into their microphones to ensure that votes are accurately recorded. So as Madam President has just said, we have 2 competing proposals for the emergency item before this Assembly today. Instead of proceeding with a separate roll call vote for each of the items, it is our practice to combine all votes in one round. So my colleague, who you see is standing there, Nora Babich, is now going to conduct a roll call vote. She will do so in alphabetical order, and as I have just said, when a delegation is called upon to vote, they will be voting on each of the 2 items together. So please
take note of that, and we would be very pleased if, Madam President, you could ask your colleagues to remain quiet and listen carefully to follow the voting procedure on this very important matter. Thank you very much. Colleagues, I take it we are clear with the procedure that has just been shared with us. And since this process is going to take some time, I'm going to ask you to be patient, but also to try and lower your voices so that when countries are called upon, they are able to hear. But at the same time, the Secretariat should be able to record the correct votes the way they are voted. And we can only do that if you please lower your voices as you're discussing some very important issues. So now I would like to give Nora a chance to start now the roll call. I believe everybody is ready for counting as well. So Nora, please start. Thank you, Madam President. I understand we are ready to start the vote. The two proposals have been explained. They have clear titles. However, to make the process easier, when I call upon you to cast your votes, I will refer to the country names for each proposal. Therefore, I will refer to Bahrain and Qatar for each respective proposal. Every country will be using its full allocation of votes for each proposal. My colleagues here at the top table will be carefully recording the vote. Again, we would kindly ask that you speak clearly into the microphone, indicating the number of votes for, against, and abstention. In order to conduct the vote in a smooth and timely manner, it would be very helpful for us if there was silence in the room. If you agree, we will start with the first delegation seated here in the room, the delegation from South Africa. South Africa, you have 18 votes. On proposal, Bahrain, please. Honorable Speaker, Honorable President, we vote in favor of the Qatar Let's start. motion. South Africa, let's start with Bahrain first. Your votes for Bahrain, We please. vote in favor of the Qatar motion. No. 18 in favor and 18 against. 18 in favor of Qatar, 18 against Bahrain. Okay, thank you very much. South Sudan, you have 13 votes. Proposal on Bahrain, please. Yes. For South Sudan, we vote in favor for Qatar, 13 votes. Thank you. And 13 against for Bahrain. Thank you. Thank you, South Sudan. Spain, you have 16 votes. Proposals for Bahrain. Spain gives 16 votes against that proposal. And your proposal for Qatar? Spain gives 16 votes in favor of that proposal. Thank you very much, Spain. Suriname, you have 10 votes. Your votes for Bahrain? For Bahrain, 10 abstain. And for Qatar? For Qatar, 10 in favor. Thank you very much. Sweden, you have 13 votes. Proposal for Bahrain, on Bahrain. Bahrain, 14 abstain. Qatar, 14 Sweden, you have 13 votes. 14 votes for Qatar. 13, yes, 13 votes in favor of Qatar. And for Bahrain, 13 votes? 13 votes abstain. Thank you very much. Switzerland, you have 12 votes. Switzerland, 12 votes against Bahrain. Thank you. Switzerland, 12 votes in favor
of Qatar. Thank you very much. Tajikistan, not in the room. Thailand. Timor-Leste. Timor-Leste, you have 11 votes. Thank you very much. Timor-Leste, our vote for Bahrain, 11 abstain, and for Qatar, item number 2, 11 votes in favor. Thank you very much. Thank you very much. Togo, no. Tunisia, you have 13 votes. Your votes for the proposal on Bahrain. شكرا. 13 صوت محتفظين بالنسبة للبند البحرين وبالنسبة و13 صوت بالنسبة للبند القطر. Thank you very much. Turkey, you have 19 votes. Your votes? 19 votes against Bahrain, 19 votes in favor with Qatar. Thank you, Turkey. Who was the one before? Turkey, we have got your votes. Thank you. Turkmenistan, Uganda, Ukraine. You have 15 votes, Ukraine. 15 votes in favor of Bahrain, 15 votes in favor of Qatar. Thank you, Ukraine. United Arab Emirates, you have 13 votes. Just wait a moment, United Arab Emirates, one moment. Okay. United Arab Emirates, 13 votes, please. 13 votes with Bahrain. And your proposal on Qatar? 13 votes with. Thank in you. favor. Thank you. United Kingdom, you have 18 votes. Thank you. 18 votes in favor of Bahrain. Thank you. And for Qatar? 18 votes in favor of Qatar. Thank you. United Republic of Tanzania, you have 18 votes. Thank you. For item number 1, we abstain, and for item number 2, we vote all 18 votes. So for the proposal from Bahrain, you vote how many votes? Abstain. Abstain. And for the proposal from Qatar? 18 votes. 18 votes. In favor? In favor of Thank you. Thank you. Uruguay, you have 11 votes. Your votes for the proposal of Bahrain, please. Sí, vamos a votar 10 abstenciones y un voto a favor para la propuesta de Bahrein. Thank you. And the proposal on Qatar? Vamos a votar 11 votos a favor. Thank you. Uzbekistan, you have 15 votes. Absent. Vietnam, you have 20 votes. Your votes from the proposal of Bahrain, please. For item 1, 20 votes, abstention. And your votes on the proposal of Qatar. For item 2, 20 votes in favor. Thank you. Pierre. Thank you, Vietnam. Yemen, you have 13 votes.
13 صوتا مع مقترح قطر و13 صوت ممتنع عن حق من طار المقدم البحرين. Thank you, Yemen. Zambia, you have 14 votes. 14 votes against Bahrain, 14 votes in favor of Qatar. Thank you, Zambia. Zimbabwe, you have 13 votes. 13 votes against Bahrain, 13 votes for Qatar. Thank you. Albania, absent. Algeria, you have 16 votes. 16 صوتا ضد المقترح الأول للبحرين و16 صوت مع مقترح قطر. Thank you, Algeria. Angola, you have 15 votes. 15 against Bahrain and 15 in favor of Qatar. Thank you, Angola. Armenia, you have 11 votes. 11 abstention Bahrain, 11 in favor Qatar. Thank you, Armenia. Australia, you have 14 votes. 14 abstained Bahrain, 14 for Qatar. Thank you. Austria, you have 12 votes. Thank you very much. Austria votes 12 votes abstain for the first for Bahrain and 12 votes for Qatar in favor. Thank you very much. Azerbaijan, you have 13 votes. Thank you very much. 13 votes abstention for Bahrain, 13 votes in favor for Qatar. Thank you. Bahrain, you have 11 votes. 11 votes in favor of Bahrain, 11 votes abstention for Qatar. Thank you. Bangladesh, you have 21 votes. Bangladesh, absent. Belarus, you have 10 absent. Belgium, you have 13 votes. Hello, for Bahrain, 7 votes against and 6 votes abstention. For the Qatar proposal, 13 votes in favor. Thank you. Pierre? Thank you, Belgium. Bhutan, you have 10 votes. Hello. 2 votes in favor of Bahrain, 8 votes in favor of Qatar. You have 10 votes for each proposal. Okay, my colleagues will explain to you and we will come back to you in a moment. So we will move on to Bosnia and Herzegovina. You have 9 votes. Bosnia and Herzegovina is absent. Botswana, you have 11 votes. For Bahrain motion, Botswana abstains. And for Qatar motion, 11 in favor. Thank you very much. Brazil, you have 20 votes. Your votes on the proposal of Bahrain. Thank you very much. 20 votes abstention Bahrain, 20 votes a favor Qatar. Thank you very much, Brazil. Brunei Darussalam, you have 10 votes. Thank you. 10 votes in favor of Qatar, 10 votes abstain on Bahrain. Thank you, Brunei Darussalam. Burkina Faso, you have 14 votes. 14 vote in favor of Qatar and all the 14 vote against Bahrain. Thank you very much. Burundi, you have 10 votes. Burundi is absent.
Cameroon, you have 14 votes. 14 votes in favor of Qatar, 14 votes abstention in favor of Bahrain. Cambodia, you have 13 votes. We vote 13 abstain for Bahrain and 13 vote in favor of Qatar. Thank you very much. Just one moment, please. Cameroon, I'm going to come back to you. I apologize. Could we ask you to please state your votes again? Cameroon, please. 14 abstention for Bahrain and 14 in favor of Qatar. Thank you very much. Are we ready to come back to Bhutan? Okay, later. Okay, thank you. Canada, you have 16 votes. On the item proposed by Bahrain, 16 votes in favor. On the item proposed by Qatar, 16 votes in favor. Thank you, Canada. Chad, you have 13 votes. 13 voix pour la proposition du Qatar, 13 voix abstention pour la proposition du Bahreïn. Thank you, Chad. Chile, you have 13 votes. Yes, 5 votes against Bahrain, 8 votes abstain, and about Qatar, 13 votes for. Thank you, Chile. China, you have 23 votes. For Bahrain, 15 abstention, 8 against. For Qatar, 15 in favor, 8 abstention. Thank you, China. Colombia, absent. Côte d'Ivoire, you have 15 votes. Pour le point d'urgence, la Côte d'Ivoire vote 15 pour le Qatar et 15 pour le Qatar et 15 abstentions pour Bahreïn. Merci, Côte d'Ivoire. Croatia, absent. Cyprus, you have 11 votes. 11 votes abstain for Bahrain, 11 votes in favor of Qatar. Thank you very much, Cyprus. Czechia, you have 13 votes. Czech Republic, 13 votes in favor of Bahrain, 13 votes in favor of Qatar. Thank you very much. Democratic Republic of Congo, you have 20 votes. Democratic Republic of Oui. Congo? Oui. Pour la République démocratique du Congo, 20 voix pour la République démocratique du Congo, nous avons 20 voix pour la proposition du Qatar, l'Australie et autres, et 20 voix contre la proposition du Bahreïn. Thank you very much, Democratic Republic of Congo. Denmark, you have 12 votes. We vote 12 votes against Bahrain, 12 votes in favor of Qatar. Thank you, Denmark. Djibouti, you have 11 votes. Could I ask you to give me your votes on the proposal Djibouti. for Bahrain first? And Djibouti. Thank you. Djibouti vote 11 voix pour le Qatar et 11 voix abstention pour le Bahreïn. Thank you. Dominican Republic, you have 13 votes. May I ask you to begin with your votes on the proposal for Bahrain, please? Buenas tardes. La República Dominicana se abstiene
los 13 votos para la propuesta de Bahrein y votamos los 13 votos a favor de Qatar. Thank you. Ecuador, you have 13 votes. May I ask you to begin with your votes on the proposal for Bahrain, please? La delegación parlamentaria de la República del Ecuador consigna sus 10 votos de abstención en la propuesta de Bahrein y sus 14 votos a favor de la propuesta de Qatar. That's 13 votes, Ecuador. Los 13 votos en abstención a la propuesta de Bahrein y los 13 votos a favor de la propuesta de Qatar. Thank you, Ecuador. Egypt, you have 20 votes. Can you please give us your votes on the proposal for Bahrain first? 20 votes for Bahrain, 20 votes for Qatar. Thank you, Egypt. Equatorial Guinea, absent. Estonia, you have 11 votes. 11 votes against Bahrain proposal and 11 votes in favor of Qatar proposal. Thank you. Eswatini, you have 11 votes. 11, we abstain on Bahrain, and 11 votes in favor of Qatar. Thank you. Thank you very much. Ethiopia, absent. Fiji, absent. Finland, you have 12 votes. Thank you. Bahrain, abstention. Qatar, 12 in favor. Thank you, Finland. Just a moment. France, you have 18 votes. May I ask you to start with your votes on the proposal from Bahrain, please? Pour la proposition du Bahreïn, 10 pour, 8 abstentions. Pour la proposition du Qatar, 18 pour. Thank you, France. Gabon, absent. The Gambia, you have 11 votes. Thank you. All 11 votes in favor of Qatar and all 11 votes against Bahrain. Thank you. Georgia, absent. Germany, you have 19 votes. We have a problem with the microphones. They're not working. Just a moment, please. Okay. Okay, Germany, 19 votes against Bahrain and 90 votes in favor for Qatar. Thank you, Germany, and thank you for moving to a working mic. Ghana, you have 15 votes. And we still have a problem with the mics. Ghana, your mic is on. Please go ahead. May we have a technician? Yes. Turn off. Ghana, Could we ask? 15 against Bahrain, 15 in favor of Qatar. Thank you, Ghana. Greece, you have 13 votes. With respect to the proposal of Qatar, 13 votes in favor, whereas with regard to the with respect to the proposal of Bahrain, 7 votes against.
I'm sorry, we have to ask you to repeat those votes, Greece. So, with regard to the proposal of Qatar, 13 votes in favor, whereas with regard to the proposal of Bahrain, 6 votes in favor and 7 votes against. Thank you, Greece. Guyana, absent. Hungary, you have 12 votes. Thank you. 12 votes abstention for Bahrain and 12 in favor for Qatar. Thank you. Iceland, you have 10 votes. No. Yes, thank you. Bahrain, 5 votes in favor, 5 votes abstention. Qatar, 10 votes in favor. Just a moment, Iceland. Guyana were absent. Yes. Do we have them? We have the votes. Again. Sorry, Iceland, may I ask you to reconfirm your votes, please? Sure. Okay, we try this again. Thank you. From Iceland, Bahrain, 5 votes in favor, 5 votes abstention. Qatar, 10 votes in favor. Indonesia, you have 22 votes. One MP in the room. Indonesia, you have 10 votes. Could we get your votes for Bahrain first, please? 10 أصوات ضد مقترح بحرين و10 أصوات مع مقترح قطر. Thank you. The Islamic Republic of Iran, you have 19 votes. Thank you. 19 votes in favor of Turkey and Qatar and others, and 19 votes against the second, emergency item. So we confirm... Is it clear? We confirm 19 in favor for Qatar, 19 against Bahrain. Can you confirm? You are right. Thank you. Iraq, you have 16 votes. Can you please give us your votes on the proposal for Bahrain first? العراق 16 صوت مع المقترح القطري. 10 أصوات ضد المقترح البحريني و6 امتناع عن التصويت. Thank you. Ireland, you have 12 votes. 12 votes abstention for Bahrain and 12 votes for Qatar. Thank you. Italy, you have 17 votes. Can we have your votes on the proposals on Bahrain, please? 17 abstention for Bahrain and 17 in favor of Qatar. Thank you. Japan, you have 20 votes. 20 abstention for Bahrain, 20 in favor for Qatar. Thank you. Jordan, you have 13 votes. Your votes on the proposal from Bahrain, please. السلام عليكم. البحرين 4 مع و9 امتناع. قطر 13 مع. واضحة؟ Thank you, Jordan. Thank you very much. Thank you, Jordan. Kazakhstan, absent.
Kenya, you have 17 votes. 17 abstentions for Bahrain, 17 in favor of Qatar. Thank you, Kenya. Kyrgyzstan, absent. Laos, you have 12 votes. Please give us your Thank votes you. on the proposals for Bahrain. 12 vote abstention for Bahrain, 12 vote in favor for Qatar. Thank you. Latvia, Latvia is voting 11 against Bahrain and 11 in favor of Qatar. just a moment, Latvia. Lesotho, you have 11 votes. Lesotho, 11 abstentions for Bahrain, 11 votes for Qatar. Thank you, Lesotho. Just a moment. Good. Thank you. Libya, you have 12 votes. Your votes on the proposal Libya. from Bahrain. ليبيا 12 صوتا. مقترح البحرين ضد جميعا. 12 مع مقترح قطر. Thank you. Liechtenstein, you have 10 votes. Liechtenstein votes on the proposal of Bahrain, 10 votes abstain, and on Qatar, 10 votes in favor. Thank you. Lithuania, you have 11 votes. On the proposal from Bahrain, 11 abstentions over Bahrain's proposal and 11 in favor of Qatar's proposal. thank you. Luxembourg, you have 10 votes. Concernant la proposition du Bahreïn, 5 abstentions, 5 pour. Et concernant la proposition du Qatar, 10 pour. Thank you very much. Madagascar, absent. Malawi, you have 14 votes. Thank you. Malawi, 14 votes, abstain for Bahrain, 14 votes in favor of Qatar. Thank you very much. Maldives, absent. Mali, oh, just a moment. Maldives, you have 10 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. Right? 10 votes for Qatar. Can you repeat those again? 10 votes for Bahrain, 10 votes for Qatar. Thank you, Maldives. Mali, you have 12 votes. Mali, 12 voix contre Bahreïn et 9 voix pour Qatar et 3 contre. Thank you, Mali. Malta, you have 10 votes. Malta is absent. Mauritania, you have 12 votes. مقترح البند الأول نمتنع ب 12 صوتا. مقترح البند الثاني نصوت لصالح 12 صوتا. To confirm, 12 votes abstention for which proposal, Bahrain or Qatar? Your mic is off. نمتنع للمقترح الأول للبحرين مقدم من طرف البحرين ونصوت لصالح المقترح الثاني المقدم من طرف قطر. Thank you, Mauritania. Mexico, you have 20 votes on Sí, the proposal thank you for very much. Bahrain. Gracias. 20 votos en abstención, 20 abstenciones para Bahrein. 20 votos a favor para Qatar. Thank you, Mexico.
Monaco, you have absent. Mongolia, absent. Montenegro, you have 10 votes. On Bahrain, please. 10 votes of abstention for Bahrain proposal and 10 votes in favor for Qatar proposal. Thank you very much. Morocco, you have 15 votes. Your votes on Bahrain, please. 15 صوتا مع البحرين و15 صوتا مع قطر. Thank you. Mozambique, you have 15 votes. On Bahrain, please, your votes. 15 votes abstention for Bahrain, 15 votes in favor for Qatar. Thank you very much. Namibia, you have 11 votes. Your votes on Bahrain, the proposal from Bahrain, please. 11 votes against Bahrain and 11 votes for Qatar. Thank you, Namibia. Nepal, you have 14 votes. Your votes on the Bahrain proposal, please. Namaste. Good evening, Madam President, and all in this room from Nepal. All votes, we abstained for item number 1, proposal of Bahrain, and all votes in favor of second item, proposal of Qatar. Thank you. Thank you very much. Nepal. Netherlands, you have 13 votes. On the proposal from Bahrain, please. 13 votes against. And on the proposal from Qatar, please. 13 votes in favor. Thank you. Niger, absent. Nigeria, you have 22 votes. For Nigeria, we have 22 votes. We abstain on the first item on Bahrain, and then we have 22 votes in favor of Qatar. Thank you very much. North Macedonia, you have 11 votes. Your votes on the Bahrain proposal, please. We have a problem with mics. There are numerous mics on the right-hand side of the room. Could we have the technician switch the mics off? Can we please turn on the flying mic in the room and we can use the flying mic? If I could ask the technicians to turn on the flying mic. Oh, we have another mic. Thank you for your patience. We will move on shortly. Okay, we're going to try again. North Macedonia, you have 11 votes. Your votes on the proposal Okay, I from hope that now it's working. Bahrain, please. Bahrain, 11 abstain. Thank you. The proposal from Qatar, please. 11 in favor. Thank you very much. Norway, you have 12 votes. 12 votes in favor. Of which proposal? The first one, Bahrain, and 12 votes for Qatar in favor. Thank you very much. Oman, you have 12 votes. Your votes on the proposal from Bahrain, please. For Bahrain, 12 votes abstained.
And your votes on the proposal from Qatar? 12 votes in favor. Thank you very much. Pakistan, absent. Palestine, you have 12 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. 12 abstention for Bahrain, 12 in favor for Qatar. Thank you, Palestine. Panama, absent. Paraguay, absent. Peru, you have 15 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. Okay, for the proposal by Bahrain, we have 15 votes against. And for the proposal by Qatar, we have 15 votes in favor. Thank you, Peru. Poland, you have 15 votes. 15 against Bahrain, 15 in favor for Qatar. Thank you. Portugal, you have 13 votes. Portugal, please, your votes on the proposal from Bahrain. 13 votes for abstention for Bahrain and 13 votes for Qatar and others. Thank you very much. Qatar, you have 11 votes. 11 صوت لصالح مقترح قطر، 11 صوت متحفظ امتناع لمقترح البحرين. Republic of Korea, you have absent. Republic of Moldova, you have absent. Romania, you have 13 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. For Bahrain, we have 9 votes against and 4 abstentions. And for proposal on Qatar, we have all in favor. Thank you, Romania. Russian Federation, you have 20 votes. Thank you. As we do not like both proposals for certain reasons, 20 abstentions in case of Bahrain and 20 abstentions in case of Qatar. Thank you. Thank you. Rwanda, you have 13 votes. Rwanda, 13 abstentions for Bahrain, 13 in favor of Qatar. Thank you. Samoa, you have 10 votes. Your votes on the proposal, absent. San Marino, absent. Saudi Arabia, you have 15 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. 15 votes for Bahrain and United Arab Emirates, 15 votes for Qatar. Thank you. Senegal, you have absent. Serbia, you have 12 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. 12 votes abstention for Bahrain and 12 votes in favor for Qatar. Thank you. Seychelles, you have 10 votes. On the proposal from Bahrain, 10 votes abstain. And on the proposal from Qatar and others, 10 votes in favor. Thank you. Sierra Leone, you have 12 votes absent. Singapore, you have 12 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. 12 votes from Singapore in favor of Bahrain, and we abstain our votes for the second proposal. Thank you. Thank you. Slovenia, you have 10 votes. 10 votes in favor of Qatar and 10 votes abstention on Bahrain. Thank you very much. Somalia, you have 13 votes. Your votes on the proposal for Bahrain, please. 13 votes against in Bahrain, 13 votes in favor of Qatar. Thank you very much. I will now come back to Bhutan. Bhutan, you have 10 votes. Thank you.
May I ask you to give us the votes on the proposal for Bahrain? You have 10 votes. Bahrain, 2 points in favor, 8 abstain. For Qatar, we have 10 solid votes in favor. Thank you. Thank you very much. Now I will ask if all the delegations have had the opportunity to cast their vote. We have called all delegations by name. I'm hoping we have not missed anyone. I believe all delegations that are present today here in the plenary hall have voted. And as I do not see any other requests, Mr. Secretary General, I believe that the vote can be declared closed. Colleagues, if all delegates or all delegations have already voted, I declare the vote closed. But as we wait for the tally, and we will have the results shortly, may I take this opportunity to remind all delegates that the debate on the emergency item will be held in this hall tomorrow on 18th April. We will begin at 11:30. So I'd like all of you to be there during the time when we will be debating. Well, I'm hoping the tally works in favor of maybe one of those items. So the debate about the emergency item, which we have just voted, will begin tomorrow at 11:30. But okay, so as we wait for the results, I'm going to let the Secretary General inform us what is likely to happen if one of the items makes it. Thank you very much, Madam President. Madam President, very quickly, as you say, in the interest of time, I just want to clarify that in the event, assuming that an item, this assembly, or rather adopts an emergency item for its agenda, then that discussion, the emergency item will be taken up tomorrow during the general debate. And we have set aside a segment as from 11:30 tomorrow to have that debate on the emergency item. And following that debate on the emergency item, normally the Assembly will set up a drafting committee to produce a resolution that will then be tabled for the Assembly at the closing sitting of the Assembly on the 19th of April. And normally the drafting committee is composed of 11 members, and we are asking then if the Assembly does adopt an emergency item here for the various geopoliticals to submit their proposals for membership of the drafting committee by what time? By 12 tomorrow? By 12 o'clock tomorrow, 12 noon, so that the drafting committee can begin work sometime in the afternoon tomorrow. Thank you very much, Madam President. Colleagues, the counting and tallying is still going on, so please be patient with us for just a few minutes.
السيدة الرئيسة. Iran, I have seen you. I'll give you a chance later after we have completed this process. So please be patient. It's Iraq, not Iran. It's Iraq. Okay, we will give you a chance once we have announced the results. Thank you. Okay. Colleagues, we have the results ready. On the item, condemnation of the attacks by the Islamic Republic of Iran against the Gulf Cooperation Council states and Jordan, which was submitted by Bahrain and the United Arab Emirates, positive votes 203, negative votes 415, abstentions 752, total of yes and no votes 618, two-thirds of the vote cast 412, the specified majority of two-thirds if it has been attained or not, it's no. One-third of the total number of votes allocated to delegations participating effectively at the Assembly, according to Assembly Rule number 33.3, is 602. On the item, the urgent need for concerted parliamentary efforts to preserve ceasefires and support peace building in the Middle East and other regions, which was submitted by Qatar, Australia, Turkey, France, Brazil, Zambia, Poland, Portugal, Italy, and Ireland, with the support of the Arab Group, the Group of the Latin America and the Caribbean, GRULAC, and the African Group. The results are positive votes, 1,316, negative votes, 3, abstentions, 51, total of yes and no votes, 1,319. Two-thirds of the votes cast, 879. The specified majority of two-thirds, if it has been attained, yes. Colleagues, the request of Qatar, Australia, Turkey, France, Brazil, Zambia, Poland, Portugal, Italy, and Ireland, with the support of the Arab Group, GRULAC, and the African Group, having received both the necessary majority and the highest number of positive votes, will be added to the agenda, and it will be reading as agenda item number 10. Colleagues, our colleague from Iraq had requested the floor, and I promised that I would give them the floor after closing the
reading of the results. So I'm going to give Iraq. Yeah. شكرا جزيلا. أنا في الحقيقة يعني كنت خائفا من أن أحد هذه البنود الطارئة لا يحظى بالتصويت اللازم وبالتالي نخرج بفشل تام كما خرجنا سابقا عندما كانت غزة تباد. لم نستطع أن نوقف إبادة عشرات ومئات الآلاف من البشر ببند طارئ. هذه المرة هذا النجاح يعتبر نجاحا جزئيا لكنه نجاح منطقي، ولذلك أنا أقدم تبريك لمن قدموا هذا المقترح ولمن أنجحوا هذا المقترح. الأمر الآخر أنا أقترح على المنظمة أن تقوم باحتساب الأصوات إلكترونياً وعرضها مباشرة على الشاشة حتى تكون التصويت تحسب بدقة وبشفافية تامة. شكراً جزيلاً. Colleagues, I think the proposal that he has just mentioned of voting electronic, will take that into account, taking into account the fact that yesterday you approved or you adopted the new strategy running from 2027 to 2031, and it's talking about the use of science and technology, but also issues of AI. So we'll see how best we can address that. Thank you so much, Iraq. Colleagues, that said, I'm going to request you to please be here tomorrow by 9 a.m. sharp. We are going to continue with the general debate. But the debate that relates to the emergency item will begin at after like 2.5 hours. Thank you so much. Have a good evening.